Hello, one and all. Welcome back to, well, I want to say it's the penultimate day. I think it's the last day of the regular season for Circuito Desafiante, the Brazilian Tier 2 League of Legends, for the entire year, since they only have 2 splits. So after this, regular seasons are done. We're into playoffs, which still gives us, well, it gives us best of 3s instead of best of 1s, which is going to be nice. So welcome all of you to this hopefully wonderful, interesting day. The teams seem raring to go. I saw on Twitter almost all the teams today posted already. Usually they only post like right before their games, but they seem hype. And hello, Luna, you're early today. You're right from the beginning. Why penultimate day? Penultimate's the second last, or second most, no? Yeah, we are relegating 2 teams though. That is correct. Rise has already been locked off at the bottom, and we're actually starting with Rise versus Kate, the original vacation team. For those of y'all who don't remember Kissy's very unfortunate vacation tweet back when he was in Tier 1 LTA South, I think it was at the end of Split 1. Yeah, and he's now down here in CD. He's an AD carry, but it's not him going on vacation. It's Rise, their opponents, who they're facing up against. Who, it's such a weird situation with this Rise roster. They've been having a lot of roster changes throughout the split. They just switched to Raven as well. They went from Aikawa to Bippy, and now Bippy to Raven. They can't seem to quite figure out what they're doing. Zai and Yups and formerly Piloto are coming over from that Flamengo roster that just could not get their crap together. And it looks like Rise has inherited that. So I guess it's not an org issue. It ultimately was a player issue because they changed out the players, and now Flamengo is fine. They've recovered. But Rise are just, yeah, they are not living up to their name, let's put it that way. For that matter, they didn't live up to their name as Flamengo either. They were neither a popular football club, nor did they have a leg to stand on, so very, very unfortunate. Well, it is what it is, and we are now going to witness them potentially get dismantled. And I say potentially because, to be fair, Rise did lose again yesterday, but they didn't lose as badly as Stella lost to Kate Stars. So we'll see. Was it Kate being really good, or was it Rise being better than Stella? We'll find out today. Because Stella's the other super interesting match. They are the other team who's kind of in the relegation spot. They need to win, and they need to hope that some of these 4-5, well, some of these 4-5 teams will lose for sure. And again, the tiebreak rules to me are unclear. I don't know how it's going to go. I had assumed head-to-head, but NACL went with strength of schedule, so, or strength of wins, so yeah, I don't know which way. I assume CD's going to follow, but we'll see. Top 3 are safe, Rise out, everyone else must win. Yep. To be guaranteed safe, everyone else must win. Again, it depends on sort of your tiebreak rules, to be exact. So Corinthians need a win. Stella desperately need a win. Actually, so this game alone will decide everything. If A7 win, if Stella lose, then it doesn't matter. Everybody's safe at that point. Then everybody's chill after that. If not, things get spicy. Problem with Stella is that they're just not matching hands, and I'm afraid that's not going to change. That's not something you can fix. If RMC loses, y'all enjoy me just crashing out yet again. It wouldn't have been the first time this split that I've lost, unfortunately. But I'm hoping for a win. I mean, that's the thing with like 5 best-of-1 games in the same day. You never, you're gonna get a mix. It's rare that you get a full day of like great games, but it's also rare that you get a full day of bad games. It's just, yeah, mixed bag. Yeah, and just so you know, Lunar, the podcast was recorded this morning. Fingers crossed the file doesn't get corrupted again, and it should release on Friday. Fingers crossed. I make no guarantees of anything. My morning was busy driving around running a whole crap ton of errands, so I'm kind of tired. And was not able to check in whatsoever with how the podcast went, so it is what it is. Okay, we are into draft. Kate Stars on blue side. Pike ban against Zai. Zai I don't think he didn't win the game he played the Pike, unfortunately. It was not a Pike masterclass.
Varus, Azir, Aurora, Annie, Ou seja, Wukong. não tá muito fácil pra ela, não. Already, Kate kind of playing just a really standard team fighting front to back composition with the Ori J4. We've seen a lot of Yunara comps not actually have a true tank. They just rely on Yunara being able to position better and the range that she plays at, which is a decent range for AD carry. Like it's on the better side, not the best, but good enough. Plus mobility. And then we've got the Kaisa answer that we're just seeing kind of blinded right now. Akali into Orianna. I actually kind of like this sort of answer into Yunara. You just overwhelm her with too many tools. And right now, seeing the Ori J4 as well, you're fairly comfortable knowing that they don't have a ton of peel to come through. Oh, let's go! Lulu, okay. I've been waiting for enchanters to come through with Yunara. Like, I actually think they're strong with Yunara. But for whatever reason, teams in the South are just allergic to enchanter support, so... Okay. I am here for this. Oh, I would have loved to see a Scion as well. Yeah, do it. Do it, Cade. This is such a good front-to-back composition. Let's go! Actually solid draft coming through. I think this is like a 4.5 or 5 draft. Like, this is an excellent draft, front to back. The Scion just kind of ignores the Jax. Jax can't play into you effectively. Ori should do fine in lane against Akali early on. Later on, Akali skills. There's nothing you can do about that. Oh, Jax jungle. Okay, Sting's pulling out the tattoo tech. Okay, good adaptation. So, we cut this down to 4.5 because I think they adapted well. This comp is very, very risky though. Incredibly high risk. It's damage overload, every man for himself sort of composition. I am not a personal fan of it, but I understand that it works very well. I'll give it a 3.5 because it is hard to execute. Risky choice from Rise. Very, very risky. They have not shown us that they can... Like, individually they can play, which is kind of good for the style, but at the same time, like, they've not shown us they can actually all win at the same time, and then that makes things really, really hard. Lunar, have I tried to make a fantasy yet? No, I have not. I'll be doing that today in the breaks. It's a good way to just ride out the breaks, right? When we're just waiting for things to happen, so... I will also say that I'm not going to use the Gakko's exploit this week. I don't know if he's patched it yet. I haven't seen anything about patch coming through, so, but good luck. All the good players are so expensive. Damn. Yeah, well, I tried to take some risks this split to try and build Econ early, but it did not end well. I don't feel like I got the good. Yeah, like some of my bets didn't pay out, so I don't have that much Econ to pick all the best players. Well, that's the fun of a fantasy draft. Sometimes you gotta make some sacrifices. You don't have the Econ to get everybody you want. I'm a little bit scared to pick Pain this week, though. Not fun? I don't know. I think it's fun. If anything, I think going all... Like, having the Econ to just buy everything is kind of not fun. You see what you mean? Sure. I like a challenge, so perhaps my idea of fun's a little bit different. But yeah. Like, I'm sure I'll stress out about it. I fully believe you that, especially in the north, like, I feel like the good teams are good. Like, C9 players and FlyQuest players are going to be, like, ridiculously expensive. In the south, like, I'm sure Fury and Pain are ridiculous. Red's the interesting one. I wonder if people will be buying Red players after they just spanked Pain last week. I mean, they're running it back too, but yeah. Like you said, I'll see what you mean when I get in there. They have to delete Pain again? I don't know. Like, I can see Pain just waking up, like, and just becoming monsters again. They do that, especially in playoffs, so. It's only the grand finals that traditionally has been a Pain, like, issue for them in playoffs. We'll see. I'm pretty hyped though that Red just managed to absolutely pop off like that. I just don't know if they're consistent with it. I love seeing kind of new, younger players really show their stuff, and Rebello, Doom, Kaze together. That's nice. Again, Kaze's not technically a rookie. He did play in the LA, but I consider him a younger player for sure. Oh, and my translator's working today. I don't know what broke. I don't understand what happened, but yeah, it's working again today, so yeah. Like I said, I think Rise is gonna have a really hard time.
The other problem that they're running into specifically with Kate Stars is that Kate Stars is very... Yeah, when they click, they're very, very good. Especially when you give them a comp like this, which is very straightforward. They know how to execute as a team. And the Orianna has always felt like a Kate Star special to me, regardless of the teams. You have to. This is 3rd/4th. That is finals for Red. Yeah, I'm not sure what you mean by that, Lunar. Why is this finals for Red? They're both in the upper bracket, so they both have double elimination. They have the lower bracket to fall to, so it's not technically finals for Red. Oh, Red generally caps out 3rd/4th. Okay. Yeah, that is true. They generally do. But I think with this iteration of Red, Peter Dunn had a... Wait, was it Peter Dunn? No. I can't recall. I always think it's Peter Dunn because Peter's the one who's always talking about... No, it wasn't Peter. It was somebody else in Peter's Discord was talking about Red, and they said a comment that kind of made me laugh because I thought it was very, very true, which was imagine Coelho, Red's coach, the miracle working guy who somehow solo coach managed to wrangle Red into 3rd/4th repeatedly with these dysfunctional rosters. He could have been 1st or 2nd. He could have had this Red team. Like, he had Doom, he had Kaza, he had Rebello. All he had to do was just be willing to change out Aegis, and he refused to do that. But he could have been 1st, he could have been 2nd. And now Coelho is out of nowhere. That's really unfortunate. I thought the fact that he could wrangle that team was pretty impressive, as it is. So. Oi, velho. It is life. Tell me about Yunara. Yeah. I actually don't like the fact that CD seems to have just agreed that Kai'Sa is the answer to Yunara, and then they're playing it because the stats aren't showing that she's the answer to Yunara. In fact, we've seen multiple times now that Yunara actually wins the 1v1. To be fair, we've also seen Kai'Sa win the 1v1, but I feel like Kai'Sa should be... If Kai'Sa doesn't regularly win the 1v1, she's not a great matchup. Like, Kai'Sa to me is kind of like Vayne, where you're expected to... You're half an assassin, you're expected to win the 1v1s for most of those matchups. Want to see the Jinx? So do I. I don't know why LTA as a whole is not whipping out that much Jinx. After MSI, I thought Jinx would be super high prio. And I think Jinx should do well into Yunara too. Like, granted, maybe not 1v1, but in terms of team fighting, which is what you pick Jinx for anyways. I think she outranges Yunara, so... I don't know. It's just weird to me that we're not seeing that. Maybe when we hit best of 3, best of 5s. Because I think the biggest problem with Jinx is that she doesn't give agency to the AD carries, so she feels bad for the AD carry players because you don't get, like, you know, those... that sort of 1v5 moment. Even if you get the pentakills, which you do get a lot of as Jinx, it's just... It's your team. It's like Smolder too, I guess. All these hyper carries. Qual critério de desempate no Circuito? Isso daí eu vou deixar pra vocês. Eu deixo pra Tabinha. Ih, beleza, sobrou pra mim. Ela tá o dia inteiro falando do critério. Okay. Vamos lá, galera. O primeiro... Are they talking about AD carries too? I think they're talking about Zeri. Aquele mais básico ganhou se as equipes estão empatadas. Like Yunara. I thought Zeri on release was more busted than Yunara. It's not even close. Like, Yunara feels strong to me. She doesn't feel broken. Like, I don't think she needs to be always picked. And she's certainly not getting banned like Varus, so... I guess the pros agree that Varus feels more broken. Yunara is strong but manageable. I think Yunara just doesn't have that many weaknesses, and the sort of auto-attack style with Marksman. As long as your numbers are high enough, you'll always be relevant. So. Actually, hold on. Let me check something about Yunara. I thought she was a AP skiller, but everybody just keeps building like on hit with her. Is she not on LoL?
LOL wiki or whatever that thing is called. Cacife, né? Ganhou do cara que tá lá em cima, Yeah, there we bateu go. o final boss, Ou então seja, você mostra fica I que see você numbers. teve talvez uma performance melhor. Porque a galera tá lá, pode You ser. could build anything on Então, Zeri. tá Yeah. emboladaço. The tank Zeri built was why I Vai thought ser uma Zeri galera was que so tá lá em busted. cima That she was com uma doing rede agora que as vai much damage as a regular marksman while being unkillable. That was so busted. And mobility, it was just disgusting. You need to patch to find builds. Foi lá da primeira semana, né? Então, Sure. tem essa também. Então, se você venceu I feel like consensus has vaguely landed on Kraken Slayer and Ruin King at this point. You can tell WOD arrows. The more I thought about it, the more I think it actually makes sense because you proc your passive even faster. So the thing is that I feel like she needs. I'm surprised we're not seeing the AP items like Nash's Tooth and stuff like that. Considering that she scales off AP, not AD. But I guess Kraken Slayer and Ruin King is just too strong by itself. Confronto direto não resolve porque cada ganhou de Like, yes, she has AD scalings, but beleza. Então, se eu ganhei ou de Excuse me. PKS, Flamengo ou Red e vocês não like ganharam, the on hit, the basic attack stuff deu is. pra entender? E é AP uma- é scaling. legal porque você tá meio Didático. que... Não, perfeito, obrigado. Pô, muito bom. E é um critério interessante porque a gente vê... I guess there's no AP critical strike items, and maybe that's why. de equipes que são tecnicamente You're just kinda going melhores, for você esteja embolado the pouco mais crits. ali embaixo, também valida o ponto For the de additional você ter damage. ganhado das equipes no momento que elas cresceram nessa tabela, estão muito mais à frente. Leashes, Então, acho que o pessoal aí conseguiu tirar dealing essa vitória na 30% primeira semana AD com physical da Red, damage. conseguiu pegar- Principalmente. É, e né? aí, acho que é But o that mais still doesn't importante scale quem off venceu a of- primeira semana. Se não me engano, foi Champ, né? Isso. E Champ mais quem? Então, I guess it does scale off AD, so she's going like Complicado. Mas tem um AoE link na AD. tela aqui, ó. O That's why they're building Lucas 80? é I don't know. mais da metade dos times do circuito com chance de playoff na última rodada do campeonato. Aí ele veio traduzindo meu sentimento. Eu amo essa parada. Yeah, I guess her AD da skillings are onda also better than her que AP hoje vai ser scaling, muito so mais it's assim. easier to just Fui eu build que escrevi esse tweet? poderia ter AD. sido. AD is always É a relevant. sua cara, é a sua Eu cara. falei isso no início da programação. And then you just sacrifice like a little bit of passive damage. É o que Yes. você chama pro churrasco, né? Esse eu vou chamar pro churrasco. Ele, o Yeah. Cleberson, que também tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai aparecer aí, Sim, daqui a pouco, fica com a Clebão. gente. Daqui a pouco ele Clebão não aparece. passa. I just feel like the whole idea of an AP marksman is being underrated a lot. Because auto attack AP or auto attack magic damage is pretty rare. The only other one I can think of is Kog'Maw. Muito maneiro essa Like parada. Ziggs does AP damage, but he's more like a skill spell slinger than a marksman. Ficha, perfeito. É que meu vocabulário Ah, tá... não, acontece, né? Depende de cada um chama. Like Azir is the other one I can kind of think of, but Mas não era plaquinha. Ah, Também. eu tenho medo Yeah. de perguntar. Pode falar? oh well. Pode. Então fala. Feromônios, feromônios. Feromônio, Ah, tá legal. aprendendo Você não agora? conhecia essa And palavra? Não, eu conheço. here comes the mas 3-minute delay while they're waiting to get back in the game. Diana, true, yeah, but Diana's melee, so Foi um, nessa I faculdade? mean you're not wrong. She is an auto attacker. Só quinta-feira. Que isso? Você vai não? É muito I actually used to play a lot of Diana mid. Kind of missed that build. That was back in the days of Júlio já passou, Júlio não é o mês do Abyssal Júlio. Scepter. Mas agora mês que Because vem the AP it é, gave you was really, really nice, and then you just match up super well into most AP mids. Tá achando que é moleza? 20 de dezembro. She was a bit of my pocket counter to Kassadin specifically. Dando na ceia, moleque, fazendo Because troca back in the day, no começo da chaminha. Kassadin had a silence, so most mages couldn't trade with him. And if you're Diana, you just go in on him and just auto him to death anyways. You can't. Taylor também, cara. If he tries to run away, you just chase him. Eu não sei, cara, mais ou menos. Eu não sou muito chegado. Yeah, he almost always runs out of mana while trying to trade with Diana in lane, O próprio peru eu não and he sou can't do muito, não. anything. Porque legal mesmo é no dia Those are the seguinte, battle days. Ah, fica bom. Salpicão, almoço do dia seguinte eu eu chamo gosto ele. muito que o pessoal fica reclamando do arroz. Completely com gone now. massa. Eu particularmente gosto Eu sou contra. bastante. Eu sou contra. Ah, Aqui, aí é ó. Bom, complicado. bom que eu vou sair Diana dessa do conversa, eu não sangue como roxo, ó. carne mesmo, então vai ficar só pra vocês. Tá Mas correto. eu Tem falei de mais uva um dia. passa, eu falei de uva Ah, passa. uva passa. Não passa, não passa, Não, não passa. não. Ó, Os vamos lá. torcedores aí Oh. da O sangue VKS, ó. roxo, ó, olha só, a torcida aí da VKS, na verdade. Opa, calma. Que alma, confundi. É. Que você I'm vai be praising carregar. Kissy there. Tá gostando É isso, da deu tela, pra mas- ir. Actually, true. Yeah, we haven't seen Kissy play Yunara, I don't think. So that should be fun. É o essencial, é o essencial. E Você tipo, vai como carregar dele. de uva passa, aí Pronto. complica. So far, it's like mostly Natuno who's spanning it, and I think Aí everybody's vai kind of carregar. getting onto it now. E So você vai carregar com a Sayonara. their Ele pocket vai- counter to cast was Riven. Oh, true. I mean, any physical mid laner would have been great into casting. And back then there wasn't a lot, so yeah. No, Riven makes sense. De verdade. Faker pulling out Riven was hilarious too. De Ronaldo agora. É verdade. Todo respeito você de casa. Você vai ver lá na tela I mean, there's a reason why Kassadin's É not o Ronaldinho, pô. meta anymore. Ele vai mandar o corte do Ronaldo dos dois? Wait, somebody pulled out Kassadin in. Maravilhoso. Se ele Mas mandasse, isso é zica, tá? Who played? Oh my god, somebody played Kassadin Gente aí de casa que nunca in a viu competitive isso aí. game. o Tato lançou. Mas Oh, was it a hover, I think? Mais ou Mas foi menos. depois que aconteceu. É isso que eu ia falar. Tem que lançar depois. Let me check. Se lançar antes, You're on Kassadin. É, o tem que Cla- pagar o promessa. Well, it's his Klaus last jogou- competitive ó, game. Eu também, o Klaus que jogou comigo quando a gente jogou o Circuito Desafiante, ele Match lançou list. antes da final e a gente perdeu aquela final. Aí, ó. Então, Okay. então Gente, Oh, no, a that's maldição summer. tá aí, Oh. a maldição tá Lança depois de ganhar. Tô te Beleza. avisando.
Beleza, então tá bom. O Ron, Ah, ele yes, já Tuts. sabe, agora eu tô sabendo Put it qual up. é o nome dele. This was so... I was so sad that Tuts could not actually do anything with the Kassadin. The game went late enough that he should have been a huge threat, but... Não sai daí não, que o Circuitão volta Yeah, já. that's Então super vamos rough to ver see. contra Rice. I remember that was incredibly disappointing. Jojo Pyun put it off, though, in spring. Okay, guys, we've got a 3-minute delay. So I guess what happened is most likely there's a pause in game. So I did think they were vamping a bit longer than usual, but also they did show the draft. So I just assumed there's a 3-minute delay. But no, it is actually on, like, out and out issue. Okay. Well, that's fine. We go to the markets. Let's go. First of all, let me see though. Who are the teams playing? Do we have easy predictions to bank on? Furia versus Cade. Okay, Furia is gonna be easy money. He goes 13-4. Tatu 15-9. That's his 11-6. IU 14-8. Jojo 14-1. Okay, Miru for Kate makes this a bit hard. I think I'd take Gigo. I'll probably have to adjust because they're expensive, but... Man, Gigo's pool is a bit small this split, I feel like. He's not been whipping out anything too crazy. What has he been playing? Aurora, Rumble, Kasante, San. So he's spread out. Okay, he hasn't repeated a champ yet. So, my statement about him having a fairly small champ pool is completely wrong. I think Gwen will get banned out. I don't think he's gonna play Orin. Rumble, Kasante. What are the odds he gets away with Kasante again? Sorry, Aurora again. I kind of feel like it's possible. He likes some. He doesn't play that much Jax. His Rumble is kind of iffy. Not gonna lie. I'll go on Bessa. I've been struggling right now to get champion picks. Again, last week I didn't get a single champion pick right. Ugh, I need to get better at that for sure. And then in the lower bracket, Fluxu. Oh, Loud's a guaranteed. Loud is guaranteed money. Who's W7M? I think I'll take Redbird from Loud. Is Redbird cheap right now? He should be fairly cheap, right? 10.7. Ooh, he's not that cheap. He went up. He might be the cheapest. Oh no, Jewel is cheaper. But against Fu, it's hard to say. I feel like Fu's kind of given up on life. Let's say Griffin. Griffin's cheap. He's done in Bessa twice. Wait, he played the volleyball already. Boo. I think probably Wukong is something Griffin will play a lot, which is fine. And then Lev ISG. Yeah, I'm not confident about that one. That matchup feels weird to me. Let's see the North now. Oh wait, they're not all playing this week, right? Oh, I'm an idiot. There's only 4 teams. There's only 4 matches this week. Shoot. Shoot. That was my bad. I didn't think that through. So who's playing this week? Furia, Kate, Red Pain. Damn. Okay, so I gotta take out Griffin then. Can Griffin? Oops, I worked them all out. E eu gosto muito da maneira que ela fica invisível também, então você pode ganhar. Gigo, and I think I said Mbessa for Funciona Gigo? muito bem contra a Yunara, mas a Yunara, como ela tem todo esse dano em área, consegue aplicar muito dano com essas coisas de efeito ao contato, mata-crack, espada do rei. C9. Okay, so it'll be C9 and FlyQuest. Oh. Okay, I see what you mean, Lunar, about why it's like super expensive. I see. É isso, então veremos dentro do Because, jogo, porque agora yeah, they're temos top of the a table for everything. primeira partida do dia. VKS vem do lado azul, a So you Rice just kind of do gotta pick your lado poison. vermelho. Lembrando pra você
vez que a VKS está numa situação mais confortável nessa tabela, já está classificada para os playoffs, e a Ryze já não tem uma chance. Já está This might be a locada case where you lá just stack como one último particular lugar team as much as da tabela possible. e terá que jogar pela permanência no circuitão pro ano que vem. É complicadíssima a situação da Yeah, I Ryze, don't. eles têm aquela Yeah, chance so de you sair just gotta da sack one role cabeça then and erguida, pick somebody on the botar losing a volta team, por or cima two roles in the agora, losing já team, pensar em como é and que pray eles that vão they're jogar as frente, vão cheap as conseguir possible. VS, Okay. tá com a cabeça só no playoff. Okay, okay, Pensando em okay. chegar I também, see what you tirando mean. onda, talvez conseguir uma posição um pouquinho melhor ali na tabela, Well, tentando it segurar is naquela what it is. ponta e vendo só o restante da galera sair brigando por aí. Mas a Oh, gente then vai ficar Pain's ligado expensive nessa too, questão damn. das tabelas, So I guess desempates, you etc. have to pick Daqui a red and then pouco, pray that porque red agora actually does todo o well. nosso foco é pra VKS e Ryze. What a world! What a bloody world. We got it. We're in right now. Okay, we'll see how that goes. We're on to the Rifts right from the get-go. Jack Jungle's an interesting one to me. I'm not as knowledgeable about Jack's jungle's matchups, but I imagine he clears pretty fast. I also imagine he gets a little bit low on some clears. I'm not sure how Counter-Strike works. Like, I know it's not going to negate a lot of damage, but he's also kind of really squishy, so compared to most junglers, his sustain is quite poor. Tá chegando. E ela te dá lá, Caraca, polimorph, moleque. pronto. Tirou a Lulu pra nada, Ah, menor. que isso, não sou nem um pouco, nem um pouco contra, não me É. entendam mal. Mas ela vai chegar e vai dar um polimorph. Ou então vai importante. utilizar um quê? É. Lançar purpurina. Ou ajuda Pix, socorro Pix. É. Pode ser isso também. Ela pode Yeah. salvar. Pretty boring start. Both junglers starting top Pode side. ser pra dar engagement, Você lembra vai ser da- pra dar Kate got a little bit more aggressive, so they're the ones who are going to be able to track where the jungler is, which kind of matters. I think Tatu Maravilhoso, pô. Nossa, e aí, Tatu should not be considered normal as far as jungling goes, but his early start with the Jax, he got a lot of early aggression when he played the Jax. Ah, sempre tem. So I guess you need to track this Jax, if not he just shows up randomly in lanes with a lot of damage and a CC in tow. Problem is, I think only mid really is gankable for Sting. Like, Sion's just gonna soak the pressure, and even if you kill him, that's fine. And bot lane with the Lulu, this is why I really like the Enchanter supports. I do feel like they're really strong. Like, you try going on Lulu, she just polymorphs you, and then you're... Well, that's kind of... you're done. And then she has the range advantage in lane for poke. Probably one of the few actual answers into Huracan. Oof. Good trading from Sheena. He's not even missing CS for it. Damn. Então com isso, aí o Nara aqui do que seja vai fazendo essa pressão, tem um farm na frente, né? Yeah, I don't like the Aatrox supposed counter into Sion. I know in LTA North, I think it was Azale was talking about it, and how... Was it Jat or Azale? One of the two of them. I think it was Azale. About how, like, it's very conditional, and I actually fully agree, and I've said this before, I don't think that Aatrox is really a counter. I just feel like Aatrox and Sion both want to scale and kind of do different things. So if anything, the laning is just a bit of a wash, with Aatrox having a bit more kill threat. And then, yeah, you go for the team fights, and then Aatrox becomes usually a bigger threat than Sion in team fights. I remember if Linkus is a good Akali player. Like, I certainly don't think of Linkus when I think of Akali, that's for sure. But that doesn't mean he's bad, it just means he's not. It's not one of his signature champs. Yeah, Quad should be winning out early. There's not a lot Akali can do against the Orianna early on. It's actually one of her tougher matchups in lane. But once you get an item or two, then yeah. Orianna is very lane oppressive, and I think that's something that gets underestimated from her because she has no escape, so it's kind of dangerous. Oh, Sting. This is the one lane I don't think Sting ganks. Like, yeah. That's kind of my point, right? You saw the slow comes out from Kissy. Even if you got in there, the polymorph can come out. At least he burnt the flash and ghost. I think that's really, really good as far as things are concerned. And then Sir Lucius is answering by trying to take away camps. I like it. It should get spotted though, so they know it was being done. Sting just kind of falls behind. Very, very minor things. Actually, there's a 500 gold lead already.
situação mais Oh, tranquila, que o mapa Cage is winning é across the board. previsível, com o suporte se movimentando um pouco mais. Então, isso pode ser um caminho aqui. Tanto On one hand, I'm not super surprised given how good Cade has been, but on the other hand, like, I didn't think Rise would struggle this that much in lane. They haven't. It's just small leads. They're trying to bait. Oh. Oh, nice from Cerulu. Great flash. They might be able to get to. One more flag and drag? They have it. Ooh. Oh. Super close. Yeah, huge win for Cade. Really well. Man, Cerule's sitting at bush. So much patience. I feel like Cerulu has grown a lot since last year already. I remember last year he got benched for a while, and then some people were saying like attitude or discipline issues, or I think that was what the official like Cade communication was. Yeah. Oops, sorry. But I actually think this split he's been playing very, very well. Esse swap também aqui num time um pouco complicado pro Yups, porque ele não vai ter como dar tanto a cara assim. A Lu, ela é suporte mago, mas ela Much more matured play. That's the word I was thinking of. E aí a situação fica complicada porque esse swap aqui favorece. Yeah, but going back to just straight laning, I'm a little bit surprised from Rise because Yups, Linkus, Raven's Eye, like everybody but Sting, and even Sting technically has had like good runs in tier 1. So you'd think their hands would be fine. Sting's a bit on the older side though, so that's why like I had Sting separate. But the others are kind of young and had hands. I thought they'd fall apart in terms of macro and being able to match. And they are kind of getting outpaced macro-wise. Sting is one behind from Cerulu, to be fair. Okay, lane swap. I don't think Kate needed to lane swap. They're doing very well on the 1v1s and 2v2s. But when you've got a Silence, it's pretty advantageous to swap when you've got the Scion. The Sion's fantastic in 1v2 situations. Oof. They're losing drag. Where's the crossplay? Okay, if they can kill, this could be huge. Oh! Oh, that's gorgeous! Linkus is actually trolling. Linkus is hard trolling. Like they saw the TP come through from Scamber. Oh my goodness. Okay. Yikes. Big yikes. Yeah, I think Rise is dead now in the water. Their comp kind of relies on them getting ahead or getting at least like one of their carries ahead somewhere, and then you can try and play through the Jax, the Kai'Sa, or the Akali. I intentionally didn't state Aatrox because I don't think Aatrox can get far ahead enough that he can really bully out Sion. And if you do, you're kind of sitting in that lane of Sion and you're not snowballing leads elsewhere. So much better on the Jax, Akali, Kai'Sa. But they didn't even get that, and now they're kind of shafted. Yeah, this was just like, oh man, the Cataclysm. That is the shot Orianna J4 combo, right? Like that's beautiful. This though is super troll. Like you don't get out as a Kali when you go in like that. Perfect execution was sort of used. Like what? That was just really rough to watch. Não, foi uma boa jogada, não posso negar aqui, que foi uma ótima jogada orquestrada aqui. Yeah, kills. Going over Cerulu is perhaps not ideal, but I think it's early enough in the game that it's fine. It's still really good. Sheesh. Oh, it's a pause. I'm gonna go back and check the map state when they actually started the fight, because yeah, I like this from I didn't hate this from Rise. I actually like this in that you had the numbers advantage bot side, so you went for the dragon first. And then you just kind of, leave Linkus to try and hold mid. Linkus suffered for it, but it's not the end of the world. It's bad for Linkus individually, but if you can get the dragon, you're fine. I thought Cade was actually slow to rotate, but if they can get kills, that's fine, right? It's only first right. Yeah, this was the moment I was thinking, okay, your high key kind of screwed. Raven has flash, and I think in this moment, you just try and flash over the wall this way, and then try and like run as many different ways as you can. But yeah, that shockwave was massive because it pulls you away from the wall, and if you flash, you're gonna either end up here or just not make the flash at all. So that was really good. Yeah, I think Linkus just needed to back the frick off and not try and do weird stupid things.
Vamos ver se vai dar Oh. certo. É, se a gente That was a very short pause. de baixo entregue pra eles, a gente vê a aproximação da VKS, a primeira vacilava já foi. I'm really scared for Rise. I feel like Rise didn't learn their lesson. Sendo encaminhado enquanto isso, olha o encontro na parte superior do mapa, que você pode ser encontrado. Yeah, that was Shockwave used on Jester Rakan. Sumiu. E agora com um jogador a menos, o time da Rise continua insistindo. Oh, they played around Sting really well. E o Stig também vai de base. No processo, Okay. o foi embora e o Nara tá ali podendo Okay, dar nice. This time Rise wins. They have numbers advantage, right? They just had more bodies there. So it's a 2 for 2. Mas o time da VKS também consegue. But Rise gets 2 grubs. And Chino gets a bunch of plates down below. Preocupado em levar a torre. Pois é, a gente viu como eles não Okay. tinham, e não tinham como ele participar. Honestly, for Rise, that's okay. Ele tinha o time If you're behind, you're dele, trading mas even. ainda demoraria That's muito. fine. Ele optou em justamente ficar They get both kills on Linkus as well, which I think is very, very critical. Again, they just need to snowball one of their carries first, and then let that carry other carries into a good carry position. How many carries can I put in there? Like, that was fine. The Shockwave was okay. But then they kind of overstayed their welcome after using the big ultimate. And you end up trading 2 for 2, with one of them being your AD carry. Not ideal. What was that sound? It sounded like something spawned. The grub's still up. It's too early for Herald. Baron or Atakan. Yeah, that was odd. Oh well. Okay, Linkus has Proto Belt, perfect execution, can probably melt Kissy and Quats. The reason why I said the Kate comp is so good too is Linkus kind of doesn't want to go for Kissy in these situations because of the Enchanter. It's kind of hard. And if you're going for Scamber, then Kissy's just going to rip you the entire time. So at best, you trade 1 for 1, but you die. At worst, you don't get either kill and then you die. It's still the right thing for Rise. It's just really rough to see and it's tough for them to play through. É a da direita, é a da direita. Comp diffs. Foi a do centro ali, foi a do meio que ficou, olha. A da ponta não foi. Earthbound Axe, Rectrix. Tá doido, cara. É da direita. That's é a Kraken Slayer Kraken build? tá passando vara aqui, No, ó. is that Unitel Wild Arrows again? É a da Ah, tá, direita entendi, mesmo. entendi. É meio direita. Do Edu. Edu is left all alone. Ah, mas a formação de você que faz, pô. Ah, não, você pode escolher. Ah, então são Nós todas, somos né? as vacilavas, mas... Todas somos uma. Kate look like they do not care about that. Pronto. É isso. Tá bom, então vou estar aceitando. Dos mesmos criadores lá dos 3 I wonder. vampiros, as 3 vastilágulas aí, tamo junto. As vacilágulas. I mean, they're not really... Não, tá coisa, tudo minha bem. E memória agora o gank da Lulu. Opa, Luluzinha chegando no gank. Não vai arrumar nada, mas é isso, né? O que importa é a tentativa. Yeah, they're not really a split push comp for Kate, so to be fair, I don't think they care about the grubs at all. They just want to deny it away from Ele Rise. deu um setup de dive aqui. Agora não veio o flash. Mas agora chegou Oh, o well played from Linkus. movimentação, sai da galera, vai fazer Really well played from Linkus. ele dança no meio da galera e Damn. expulsa I didn't think of him as an esse Akali, pessoas but pra cima damn. dele com uma classe monumental e só não pegou a eliminação por um capricho do destino, mas agora o Zai é pego ali no meio do caminho, ele tava tentando atrapalhar esse retorno. Okay. Agora, dois jogadores dela. Raven from... Oh no, Raven! Hit de longe. It's funny too, because I remember Raven back when he was in Kaboom and CB LOL, was it 2023? I think it was. He got a pentakill. Like, he was struggling all freaking split long. Then he gets a penta, and I think it was the Kaisa too. So Kaisa's like one of his most comfortable champions. Pois é, mas foi uma jogada And he bem completely da whiffs the VKS, Void Seeker. que a execução não It bateu wasn't muito, even mas tinha a close. intenção de conseguir dar esse polymorph e aí sim encaixar o combo com a ultimate do Jarvan e a Orianna chegando junto. Era uma ideia boa, mas a execução não caiu muito bem e criou todo esse espaço para a equipe da Rise realmente chegar e recuperar um pouco dessa vantagem, mas que a gente tá vendo ainda que está nas mãos da equipe da VKS que quer e que a equipe da Rise quer tentar tirar um pouco dessa vantagem da equipe da VKS. Agora o Lynx chegou. Wow, Vai Linkus is tentar breaking depois Quats' angles. foi todo mundo pra cima dele, agora ele vai sozinho. Like, Quats has no answer to this. Nada, o Zai também vem chegando pra ajudar o companheiro, mas I'm high-key surprised Linkus didn't... Is his ult not... Oh, his ult's not up. If perfect execution was up, I think Linkus just kills him right there. That's still giga huge. Muita gente no meio do caminho e agora sai geral do time da Rise correndo, enquanto isso, Yeah, yeah. nada ali o Stinger, só quer garantir mais The 2 kills going to Linkus is really paying off. And that's the right target. Like I said, I think Kissy's a bit hard because of Scamber, but if Quats is isolated, 100% the Akali goes for it. It makes a lot of sense. It distracted VKS long enough that Rise actually just picked up second Drake too. Uncontested, unanswered this time. nada, ele já foi pego, tentou devolver com a própria ultimate, Sarah Lou's mas dead. agora, eita!
He's dead. At least he gets the flash out of Sting, so they answer that. Flash for flash. É, parece que a VKS agora deu aquela J4 has animada, more mas brincando, abilities to cover o distance, so it hurts him less than it hurts the VKS Jax. tá com uma grande vantagem ainda, começou a dar uma animada e a Ryze vai aproveitando. Já são 2 abates nas mãos da Kali, em cima do Lynx, né, Yeah. que é um jogador muito That's why I said the comp is kind of good for Ryze in that you don't have to coordinate as much. You can just all kind of do your own thing, and you just have a lot of options. I'm very curious to see how Cade, how Cade kind of take back control of the game. They're still strong and in the lead. They are just not kind of contesting these objectives just yet, and they need to just set up front to back a little bit better. It reminds me a little bit of the Pain Red games, specifically the first game they played on the last weekend. Because Pain had a really good team fighting comp too, but they got ripped apart by Kaze's Akali specifically. So technically, if Linkus plays the way Kaze did, Ryze can win. They literally have the blueprint for it, so. Quase indo pro segundo item, já também pode fechar esse tesouro do vazio. Então, aí quem já dando uma olhadinha no ouro total é que é isso. O Sarolo pegou todos esses abates aí, garantiu que ele acelerasse o seu ouro, mas também o Chino acelerou muito a partida dele, pegando essas barricadas. Então, pode ser uma grande ameaça, essa grande frontline aqui que a VKS precisa, que a gente tá vendo que por enquanto o Chino não tá participando das Yeah, Cade still have the gold lead again, but também tá forçando demais. I'm a little bit concerned about how they're playing this right now. Okay. Yeah, I was cracking save with the Rectrix. Yeah, my concern with Cade right now, how they're playing, is just that they're overloading sides to make things happen, which is fine. It's viable, but you commit a lot of resources, whereas Ryze don't need as many resources to get the push, so if you're overloading one side, Ryze has control of the other side. And usually, they have control over 2 lanes when you do that. It's bad at this stage of the game, because there's a lot of easy turrets to take, so Ryze gets a lot of that, but... Oh, we are high-key inting with that. Okay. Yeah. So it's 2 for 2 right now. The tank is doing tank things, and Linkus is just running amok in the back line. That from Cade, which is what? Like, why do we do that? Scamber literally saw everybody there, and then Saru just walked through like he's a bloody tank. Bro built a freaking Eclipse, man. Like, he's building lethality Jarvan. You have 0 tankiness. You don't get to walk through a bush like that against an all damage composition. Brother Sorolu. Just as I was praising him for getting more mature. Basicamente. Então ele virou pedaço de papel. Tá causando muito dano, principalmente no estandarte. Antigamente, né? Um tempo atrás tinha aquele Jarvan suporte que dava muito dano no estandarte, fazia dano de letalidade. Então, realmente é uma itemização que funciona pro campeão, mas ele, se for agressivo okay, this is good from Cade. Again, just group up and do objectives. It's just that easy. You saw what they managed to do even when this fight starts off very split. And even then, Cade were able to kind of rescue it. Yeah, Raven diving in the back is iffy. But Linkus is just ripping the new one. Oof. You feel bad for Kissy, man. You really do. 0 peel. Scamber was pulling for Sorolu because Sorolu was the one initially who got caught, so Wild Growth got to be used on him. Like, I don't like the lethality build, but it's not troll. It's just, I think it's very high risk, high reward, and very in line with Sorolu's style. It works very well since they don't have true tanks on that side. Even though Linkus will get somewhat tanky, it's a lot of health, so you don't have a lot of resistances. Lethality will be very useful throughout. Titanic, Ravenous. What Hydra is this again? I forget the name of the lethality Hydra. Se ele conseguir continuar pegando esses pick-offs, vai ganhar um pouquinho mais de tempo pro time da Ryze conseguir voltar. Só que no momento, a vantagem de ouro da VKS realmente é muito grande. Apesar de todas essas brigas, eles não deixam a peteca cair. É, mas a gente vê que em termos de itens é que a VKS tá muito bem nesse momento. Exato. O Jarvan fecha a saída profana aqui também. O próprio Chino também fecha o esplendor do vazio. Então é um spike de 2 itens aqui muito forte. Vai ser pego ele agora. Oh. Yeah, there's the lethality right there. Cara nojento! That's why I said it kind of works, but you gotta get the jump first. Pelo amor de Deus, isso aqui é caixão fechado. Muito rápido, ele destrói a Okay. capa com a vida do adversário. Yeah, Zai, that's fine. Zai's dead. He's just sacrificing himself to buy space and time for everyone else. That was Profane Hydra is what it was. I find that a very fitting name. It is indeed a Profane Hydra.
Heretical Hydra or something like that would have worked Essa too. build que ele também é muito frágil, mas Itabinha, Muito ele dano. aplica muito dano. Ainda mais com a Hydra profana agora, né? O Q, que já tira a armadura, favorece ainda mais a letalidade, né? Que é um tipo de penetração de armadura também, e principalmente no começo de jogo tem muito mais valor. Então, o Sarolu tá aproveitando demais dessa itemização. Não só isso, ele tá garantindo... I don't know if this is necessarily... Like, Os primeiros ficaram pra Ryze. I keep wanting to wait for the one big team fight. O que o Raven viu? Ele viu um arauto e depois não viu mais nada. Wait, he can see that, right? He can see Eye of the Herald being spawned out there? Eu acho que ele também não tava olhando a própria tela ali. Ele ficou That's parado, hilarious. ele começou a telar e no momento que ele foi telar, é uma jogada esquisita. É só você You know what? It's more fun, I jogar guess, sua tela that mesmo, e às vezes acontece, Cade is ele building foi eliminado lethality, muito because rápido, acho que instead of a surpresa aqui, e isso garante que a sort of VKS inevitable dragão e vai juggernaut at team fights, it's become more of a game of tag, right? Hide and go seek. Like, Ryze still has ways to get back in, as long as they don't go Shino. não tem só o Sarolo muito forte, né? Tem o próprio More fun that Quasi way. ainda não foi abatido. E a maior diferença de ouro, uma das maiores, que agora o Sarolo também tá empatado, que é lá no Chino, né? A gente vê no ouro total aí, que ele tá um pouquinho atrás, mas tá 1/0/5, com bastante ouro na frente, 2 itens já, tanto de resistência como também de armadura fechados. O Saigo tá gigantesco e nem apareceu no teamfight ainda direito. Quando aparecer, vai ser ainda mais complicado pro Ryze. Okay, what objectives coming up? Atakan, top sides, 15 seconds. Cade's already there. This could be fun. Squishy teams around Atakan. And unfortunately, Shino's having problems, like, trying to actually be super relevant this game because of all this. I'd love to see him actually go with the Titanic Hydra build instead. Like, the more damage oriented. No, not quite full boss, where you're just building like lethality. But yeah, with a bit more damage that he's remaining relevant in these fights. Because right now, Ryze is so mobile that they're largely just streaming around the Scion. Like, Sion's great into like a couple of threats, but there's just too many right now. And that's not a Shino issue. Okay. It's shredding it decently fast, but it's also shredding them. Okay, let's go. Here's the fun part. Go, Ryze Gaming! Linkus is like really deep off the flank on the side. I don't know what Linkus is thinking for trying to get in there. There we go, okay. Knock up the chaos! Sting gets it! Glorious chaos! Look, I'm... Regardless how this game goes, I'm gonna be happy. If Cade win, that's the expected outcome. You know, that's fine. Cade's a solid team. An org that's done a lot of work. They deserve wins. If Ryze wins, it's the underdog story. Let's go. Cade, by going for lethality, if they throw, they kind of deserve it. But it's also like, yeah, just really, really funny. Seeding kind of matters too, because teams kind of want to avoid Red Academy right now. I think Red and Cade are the two like big seeds, and if the two of them end up meeting early because of it, that's on them. Yeah, you can see how quickly Sarolu melts. And that's because he built lethality. He didn't have to, but he chose to. That's a choice. Link is 3-1 and 3. He only picked up one more kill. I thought he had hit more, honestly. Yeah, but Linkus is being a massive force. I think if Ryze win, for me, MVP is Linkus. Without a doubt. For Cade, it's a lot more nuanced. Let's put it that way. I mean, Sarolu gives and he takes away, right? So, in terms of highest impact, undoubtedly Sarolu, but his build choice is kind of grief, so... Or it's kind of profane. Oh! He dodged out on it, but he burned his flash. That moment of panic is hilarious. I said it yesterday too. I do think the observers for CD and LTA South have done a fantastic job. They're very good at toggling vision. To really show you like the traps or yeah. Bem mais frágil, na verdade, que o Jarvan usual, ele tem esse auxílio por ali dessa suporte.
Aí a gente tá vendo agora o controle também da equipe da VKS Okay. de buscar um pouco mais de espaço nesse dragão aqui. This gold lead feels so fake right now. 5K is normally pretty significant, but with the way the teams are playing, the goal doesn't matter so much as positioning and who gets catches first, because everybody's so squishy. They've hit their critical mass in terms of damage, and that's all they need, the teams. A equipe da Rice vai estar bem disposta a querer lutar esse objetivo aqui, só que eles vão entrar por parte Yep, still hammering away this outside final, he takes it. esperar ou só iniciar esse objetivo. Man, Infernal Soul on an already very damage heavy game. That's super fun. Nice and easy. Zai's too deep. Shino's body blocking 4 members. That is peak. That is perfection. Oh, okay. Yups is sacrificing himself for Linkas. That's a really nice call from Yups. I appreciate that. That's one thing I've always appreciated about Yups is he's a very much a team player. Slightly ironic because Quats would remember that. Oh, the slow? Did the slow not land? Kissy wants blood. Kissy's deep. Kissy ints. You know what? This is why Kissy's no longer a mid laner. That was the mid laner in him, the dog in him, thinking, I got this, I got this. You're an 80 carry, you don't got this. Okay, well, that's another person off my MVP list if Cade wins. It's not going to be Kissy. I don't want to give it to Sorolo. So it's Quat, Shino, Scamber right now. I think Shino's doing is being the unsung hero right now, along with Scamber. No, actually, no. Scamber is getting his moments. Like, he's getting some really good walk growths, shields, redemptions. It's quite visible. But Shino zoning out 4 in the beginning of that fight was a big reason why Cade should have won that. If Kissy didn't. The worst part about Kissy inting too is Linka's getting the kill. Pois é, tô indo daqui e a VKS tá indo dali. A gente tá vendo que já começa o controle aqui também pela região do Barão, apesar dessa luta ter saído um pouco errado, dessa ganância aqui que não foi muito plena. A gente viu também como o pessoal da VKS ainda mantém esse controle. A gente vê que a vantagem de termos de ouro, ela nunca desgarra de uma forma muito grande. Mas ainda assim, Vision control is very incomplete right now. Desses moles, e eu acho que também, Tabinha, vem muito dessa inconsistência que eles vêm apresentando nos últimos dias aí. Vision actually is paramount because both comps have so much damage. So they can just sneak away objectives. We kind of low-key saw that with the Dragon take there. Oh, Quats is on his own. Can they turn this? I don't think so. Did Sarolo int? I think so. Yeah. As Quats, like, where do you go, man? You gotta just walk with your team. You don't want to group up too much. Such a rough call. This is where Sarolu, as like the Uber tank, shines. Because yeah, he can just stay in there for a long time. But what are you going to do? Sarolu's not there. You've got no steal, so what are you looking for here? Yeah, they just hop over the wall. Cade is high-key throwing this game in hilarious fashion. Again, I blame Sarolo for his build. Que o Sarolo conseguiu utilizar muito bem. E a gente tá vendo agora a ascensão da equipe da Ryze. Tabinha, a gente comentou no pré-jogo aí que a Ryze gosta. Again, seeding kind of matters, so. A gente tá vendo como eles estão querendo Like mais. Aqui a gente vai vendo o Links de novo. Pop goes the Kissy. He's trying to build a GA, I think. Oh no, he's building IE. Not even GA. Yeah, that's right. I don't think we need more damage here. Kissy with the IE completion. No. You need a GA, buddy. Falta de respeito com consciência, né? Ele sabia do poder da Kali naquele ponto com a ultimate, sabia também que o que você não tinha um flash, que tentou utilizar para eliminar justamente o Lynx. E aí ele consegue fazer essa grande jogada. A gente tava falando de... Again, this is literally all on themselves. So. Agora batendo os 27 minutos é 1.300, assim, pro que já foi, é basicamente nada. É a vantagem que tem ali nas mãos do Sarolu. Basicamente, começou muito forte, realmente está na frente do Xing, mas a gente tá vendo aí, né, o gráfico de ouro. Olha como ele teve um pico de 6.000
E agora a gente já tá falando de 1.200. E o grande ponto aqui agora é que o Lynx fez essa luta, conseguiu a match, conseguiu You can see the gold graph just coming down. The game's getting closer and closer. It's doubly worse because as the total gold goes up, the gold difference actually matters less and less. So it's kind of a double whammy from both sides. Então é uma luta que pode ser muito perigosa aqui e de novo, se o Lynx conseguir achar esse flanco. But again, that's on them, right? So Nessas últimas jogadas, isso aqui pode ser perigosíssimo para a equipe da VKS e pode custar esse jogo aqui que tecnicamente estava nas mãos deles. É isso, né? O Scamber agora vai ter que grudar na sua companheira de lane. Lá do outro lado a gente viu o Lynx sendo afastado pela rapaziada da VKS, que vai tentar aproveitar esse espaço para tentar levar esse dragão. Vai ser o terceiro. okay, Rise are actually in control right now. And Linkus gets popped. That's giga huge. Linkus has been the single biggest problem for Cade. They get to a point. Can they get out? Kissy is leading the charge, bro, as an AD carry. Oh, you're wiped. Okay. Can they get anything else? Turrets? Let's see what the biggest carries down. Yeah, this Aatrox is having zero impact. Yups is not having a fun game. I'm very curious what his post-game damage will be. I suspect it's not going to be that much because, yeah, he's been side laning most of the game. And in fights, he just doesn't have a lot of relevance. He's getting chewed out by the Yunara. He doesn't have enough tankiness. Yeah, this game, man, Akali games just come down to can you kill Akali? It's like Jinx up in the mid lane. Para a equipe adversária. E perceba agora como tudo isso acontece, né? Era uma sentinela boa pro Lynx, mas uma sentinela da equipe da VKS que tava visando essa sentinela. Então por isso eles simplesmente viraram, that pop was fast. Pra onde correr. Na sequência, o dragão ficou nas mãos do Shin, mas o Raven também foi cobrar. A gente vê aqui, ele acabou nem gastando esse flash aqui, né? Melhor guardar esse flash pra uma situação que seja melhor do que... That was just icing on the cake. Não vai dar nenhuma vantagem pra equipe adversária. A famosa contenção de danos, né? Dos males, o pior já ia ser eliminado de qualquer forma. É melhor guardar esse recurso pra uma próxima briga. Então o Ravenzinho vai ter tanto o seu fantasma, vai ter também esse flash disponível. Todo mundo praticamente ali no time... praticamente não, né? Todo mundo no time da Rise ainda tem esse flash disponível, porque é um recurso importantíssimo pra próxima briga. Realmente a única... Okay, the problem is, again, after they take that, they get one turret, and that was kind of it. Like, Cade is having problems pushing in after they get these kills. It's just like one objective, stop, one objective, stop, one objective, stop. Very start and stop game. Enquanto do outro lado o time da VKS vai ficar com a pulga atrás da orelha na iminência de deixar essa alma partir para as mãos dos adversários. Só que, ó, dragão vai chegar só daqui a 3 minutos. Menos de 1 minuto e meio, né? Cerca ali de 1 minuto e meio, a gente tem esse barão chegando daqui a pouco, então a próxima grande briga pode ser por lá. É um ponto importante que a gente vê que a VKS ainda mantém esse ritmo de jogo, consegue colocar uma visão bem avançada, consegue continuar pressionando esse mapa, mas eu acho que a Rise está conseguindo fazer uma leitura boa dos momentos aonde eles podem encontrar essas brechas e aproveitando muito bem esses times que está dando esses recaus um pouco desincronizados, alguém se Slow push again. mais, dando um pouco mais essa brecha, então a gente vê que a equipe da Rise consegue... Like I said, I just want to see Yups' damage just post-game. He's not even interacting with Sion. Normally the top laners into Sion get pretty high damage numbers because you're just poking down a really fat tank. They're just like jiggling fat the entire game, but Yups isn't even doing that. He's literally PvEing majority of this game. O Scamber foi visto, eles sabem que o suporte adversário está tentando garantir uma visão, mas a gente estava comentando agora há pouco sobre vantagem e desvantagem de ouro. Lá na rota do topo, olha aquela vantagem que estava lá chegando na casa dos 2.000, se eu não me engano, né? Já sumiu. A gente vai ver que o Chino tá ali equiparado com o menino Yups, então isso é só um retrato de o que vai fazendo o time da Rise, tentando cortar essa desvantagem, não deixando o time da VKS ficar confortável, e apesar de ter aquela vantagem ali de 3 e pouco de ouro e tudo mais, tava se encaminhando para um cenário muito pior, o que vai virando agora uma situação... 20 seconds of it? That was super weird. What the hell? Tava ali preparado para ceifar mais uma vida, mas não vai ser o suficiente. Yeah, not sure. O que vai virando agora Yeah, it's like the knock-up, I think, animation got interrupted, so he like slowly phased him through the wall. Okay. Yeah, this is where the song and dance gets interesting. Oh. They get Sting? They do not get Sting. They burnt Cataclysm and Onslaught for that. That's kind of big. You get the Jax ult up, but I'm going to be honest, the
Master? Grandmaster's Might at Arms? Does not matter. Grandmaster's Might. Like, the Jax ult has not been relevant this game. Yups got caught. Yups is dead. Yups doesn't have any tankiness. Honestly, though, Zai getting caught's the bigger problem, not Yups getting caught. Okay. Kate, finally, let's go. They're back on track. They're playing the front to back better. I started a death dance, so Sorolo helped so much. Hello, hello, Ray. Welcome. We're still in the first game, so you haven't missed too much of significance. It has been a very funny game, though. Sorolo went lethality, so this game's just been back and forth, like, trying to kill each other. Every fight is just a face-off, a skirmish. Oh, Raven. Oh, Raven got caught. Like, Raven will... Oh, I was going to say, Raven will probably drag them off for a very long time. And then Hughes might just TP in, but nope, he doesn't even get away. I'm Jarvan, and I'm help. Yep, that's Sorolo. That's the build he went for. I mean, to be fair, you also saw what he did to the Kai'Sa, so... There's a reason why he did what he did. I just think it's a very bad reason. This game would have been so much easier if he built tank. Or bruiser, at least, not just full lethality to start. Now that he's building a bit of tankiness, it's getting a lot easier for Cade. You'll see the gold graph after, it's kind of funny. Sentar no banco do motorista, estão dirigindo essa partida, mas tem que tomar pouco de cuidado para não bater esse carro. É isso, né? Estão com o carro engatado. Okay, yeah, because they went for Dragon. Agora 6.000 de vantagem de ouro. Apesar deles não... Yeah, this entire game is just a game of hide and go seek. Whoever sees the other team and pops them first wins. That's it. 3 buffs elementais dessa mesma alma, né? Então amplifica ainda mais o poder da alma infernal. Nesse caso, é mais dano para uma composição que tem Jarvan de letalidade. Honestly, I'm not sure I'm a fan of that. It's really funny to watch, but... de poder, né? Potencial de vitória aqui muito forte para a equipe da VKS. A gente já viu o Sarolo tentando incomodar a selva adversária, vai cair ali nessa visão do time da Ryze, que pelo visto vai tentar armar um Arapuca, hein? Acabou a lente, não sei se o Sarolo vai ficar esperto. Okay. Não vai nada, chega todo mundo pra cima dele, não tem o que fazer. Jarvan and helping, I guess. He was there and then he wasn't. Tentando parar um pouco esse ímpeto, mas o Raven não tá nem aí. Já utiliza a perseguição pra cima da rapaziada, mas o instinto assassino não é o suficiente pra ele se proteger e já sai aqui do meio dessa bagunça. Just huge flipping yikes, man. Perseguição pra cima do Yups, lá atrás a gente vê também utilizada aquele recurso por parte do Scamber e agora fica naquela situação de vai, não sei se eu fico, não sei se vou. O Chino é muito tanque, é a parede de concreto que não toma dano de jeito nenhum. E o posicionamento do Lynx também é safado. Ele tá procurando alguém. Será que alguém vai dar bobeira pra ele? Ele continua posicionado dentro daquela moitinha. Thankfully for them, there's no objective to fight over, or this should have been a lot worse. But still not great. Será que ele vai arrumar alguma coisa? Ele já vem se aproximando, o Ibs também vai fazendo aquele flanco. Só que são 3, 4 jogadores tentando... Oh! Okay! No, they didn't kill Linkus. Linkus is gonna rip him a new one now. Sarul is so far away, man. No way! Rise can't find this! They have the nerves about it! Shino is too tanky! They can't cut through the shield is too thick. He's just too damn thick. Sarul is almost here. Yeah, they have to force this. Linkus is a problem. Lynx is just shredding them. Yup, Lynx. It's a Lynx diff. Rise Gaming, bro. Oh my goodness. This is what happens. This is what happens, bro. Lynx is MVP, undoubtedly. Ah! This is so wild. Cue the Benny Hill music, man. So Riot's kind of have to do this because Saros is going to show up soon, and once Saros shows up, you've got problems. But Link's the big problem. They just have no way to answer him, and he gets flank position. They already blew Shockwave and didn't kill him earlier, so they just don't have a lot of options available.
Late game Akali when your team is squishy, when you're a squishy on a team, just feels bad. They might actually need to nerf Akali a little bit. I think Akali's too strong right now. Pois é, a gente She has too much mobility quase too. morreu pela armadura de espinhos ali do Chino, ele teve que parar de bater. Oh jeez, and the game goes on. E a gente vê aqui de novo. Because there were no objectives to take. As duas equipes chegando pra esse dragão, chegando pra mais uma luta, pra mais um bololô, porque o André It's não tem actually mais vontade de crazy. ouro aqui. A VKS tem 800 de vantagem, mas a gente tá vendo como o Lynx também tá bem munido. 18 stacks nessa Mejaia aqui, vindo pra full dano, não tem ampulheta de zonas, então ele quer ser o grande carregador aqui. Vou até dar uma olhadinha no tanto de AP Aquele que ele bizu. tem aqui, porque ele tá com 815 de AP. Ah, pouca coisa. Então ele estoura Ah. qualquer coisa, menos o Chino que a gente viu que não estoura. Aí não estoura. Ah, Akali. Bro, do you play Akali or something? Detalhe, né? A gente tava acompanhando aquela briga mortal ali entre o Lynx e o Chino, o Zai também. Mas enquanto isso, o restante da equipe da That's Rise just tava- toxic, bro. Epa, capitalizando através do mapa. A gente viu eles levando tudo que tinha direito ali naquela rota do meio, acabaram com a vantagem do ouro do time da VKS e agora a gente fica numa situação de praticamente 50-50. Vamos ver quem vai se virar agora nesse próximo grande objetivo. Alguém sai daqui com a aula, professor. Pois é, ou ganha ou perde, vai ser esse o resultado Okay. final. E a gente This vê que as fight equipes já estão se could very well decide the preparando, game because it's also Soul, mas a Infernal Soul, Sentinela pode tomar on a very high damage game. If Cade gets it, surely it's enough to kill all these people. Surely. Nobody in your elo plays Akali, but she's too fun to watch. Bro, she just covers way too much ground. Like, even compared to like the likes of LeBlanc, she's just way too mobile. That's Cataclysm down as well from Sorolo. That's fine. The shockwave is bigger. Oh, Zai's going in. Oh, that's not even close. Sorolo got completely zoned out. Okay, Yups dies. Oh, he's got GA. Shino is MVP for me right now. Shino is doing so much work for this team. It is crazy. Bro hasn't even died a single time. He body blocked that for the team. He could have dodged it. Oh, Sting? They see that ward. They know Sting's on flank. They don't care about Sting. They care about Lynx. Lynx is the big problem. They need to end. 40 seconds? I don't know if they can. Ooh, Kissy needs to stop tanking crap, bro. Like, chill. Sit back. Okay, okay, okay. They got Lynx? They got Lynx! That's game! That's GG! This game got wild, man. Cade literally delivered a show. I refuse to believe Cade didn't know what they were doing. That Sarah didn't know what he was doing. They did this intentionally for the fun. You can see without Lynx, Rise just don't have threat. They're just getting ripped apart. There's literally nothing they can do. Oh my goodness, Kissy, don't int. One more wave. Can Rise hold one more wave? Oh, good interrupt from Yups. But the minions are in. They need a wave clear. Yo, Rise is holding. Rise is actually holding. Shino dies for the first time this game. Ah, they ran out of chances. They tried so hard. They got so far. In the end, it doesn't even matter. Okay, you know what? That was fun. That was fun. Did it... Was it the easy way to play the game? No. Was it optimal? Definitely not. But it was very fun to watch. So I am here for it. And Cade still win at the end of it. Cade drafted a team composition that was really good front to back and then decided, nah, we are going to try and match hands with Rise. We will play this in the most solo queue way possible. I love it. I love it. A gente zoou, falou ali que ele errou ali. Ele fez provérbio. Isso. A gente faz um jeitinho, tem que se adaptar. Os tempos mudam, a gente também. Mas o que não mudou aqui foi a lógica do que seria essa partida. Mesmo com muitas indas e vindas aqui, a equipe da VKS consegue essa vitória, mas uma vitória bem suada, porque a gente viu como o Lynx, quebrar muito it's, de novo, Sarolo, to be fair to Lynx, his Akali game was really good, but he's had other games which are kind of meh. Oh, excuse me. I see Raven's damage. I call this fake. There's a new stat that Leo over at LTA North has been doing, and they've been using on the broadcast, which is damage that contributes to kills.
I feel like Raven's damage is really high because he was just firing off a lot of poke. But realistically, it's all about links, man. That's it. MVP for me this game was Shino. Shino and Scamber were the two guys who were not trying to int this game. Everybody else was like, I don't know. Okay, to be fair, Quats was trying not to int, but as Oriana, it's kind of hard. You're very immobile. But yeah, right. It's such a good relevant stat, Ray, and I love it. Yeah. But big damage, top lane straight. Also all the poke, right? Because poke champions always get super inflated stats too when they can poke. So yeah, I like that stat a lot more. Like this part was funny too, because Raven, like bro, you saw that happen, you know that somebody was in that bush. I think he just wasn't paying attention. Trying to get to the fight, and then gets eliminated first and foremost. Yeah, this highlight reel is just hilarious. It's just all the random picks that happen. Yep. That's why people build full lethality Jarvan, because it's funny. Se eu sou o coach aqui agora, se eu sou o técnico desse menino, é VOD review e puxada de orelha, mas isso é importantíssimo para você chegar na ponta dos cascos pro playoff. Eu tô contigo nessa, André. Acho que talvez VOD review não. Acho que tem jogos que são pra esquecer. Acho que esse pode ser um deles. Professor? Sim, é porque eu acho que aqui os erros que a gente viu da VKS, eu acho que o Saludo ele conseguiu uma ótima vantagem no jogo. Acho que ele mandou muito bem. Okay, we'll see who the MVP is, and then I'll go back to trying to build my LTA fantasy for this week. Ray, you already did your fantasy, right, for this week? I thought I saw you post something. Ele tomava plays em times que eram da equipe da Ryze, que eles podiam criar as jogadas, e acho que isso que deixava ainda pior, porque, por exemplo, a gente não estava respondendo no Dominion, a gente não estava na melhor das posições, porque no momento que eles conseguiam encaixar esse combo aí do combo do ataque do dragão com o sistemático... Oh yeah, you already posted yours. Oh no, you didn't finish it, because you're missing 2 players. Yeah, I think everybody's poor, and Lunar pointed out that the problem right now is that everybody's really expensive. Because I forgot at first too, until I tried to do it, that there are only 4 teams playing from the north and 4 teams playing from the south. So there's only 4 winning teams, so you can't get the 5-team spread anymore. Or if you do, like you're picking somebody from a losing team, which I might do anyways to balance things out. Yeah, let's go, broadcast. I think yesterday there was only one MVP where I was like, what the hell? Everything else, like, pretty much spot on. Also, I find it ironic he's holding a Jinx gun as a top laner. His Jinx top will never work. The day Jinx tops works is the day that you just don't. Yeah, you just don't play that anymore. Okay. Dude, Kaze's so expensive! What the hell? I was gonna pick Kaze from a mid laner from red. Because win or lose, I think his numbers will be fine. Huts is cheaper than Miryu? That's crazy too. This is wild. It's absolutely giga wild. Okay. Ugh. Yeah, I hate this. I actually hate this. The cheapest players are Furia players, I think. From the guaranteed wins, right? Because the guaranteed wins are C9, FlyQuest, and Furia. Then Pain and Red, I think Red is favored, but I'm not like sure about it. Because I mean, dude, and Rebello is not cheap. He's only like 1.1 points cheaper than Titan. Frosty's more expensive than Curry. Damn. Bro, Titan Curry. That's super rough. Yeah, maybe I take Tuts because he's cheapest. Not because I think he's bad or anything. I just think he's cheap. You think he plays Talia? Maybe he plays Talia? I've got 35.6. Bro, I can't even afford Titan Curry. If I took Titan Curry, the jungle is like screwed. So yeah, I gotta take 3 losing players now. That's fun. I already picked the cheapest mid laner I could get from a winning team.
Rebello is the cheapest you can buy. Oh my goodness. Okay, wait. I gotta econ something hard here. I might just have to go Gakkos. Not because I think he's good, but because... Like, is the exploit fixed? Like, is Gakkos still gonna give Whipple scores? Is that a thing still? Hold on, where's the Twitter for this? Is there no Twitter here? Hello? Yo, this is just messed up. Okay, I set this as Gakkos first just because I have to. I literally have no choice. He's the cheapest top laner I can get to fill things out, like budget-wise. So... yeah, I'll cheat and pick Sion, because, yeah. And then, who's the cheapest jungle I can get? River? No, I think he's going to get... Wait, no, he's not even... Yuji? He's going to get ran. Contract, he's going to get ran. Doom or Karaoke? Yo, I might have to go red and hope red win, just because I can't afford pain. This is crazy. It only upper brackets... Yeah, this does not work for fantasy. This whole thing does not work for fantasy. I'm not a fan. Wait, I can get all pain for everything else, I think. Yeah, I can get pain for everything else. Do I believe in pain? Do I trust pain? Be cheap. Oh, Jojo should be fine here, actually. Jojo for support. Surfing. I think he rels probably at some point. I've got 27.5 for mid and jungle. Oh, sorry, bot and jungle. The cheapest bot is Rebello. But I don't want to pick against pain, you know? And that feels bad. So I guess IU here? Yo, this is so bad, man. IU... Oh, yeah, Yunara is going to be super high prio. And then for jungle, I've got 12.8. So who can I buy for 12.8? Doom... Freaking... Yeah, this is kind of bad. Doom... Contracts UG. I have to pick Doom, right? But then I don't want to pick... C9. Contracts up against Blabber. He's going to get devoured alive. Yuji's like the worst bet because he's up against Inspired. Actually not playable. Is there a cheaper support I can go with then? Cheaper AD carry? Titan is cheaper than IU. In what flipping world? Okay, you know what, Titan? I believe in you. I choose you, Titan. Please don't screw me. 13.1. I still can't afford Karaoke! Screw it. Yep. But that's the fun of it. Lunar, trying to decide how I cut my losses. You know what? Screw it. I'm doing a bot lane pair. They live together, they die together. I'm gonna gamble a bit. It's either gonna be really good or really bad. And jungle that unlocks up to... Do I karaoke this? Oh wait, they're back in. Okay, yeah, I'll finish this after. Lunar Trump is sacking your fantasy. You know what's worse, the format or the fantasy rules? Format's way worse. The fantasy rules are fine. It's the format that's making the fantasy rules break, unfortunately. Because like the fantasy, the part that's breaking the fantasy rules isn't even the fantasy. It isn't even the rule changes. Like if this was last split, we still have the same problems. Okay. Flamengo versus Corinthians. Corinthians playing to guarantee themselves a spot. If they win, they guarantee. If not, it gets dicey. Yone, Azir, Yunara. Yunara band's starting to come through. Okay. I don't think that's necessary, but okay. Oh, Envy already finally gets banned. Yeah, Envy was kind of cracked at that. Gwen, Pantheon, gather a lot of global power. They are playing for makes, and I kind of like it. I think this is a... Wait, what the... What is this comp? Sivir and Smolder? If we hit 40 minutes,
game's over. Como a equipe do Corinthians vai lidar com isso? Like, Porque a gente vê muito Corinthians isso. just win off scaling with this composition. Holy crap, that is illegal. Então foi The early game is gonna be so bad. sabendo que ia jogar contra esse galho, né? Okay, this comp is like a... Acho que o Smolder ainda funciona muito bem. I want to give it a 3. I can't even get it. I'm giving it a 2.5. This comp is brutal. They win top, and top and jungle is the early game. They win top early. Everything else is super rough, but Sivir should be able to hold against a Jhin. Smolder against Galio is kind of iffy. Depends on Pantheon, I think. This comp is better, but it's not amazing. The late game scaling is very iffy on this comp. I'll give it a 3. I'll give it a 3. No. 3.5. I'll give it a 3.5. Because the Jhin technically remains relevant. It's just that the Crescent Guard will stop it. But once Crescent Guard's down, Jhin will do a lot of damage. So it's not a bad comp. This is a more balanced composition. This comp feels incredibly... Like, that's Corinthians just saying, I do not believe that you can run us over. But I believe Corinthians can run you over. So yeah, Flamengo definitely won draft. Right? Yeah. Corinthians are... They're stewing. They're in a pressure cooker. Killed 3 items similar, yeah. Corinthians need makes to run it down. If not, they lose. 2.8 for colonies, because if they even it. Why 2.8? I try and keep it at least like 0.5 or zeros. Well, to be fair, I also didn't know about giving him Orianna, but Envy has shown that he's really good at Orianna, so maybe he can do similar things on Galio. I know they play very differently, but in my head, they fulfill like similar niches where they're not real carries, but yeah. I think they need damage to Trigo and damage to run this for Flamengo. Even if Makes runs this, I'm not sure Zekis can carry. It's just really tough. Like, it's not even Zekis, it's just the way single carries work into Galio Pantheon is really hard. Like, the CC chain is long. And Pantheon's very good at just shutting down singular carry threats. So we shall see. Todo tipo de setup possível, mas a gente vê como o Aituza também quer jogar pouquinho essa fase de rotas. Perfeito, e também essa secundária de feitiçaria também serve muito pro potencial de scaling, né? Ele vai ganhando um pouco mais de mana, vai prolongando aí o tempo desse Smolder pra jogar, que pode ser mais efetivo. E uma outra coisa que a gente pode conversar aqui também é que esse Smolder vai ter um free scaling, né? Basicamente nessa lane, porque ele tá contra na rota do meio, vai conseguir... But okay, again, we've been over this, but the only one who's building it is Mukio, so it doesn't matter. Like, Cavallo will build it, but he's a support, so he won't get enough to make it worth. And Jhin will be so far ahead anyways that it will just melt through the Alistar. Só que um detalhe importante é que a gente vê que o Galio ele tem um setup muito bom, porque apesar do Smolder ter seu Ezinho, conseguir se deslocar aqui, um Flash E nesse Smolder aqui, praticamente... Exatamente, é praticamente uma morte certa. Então também vai depender muito do controle aí da equipe do Corinthians de conseguir fazer um bom controle. Olha ele! Você chamou, Andras, olha mais cedo. Pô, e ele é coringão, hein? Olha lá, opa. No clue they're shutting about, and my translator decided not to translate that, so. É dia de definição, exclamação. Vamos até o fim das batalhas, torcendo para aquela vitória do meu timão. Hashtag vai Corinthians. Faça como o Kleberson, que tá aqui todo dia com a gente. I see 2 cloth armor builders. I see Mukio and Cavallo, and neither of them I think are going to build enough. Make it worth. Okay. Zeka is winning out as expected. I mean, it's range into melee, so. Oh, we are ghosting early. Damn. Caraca, bacana. Oh! I think just kited Envy to hell and back. Nice. Yeah, but this exactly right here is the combo I'm talking about for Pantheon Galio. Single threat comps just can't do anything. Now, this isn't a single threat comp, but I'm just saying, like, if one lane gets a hit, it's not enough. It's that easy. I think it just melts. Hashtag Circuitão, hashtag Golfla, vai Flamengo nesse iniciozinho de game. E o Flamengo começa muito bem, e o Dizinho, que é o grande carregador dessa equipe. And that's even without the Rakan too. Once Rakan joins in, it gets worse, not better. Colocando o Aituza numa situação delicada, nem gastou o seu flash, viu que a morte era certa e nem sequer hesitou. E foi o que a gente tava falando, né, professor? Esse setup de gank. And the fun part too is that Pantheon Galio combo is also global. Because they both have global ults. That's specifically why I said Zekis can't carry the game. Like, it's not him. It's just literally the position he's being put in. You're on a squishy carry against, like, Perma CC, which is global. Good luck. If Zekis can carry, he deserves MVP.
algo muito importante. Okay, fine, semi-global, but E a gente yeah. vem observando aqui que eles já vão fazendo uma silent You get the muito point. cedo. 4 minutos de jogo, a gente já vai vendo o Mix nessa parte de baixo do mapa, ele, o damage de mãozinhas dadas por aqui, incomodando o cavalo que tentou esse engage, mas já recuou porque viu que tá difícil encarar essa tesourada do menino Mix. E é uma situação, professor, que é até mesmo pra ajudar o Mace, né? Porque ele utilizou... I think he's doing very well in the 1v1 though. He's kiting Envy to perfection right now. Just barely out of range. Perceberam essa oportunidade na volta base do trigo e então já fizeram essa troca. And Envy's just taking shots to the back repeatedly. E o Mace while walking tá aqui away. embaixo com o damage, Kinda rough. tentando farmar um pouco mais. E honestamente, acho esse setup bem válido aqui, porque o Trigo não entra em uma situação de perigo, já que ele tem bastante range pra jogar contra essa Aurora, então ela efetivamente conseguir aplicar todo esse dano e conseguir aplicar toda essa pressão não é muito fácil. A gente vê também que o Trigo traz essa barreira aqui, então pra essas trocas um pouco mais longas aqui, ele vai conseguir conter um pouco desse burst que a campeã pode oferecer. A gente tá vendo que o Zeca segura um pouquinho aqui Okay. pra não deixar o Trigo farmar essa catapa. Trigo has to be careful. We've seen AD carries walk into Aurora and just die topside. O Zecas vai executar aqui nesse momento. Yeah, because you're down levels. Oh, very nice from Trigo. Barely avoided the... Oh, there we go. Never mind, he did not avoid it. It just got delayed. O damage, né? Se o damage tá ali dando aquela força pro menino Makes aqui na parte de cima, o Trigo fica meio que isolado, largado às traças. Vamos ver como é que ele vai se virar com esse Jin, que divide opiniões aqui na galera, no nosso corpo de casters. Mas agora o damage já vai dar aquela força pro seu companheiro, surpreende o Zecas no meio do caminho, que insiste, fica mais um pouquinho, mas a gente sabe, é uma Aurora, consegue... Too bad Damage didn't have exhaust. I think they could have run down Por conta in that dessa situation. chegada aqui do Damage, a gente já vê o Celo cortando a rota. Ele estava se direcionando para a parte inferior, agora vai para a parte Winner of the superior. soccer match. Oh, true! I didn't even realize that, Lunar, but you're right. This is the football matchup. Flamengo versus Corinthians. This would be a full stadium in Brazil. Essa wave de minions está se perdendo, não chegou a tempo aqui o Celo, o Zecas também não pegou, então uma situação onde o Flamengo sai na frente mais uma vez com essa execução do swap. E a gente viu como esse gap aí tava Football. farm aí, Welcome to tava Brazil. de farm à frente do Welcome to the rest of the world Flamengo. outside of Consegue America. recuperar essa vantagem em Football. termos de ouro aqui. O Trigo acabou saindo perdendo um pouquinho, mas essa vantagem acaba sendo irrisória. E I find it funny that even in the MLS, there's a bunch of teams called like tá disposto a FC, perder um which is pouco, football ele vai ser club. aquele campeão que vai spikear horrores, ele quer ser mais esse garçom aí que vai servir esses abates. E aí quando ele estiver escalando com 4, 5 hits, é o momento que ele realmente começa a Yeah, and America made League of Legends. What's your point? They haven't won anything. Esse começo de jogo, então, And it's now owned by a different country, so. mais aqui na rota do meio, porque pode dar um 2v2, porque o desenho também tá chegando. Also, the country that made it doesn't even call it soccer, so. Sabe? Não é bobo nem nada, o meu que eu também That já... kind of falls apart on multiple fronts. Sua rota já foi partindo pra dentro da própria selva, viu que não ia ser legal esse gank por aqui, que poderia virar uma briga. So far, Flamengo have not punished this hyperscaling competition so far. At all. Trigo is actually down CS from Celo. No início do jogo, e a gente viu esse posicionamento do Flamengo agressivo, consegue esse first blood e também já faz aquele swap muito rápido. Geralmente, quando você entra no jogo, você já vem com esse plano. Esses primeiros 4, 5 minutos são bem orquestrados pelas equipes, ou eles vão Oof, fazendo Trigo missed de on the acordo com o que CS. tá apresentando no mapa. That's just him E missing, é uma too. das duas coisas, eu acho que He wasn't even pushed no away matchup by dessa Poke. Da rota superior, você já tá meio inclinado a pensar nesse swap, né? eventualmente. Então acho que existe um pouco das duas coisas. Eu acho que existe o fato da equipe estar inclinada a swapar, mas também depende muito da adaptabilidade e principalmente do começo da rota também. Mesmo que você, minha matchup puxa, mas às vezes alguém executou errado, alguém não jogou tão bem, então isso pode prejudicar essas situações. Então eu acho que tem um Yeah, pouco das duas Dizen, coisas, after that mas first gank, has tem um not really cenário found muito anything, bem organizado unfortunately. e for feito esse I'd love to see a planejamento regank. He's 6 now, so he could just crash down on top of people. Faz sentido? Faz sentido pra caramba. Presente, né? presente. Exato, porque essa foi a minha impressão. Ao mesmo tempo, a gente vê que o Zeca estava numa situação ali que ele não se... Man, pros have gotten good at timing between rolls now. I remember when it first started, quite a few pros like mistimed it and then would get caught trying to take the corner like in the enemy team. Enquanto isso, ó, And then just die. ali na parte superior do mapa, o Dizin já faz o primeiro Oh, Lunar, you have advice? O meu You've never been shy about sharing advice before. a sua skill pra visualizar, saber se alguém tava fazendo, ele já tem essa noção. No, if it's related to- cavalo, o damage já se If aproxima, it's related to football. tem também a chegada do próprio Dizin. Oh, okay. Atrás abre as curtidas do trigo. Acerta o primeiro tiro, o terceiro também. Será que o quarto vai The taunt comes through. Ele vai procurando. Oh, Cavallo's Unbreakable is so tanky. Passa fogo no campo de batalha e é o suficiente Oh my goodness, no shot. Dizem tem que fugir com Aituza? flash, a perseguição do Aituza é voraz, ele continua. Aituza can't catch up. Mais um pode ser problema, mas Why is não Dizen vai so cair fast? pelo He doesn't have forte boots. retirada e deixa essas vacilavas para Is the base movement for Smolder that bad? Ótima luta da equipe do Corinthians. Never get a hernia. Tá aqui à espreita, esperando. O foi pego. O trigo conseguiu fugir. Okay. Wait, Flamengo is firing back. Agora o Celo é o
Yo, Vaituza can get a triple here. Também o Aituza também tá na This could be really bad. Okay, that's one. no meio pra pegar o abate pra cima do Wave. A perseguição é do meio. Makes is doing makes things. Makes is carrying. Pra cima do Melchior. E agora They're just getting kited though. continua, mas fica numa They are situação struggling so hard into this range. O Flamengo vira novamente a luta, enquanto Oh, a Cavallo mais TP. a primeira foi feita pelo Corinthians. Tem também teleporte, a fight vai continuar. O Cavalo tá He has no unbreakable this time. He is killable. Mas não, um pouco complicado, mas a gente Okay. viu no primeiro momento, Get back a off. favorável pra equipe do Corinthians. Oh, we are not done yet. Braços pela equipe do Flamengo. Envy just TP'd back too. E no segundo tempo da jogada também a gente viu como a equipe do Corinthians Well, there's no movement speed because it's E? separaram demais. Flap, flap, E flap? um ponto interessante também é que o Aituza não tá no pico de força dele ainda. A gente vê que essa civil também não está no Did he already pico. use him? Então, muito aqui foi justamente porque a equipe do Flamengo comitou That makes him faster, longe, no? sem ter esse follow-up necessário. Exato, né? Então eles forçaram essa jogada. Oh, but this start was so good for Corinthians. Cavallo using unbreakables tanks so much damage. Também é o ponto onde o And Flamengo's damage at this point of the game is actually at most stages of the game is kind of bursty. Makes is the only like consistent damage. Trigo needs to reload. Já não fez tanta diferença, o Flamengo se colocou frente demais. I can get over. Oh, so you mean like in general he has less movement speed? Like his base movement speed's low in order to balance out. Yeah, okay. Também foi pra rota do Yeah, got it, got it. Yeah, perdido porque that's fair. Yeah, I didn't realize how slow Smolder's base was. I thought they tuned it so that base movement speed was not that different across champions, but apparently not. fez uma ótima leitura ali de ficar esperando. Pantheon has really fast base. Comprou o tempo necessário para que eles conseguissem ter essa vantagem. Honestamente, André, Yeah, Corinthians still coming out ahead though in these fights. veio do futebol e agora do LoLzinho. Não, é brincadeira, né? Agora a gente vai tentar dar uma olhada, ver o que restou do campo de batalha, porque olha, de um lado a gente tá vendo o Corinthians conseguiu pegar aquela primeira Bachelarva, agora garante as duas próximas. Tem mais eliminações ali o time do Flamengo, porque no fim das contas, depois da briga foi um 2-2, mas já tinha What is vitória Aituza depois. doing, bro? Só que pegando a terceira eliminação, eles conseguem. Why did he not essa cue the posição, siege então já minion? sai à frente pra tentar deixar os sapatos bufados um pouquinho mais tarde. Então vamos ver como é que vai se virar. Zerius Agora, as MS? duas She's equipes, wait, porque what? em questão de vantagem de ouro, vantagem irrisória. Oh. Menos de 20 de ouro, pode virar qualquer momento. I get it right. Sorry, it took me a second to click. Só que agora, o primeiro dragão do game vai That's actually kind of funny. Flamengo, e o damage Ooh. tava por ali pra cima. Aituza is not having a good game right now. It's not even his fault. Literally, he cannot react to those plays. Tá de parabéns. He just needs to not be there. That's the only thing. Verdade, hoje é aniversário do Envy, né? Então, É, já seu pensou Is she a minor? How old is she, já Lunar? pensou Did they se ever say? Pode pegar esse MVP aqui, por enquanto. Fica essa 100% pressão de pra vocês aí, ó. Ixi, I don't remember her lore cara, stating anything about her lembra, age. cara, mas ele tá com 100% de participação em abates. Tá fazendo essas sequências muito boas, né? Tanto com o Zinho como You com o believe Davis she's agora. 16? E eu ia chamar Okay. atenção I don't know. I don't follow lore much anymore. I used to love the lore in the beginning, but then like they've retcon stuff, and now I'm very confused, and I don't bother tracking lore anymore. Desafiante, cerca de quase 3,5 por partida. Like Shaco's old lore was just like he's a nightmare. Nobody knows what a Shaco is. It just is. Oh. Well played from Zekas. Disney's gonna run him down though. One stun. Não tomou slow. Ah, he can't get it. Então vai conseguir sair com vida, só que tem insistência do damage. Yeah, there we go. There's the damage CC chain. The CC chains are too disgusting. Still, damage dies for it. Yo, this is actually really bad for Flamengo. A lot of their plays are not working out, and Corinthians are finding gold elsewhere. That they can't close the gold leads really, really bad. Corinthians might actually have done the right thing with their draft. I hate that they got away with a triple scaling draft like that. That's so messed up. She's Zonite post arcade and Echo is 20-ish. 20-ish is a wide range. Sure, but like 20-ish could be like 28. É, e vale destacar também esse tempo aqui que deu todo o espaço no mapa para a equipe do Corinthians conseguir farmar e criar espaço nessa área. A gente tá vendo aqui que os Zekas compra muito tempo porque ele vai desviar da primeira conjuração do ponto cruz aqui, porque tem muita velocidade de movimento. E mesmo que essa jogada esteja Yeah, damage o overtanked. Aituza, I'm trying na to parte see. inferior do mapa, tá farmando, tá conseguindo crescer. E aí, Oh, so damage just miscounted his things. Oops. That's nice. Okay, there we go. That's what Flamengo needs. I'm glad to see Dizen. Dizen has grown so much within this year. It's insane. I remember in Split 1, I still thought Dizen was very, very meh. Actually, was it even Split 1? Even beginning of the split, I thought Dizen was a defensive jungler, but now he has to play aggressive when he's doing that. 2-0-3, using the ult pretty consistently. Yanking all the lanes. That's what you need to see. That's good. Hmm. 28 is 30-ish? Ish is okay. So you're saying like 20 is like max 23. Okay. Visualizar o que aconteceu. O Meik estava ali por cima, tá só na espreita, tinha visão, o time do Flamengo, ele achou que tava. Oh, this is the kill we missed. E chegou ele. I mean, it's pretty straightforward. No ult, no flash. Aurora's dead.
tomando as rédeas da partida nesse início de jogo, sempre muito Hopefully. agressivo, e foi o suficiente para mais uma Problem vitória is, em cima do okay, Desafiante. so this is the magic window for Flamengo right now. Arena do Coringão. I threw Cincelo on one item, but they're still not that strong. They've managed to shut down Zekas, so Zekas is not actually significantly ahead from Makes. Flamengo needs to accelerate the game really hard. If they do not if they not create a 2,000 goal lead by about 25 minutes, I think Corinthians are okay to scale. Because the wave clear from a Smolder and a Sivir is nothing to laugh at. Yeah, this needs to happen on repeat, like non-stop. Dude, Damage has PTSD. He dropped aggro so fast on the dive. Because he miscalculated the first time. He should have taken more damage to allow Makes to stay. This is why Pantheon's a perma, Smolder's having fun. This is why, yeah, he should be perma, but he's kind of not, so... Especially in LTA, I feel like Pantheon's not been very good. But yeah, I agree this is why he should be perma. The stun's almost back up again too. Oh yeah. Oh, the taunt! Can they get enough? Trigo got baited, yo! He got baited. He got baited. Dizen's gonna die? Wait, oh, Dizen went back to base. Never mind. I thought he was dolphing in. Yo, Corinthians got this. Corinthians got this. They're clean. They're clear. I realized I forgot to change the name of this stream. Flamengo versus SCP. You're about to compliment Chico when his brain just melts. I know, right? His Jhin is actually one of his better, not hyper carry, not team fight based champions. But bro got way too hypey for that kill. Corinthians getting a lead is disgusting. Exatamente, então ele nem precisou participar dessa luta. Ele aumenta ainda mais sua vantagem de ouro. E olha como ele vai curando o Shinzal. Nico's just too tanky. And he's healing up on those third talent strikes. Ele já traz uma cura também. E, bom, primeiro passinho foi. Segundo, ele teve que flashar, porque tomou o primeiro. Good flash. E agora, como que ele... Right there, he got baited. That heal plus 127 literally toasted Flamengo. If not for that, Flamengo might have won that. But alas, and Zekas gets fed. Yukio stealing kills left and right. He should have given those two to Zekas. Oh well. Okay, Flamengo, I believe, got the bot lane turret while that replay is happening in the box in the corner there, and they get themselves a dragon. So at least they're still stacking Drakes pretty decently. It's just I don't know if it's going to be fast enough. Corinthians are fully coming online. Mesmo que em alguns momentos ele tome esses pick-offs, a gente vê como o mapa dele está muito ativo nesse jogo e a equipe do Flamengo também está com o mapa muito ativo, mas como o Trigo ficou muito atrás, eu acho que até demorou para utilizar a aclamação, acho que acabou comprometendo todo o andamento da jogada e hesitar por Dekus has TP too, so he can join this Herald fight. Like, Corinthians just need to slow down the Herald. Can they do it? They have a ward in back pit, so they know. Okay. Celo and Aithusa are well and safe though. They're so far back. Mewtwo's buying so much space too. Okay. Zek is the cleanup. Okay. They stopped. Yeah, that's the biggest thing right there. The Herald reset. That's all Corinthians want. They don't even care about the kills. That's just icing on the cake. If they slow down the game by stopping the Herald take, that's a huge win for Corinthians. They got bot side tower too on that push before Zekas came up. That's perfection. That's perfection. Jinting. There's a Jin rap made by someone in the community and he sings really bad, so it became a meme. Is it in Portuguese, right? I hope there's subtitles if it's in Portuguese. I'll be down to watch it. Mas ainda assim não teve o dano necessário, não teve como finalizar, e a gente vê agora também que a equipe do Corinthians quer sair na frente desses objetivos. É porque o Flamengo precisa acelerar esse jogo, mas o Makes está acelerando Okay. demais. Wait, yes, it's in Portuguese, or yes, there's subtitles. Always puts it when a Jin runs down. Yeah. Bronzioker also Jin haters. Oh, Dizen. Okay. Good answer back. I don't think you get the Zekas though. Like, the Aurora is too mobile. Again, it's a 1-for-1. If Corinthians can just hold them off, that's still a win.
pra mim, melhor jogador da equipe do Flamengo nesse momento aqui, aonde Also, tem abate, in tem what abate, role is Envy getting aonde the ele split push consegue like that on defender freaking esses Galio of jogadores. all things? Se ele continuar proativamente, Is nobody gonna stop continuar Envy? Hello? buscando essas jogadas, pode ser que ele jogue um pouquinho melhor. Okay, Eu well, acho que o grande ponto aqui that's é weird. conseguir conquistar essas vantagens um pouco mais nessas voltas laterais. Ixi, E agora o Dizink foi pego. Ai, fala dele, ele vai ficando a perigo, mas Celo is doing negative damage. Ele também tá chegando, tá com os dias contados. Oh. Da equipe do Flamengo, que é pronto Zekis pra is there though, batido, save the tem day. que fugir, tem a aproximação do Envy. Jogadores pro alto, 2 jogadores na perseguição por aqui. Is Mukio dead? De novo. Yeah, Dessa Mukio's vez é very o dead. Mukio que vai ser do pego, ele fecha mais Oh! o ponto cruz não acerta, será? No, he's still dead, right? Que ele vai sair com No way he gets out. No way. esse cara é liso. Makes God catch up? Zekas throw one more slow, and you're fine? Mas o Debate não quer deixar. Já puxou sua ultimate, o Zekas também ultou. Oh! Pro alto, mas Wait! ele é Oh! surpreenda. Ah, Kamala with the headbutt, bro! Do you see that on the side? Acima do Envy, isso That's é hilarious. uma bagunça. que loucura! That was so good. Que tá acontecendo nesse Yo, clássico? Corinthians is playing really well right now. Que vai acontecendo? They're actually Clássico genuinely playing really, really famoso well. dos esportes Like, nacionais Flamengo- agora também acontecendo aqui no nosso I would have loved to see a bit circuitão. more like lane gangs from Dizen, but once Dizen hit 6, he was very, very active, so I am okay with the way Flamengo played, but yeah, Corinthians just played really well. And then this, yeah, the triple scale comp is coming online too. It's becoming a problem. Okay. We are doing both at the same time. This is very silly. Quando você foca em tudo, você vira show, você não foca em nada. A north-south game, Lunar. Finalmente eles focaram exatamente no Arauto. O Arauto bom é do Mengão. Okay, they get Herald, but they should have been a lot safer. They did the other way. A gente fica de olho. There's the auto translate, right? I don't know if it would be able to do like a song, like a rap. or song. A maioria dos tempos tava à frente o time do Flamengo, mas Like, it might not recognize the words. We'll see. We can try. e tá ali com uma If you want, vantagem just chuck the link in the margem de ouro. chat and I'll Fica ligado, né? play it Porque after. tava à frente o time do Flamengo, Hopefully it doesn't get me essa copyright virada struck. nesse momento sobre como o mid-game do Fla foi ali a pedra no sapato da equipe rubro-negra sobre todo o circuitão. É, e a gente tá vendo aqui que o Smolder da Silva tá praticamente destacado aqui. Com Flamengo traded Herald for A Otacon. equipe do Flamengo quer I hope it's responder worth esse it for them. objetivo. O Dizink tem a sua ultimate disponível e a aclamação já foi utilizada. É, já foi utilizada, não acertou o primeiro tiro, acertou o segundo, o terceiro também isso? passa por ali. Wow, Trigo landed one shot. Mas o que fazer, o time do Corinthians foi lá, garantiu o ataque. Not ideal. Já saiu vazado para não dar brecha. Not no at próximo. all ideal. Mas bom momento, né, aqui do equipe do Corinthians. Conseguiram cobrar. A partir do momento que eles escolhem fazer uma jogada, eles vão Yeah, deixar outra parte do mapa sem ter muita defesa. Então, por isso, o Flamengo também consegue, no seu turno de ataque, pegar essa torre, né, da rota do meio, abre um pouco mais de mapa, abre também a possibilidade de eles descerem para esse dragão, que aí sim, estão no Okay, posicionamento this muito is- bom, e o dragão acabou de nascer. So point for Flamengo. Corinthians should contest this. I think they are strong enough to. Eita, Melchior! Never mind, Mukio. Oh, never mind, Mukio? Vira de novo! Que esse cara tá fazendo, menor? I went from Mukio inted to Mukio actually baited. Let's go. Situação horrorosa. Trigo's getting run down by an angry cow. O Zekas é o próximo jogador a ser focado. O Dizzy tá no meio, o Smolder tá Who wins? esticado. Poultry or Jin? Poultry? Claro que ele consegue. O próximo jogador a Envy has to flash out. Ele tem Yeah. flash, sai pela Okay, frente, it's o over. time do The game's over. The skilling's kicked in. Corinthians got this. Mas agora ele espera Just off scaling. How illegal and how disgusting is this? That Corinthians should get it. Like, oh my goodness, this is just so sick, man. Muito pouco o Melchior sai vivo e isso também frustra os planos da equipe. Yeah, MVP for Corinthians, I feel like, is Ponto de alma e com isso Aituza. a equipe do Corinthians acelera no, not Aituza. Sorry, Aituza's on my screen. My brain just fried for a second. Zekas, Cavallo, or Mukio. Aituza and Celo are just getting a free ride from these three right now. These three are MVPs. We'll see if somebody gets like amazing play. No, actually, you know what? I think Zekas or Cavallo. Mukio's been kind of low-key running it down. He's just getting away with it. Pra conseguir esse abate, imagina os outros momentos, porque olha a situação. O Melchior aqui sai muito Não, pouco. que é isso, gente? Não, e é uma coisa de louco, porque o LoL às vezes acontece isso. Quando é o seu dia, é o seu dia. É. 7 de vida. Oh man, the fact that Mukio didn't die there. The problem was that Flamengo burnt everything trying to kill Mukio. They didn't have that much stuff in the tank, and then your double 80 carries just run this down. Because there's not enough threat to kill them. Galera, esquece da Tabia aí que ela vai ficar aí vendo jogada. Lunar, your age math is kind of scary. I would also be like 50-ish. Quando você tá com alguém Like that tem que estar com a sorte age ali do scale. seu lado, mas agora
agora o time do Flamengo não confia nisso, eles querem o engage. O Celo é um jogador focado, mas ele se I mean, 50-ish and keeping up with League, that's a dream. Oof. Okay, Zekas gets out of an illegal position. Trigo lands 2 shots out of 4. Mukyo's still running on the side. We've seen this song and dance before. I don't think it's anybody. We have literally seen that song and dance before. Holy crap. Tá difícil aqui, tá difícil. Até Hollywood tá correndo atrás dele, Andrezinho. Mukyo is getting out of ridiculous situations. Eu não assisti o filme, acredito. Sério mesmo? Isso foi bom demais, moleque. Mas o último filme que eu vi foi esse final de semana, mas chorei demais. Então deixa pra lá. Acontece. Deixa pra lá. E a gente tá vendo aqui agora justamente o gráfico que também tá uma choradeira aqui, porque a gente vê que é um sobe e desce, nasce lágrima. E a gente tá vendo agora... Oh man, that's just crazy, dude. That Corinthians is just... It's just tilting watching them get away with murder over and over and over again. Manusear muito bem e a equipe do Flamengo não tá conseguindo achar essa entrada perfeita pra conseguir executar essa luta que elimine o Melchior e os outros jogadores. Ray, you're watching the rap? We're gonna watch it after this already. Flamengo threw it just by not ending fast enough, by not getting a big enough lead. To be fair, I think it's less Flamengo throwing and more Corinthians playing this really well, with a comp that basically just needs to be even, and they're managing to tread water and stay ahead. Flamengo didn't run it. Flamengo did no such thing. See, I found a secret. I sound like a Flamengo apologist because Lunar is just a Flamengo hater. So by being the voice of reason, I automatically sound like I support Flamengo. It's not me, it's Lunar. For legal reasons, that is just a joke. E a gente vê por enquanto também um avanço que a equipe do Corinthians não tá com muita pressa de jogar não. Acho que eles também estão conscientes que eles podem continuar escalando aqui ainda mais. Acho que em termos de scaling a equipe do Corinthians tá muito mais bem munida nesse ponto. Então, Then goes the TSM of football. Botar tanta força assim, I remember originally I was told like Corinthians are like the TSM of football or the pain of football. I guess it makes more sense if Flamengo's the TSM of football and Corinthians the pain of football. Sendo feito, então eles podem jogar um pouco mais onda de minions, podem ter um pouco mais de paz para conseguir respirar um pouquinho mais desse jogo. Pain is Brazilian TSM. No, Pain stuck around. Give them credit. Support the good League of Legends, sure. But Flamengo is also not the worst team this split. Last split, that's fair. This split, oh, really nice from Mukyo. That's really good, really good, solid Shinjao play. Oh, that reminds me, there's the Shinjao thing, which I haven't watched yet. I saw it on Twitter, and I didn't have time to watch it this morning because I was working. Pressing guard, and then Tree goes useless. And now the team just runs down everybody else. Really? Nobody dies? TSM is trying LPL any day now. Bro, TSM couldn't join NACL. Working, yeah, Lunar. I was driving, like, I had so many errands to run this morning. It was like last minute stuff that popped up too, which drove me nuts. Messed up my whole schedule. I've got a lot of work I need to catch up with now this evening because of that. Yeah, but that gives us more stuff to watch. So we've got the Jin rap to watch now, as well as the Shinjao video, and I still have to finish my stupid fantasy thing because I haven't finished drafting yet. I might just throw my whole LTA fantasy on Pain this week. We'll see how it goes. This game has slowed the hell right down. The Mangos realize that they aren't winning against a triple scaling comp, but slowing down is kind of not the answer either. The scaling just keeps growing. 300 stacks.
pra ir capitalizando. For this baby Vai passar dragon. o próximo objetivo, eles querem abrir a base do time do Flamengo exatamente por causa disso. Oh, Olha Tizen. a chegada do Dizinho, incomoda um, incomoda dois. Oh, they got Cello? Neutralizado pra cima do Celo e a briga continua. Wait, that's actually kind of Dessa vez crazy. É o Corinthians que vai pra cima, força os jogadores do Flamengo a fugirem. E agora, Melchior acertou por ali a sua lança. Oh, they can't catch up to Gwen. Ele finalmente Gwen is immune. consegue se afastar. Really nice play from Flamengo. They get one for free. I mean, they do lose an inner turret, so it's still favorable for Corinthians, but for Flamengo, just any way they can do something like that is already a huge win for them. They're in a really tough spot. Não conseguiu bloquear nem o W, nenhuma das habilidades subsequentes, então acabou que o Celo não ficou no melhor posicionamento com follow-up. TSM can't get branding right. TSM can't get anything right. Mas a equipe do Corinthians, em contrapartida, tá indo pro Barão. Shots fired. Já viu. É isso, eles vão ter que sair agora. Vão tentar chegar nesse barão Eu vi que o ainda não teleporte foi aqui, eu fiquei meio iniciado. empolgado. Eu achei É que porque tinha a gente, começado. quando a gente vê um teleporte, normalmente a gente Okay, acha que Cello é is about to Mas respawn. olha o teleporte do suporte aqui também, né? Apenas pra chegar I think Flamengo should just go for Dragon. Yeah, Disney's already there. Corinthians are giving this up for free. Getting Hextech Soul would go a long way towards helping Flamengo. O dragão foi pausado, mas momentaneamente, porque o Dizzy está lá de volta. O Corinthians tem um controle dessa I don't know if it's enough to match triple skilling, but Não sei se eles vão querer começar esse objetivo. without Hextech, I don't think Flamengo can win this. O Flamengo vai ficando com esse dragão. É, pode esquisitar, o time do Flamengo tem a velocidade pra fazer aquele dragão lá embaixo. O time do Flamengo tá numa situação de ponto de alma, então já vale ficar atento que daqui a alguns minutinhos, daqui a menos de 5 minutos, pode ter mais uma briga por esse dragão. Brother Essa Mewtwo? briga agora não é por dragão, não é por nada, são só os times que vão se estranhando. I guess we've seen this before. Mewtwo just throws his body in there. That's so ironic that when Mewtwo is looking for the flank, he can't find a good angle. When Mewtwo's best plays this game have come just throwing his body in there and watching the enemy team tunnel vision on him. É a hora, Andrezinho, porque And then die. ela achou muito bem esse pick-off On em repeat. cima do Dizzy, mas But that's the same reason why I don't want to give Mewtwo MVP. Because he keeps doing this. And it's not always the right play. In fact, it shouldn't be the right play if he wasn't so far ahead. Orc, yeah. Just brute force Suga Booga, let's go. But it works. It worked for Mewtwo back in the past. Even when he was unloud, his best plays often came from just brute forcing stuff. I think it's a tempo thing. It's more that he does it so fast that the enemy team is not expecting it, they're not in position, and therefore they end up losing out. That's my working theory. Eles querem levar o jogo, cara! Eles já estão no meio das duas torres de Nexus, vão incomodando, muito dano. O cavalo ali é o cara que faz aquele Okay. hit. Finalmente desenchega. Wait, Disney's got a lot of burst damage. Tentativa pra cima do Zequias, Oh, que the spear. fora de ralo. O cavalo continua. Dessa vez ele dá o re-engage. Oh, we are inting. Abatido. A Ituza também pega o seu. A Ituza vai executar. Never mind, we are scaling enough that we can int, apparently. Do dragãozinho. In what flipping world? Like, what? 3 abates pra ele, executando geral. Just Imagina two o marksmen. suficiente pro Corinthians 2 skilling conseguir marksmen at 30 o minutes, jogo. Mas folks. olha Like, that's como just... ficou a única torre de Nexus que sobrou. You kind of makes me a solo carry, yeah. I mean, Disney's carrying pretty hard too, actually. I think there's a world in which Disney wins MVP if Flamengo could actually win this game. But unfortunately, they can't, so he won't. Instead, I think Cavallo is the poor guy who tried to do everything and then his team trolled him. Nossa, no quesito scaling é difícil você brigar com essa Sylvie, é difícil você brigar Yeah, I think I MVP com Cavallo this game. o Celo, ele tanca For Corinthians. pra matar dois. Our carries are having a bit too much Por isso fun. ele morre, por isso não há ainda o fim de jogo, mas que se aproxima cada vez mais a favor da equipe do Corinthians, porque agora eles pegam esse barão, 5.000 de vantagem na frente, e eu quero ver quem para esse Smolder. I want to say this game is going longer than it has to, but that's actually not true. Again, I think Flamengo actually has played pretty well in general this game. Corinthians na classificação. So it's not really like Flamengo trolled and gave away the game, or like they entered play after play or something like that. It's just that they didn't play fast enough. Just give Trigo Seraphine, MP Sazo, and make picks. No, give Trigo like Jinx, man, or like Senna. But yeah, give Envy Sazo, Yone. Like Envy has that carry power in him. Eles não querem deixar isso escapar porque também querem ficar pouquinho mais acima. I was popping off even Ori, man. E aqui ainda tem muito jogo, só que no momento o Corinthians consegue a maior vantagem que a gente viu até agora. Mais ou menos ali esses 5.000 de ouro, tem esse barão na conta, já abriram a base do time do Flamengo e agora eles têm esse dragão que tá gigantesco e já vem se aproximando para garantir mais uma torre na rota superior. E aquele barão pra fechar já a partida, ele já tem um inibidor no chão a favor deles. Okay, Então, agora this should eles estão be buscando the a final aproximação fight. do Tier 3 aqui na parte de cima do Surely. mapa. O
Flamengo tá com dificuldade de chegar, não tem posicionamento de Like, surely we do not, like, half throw a fight. Okay. Exato, eles vão tentando de qualquer maneira. Oh, de Cavallo fazer split the gol, fight. mas a Nice. entrada do DBG separa os jogadores, olha o Oh, do Fla. Flamengo? They found Aithusa? Where's Celo? Vai embora de base, mas Envy is trying to kill Celo. Oh, they don't have enough damage. They don't have enough damage. o Vizinho também vai embora. Duas eliminações pro Celo e vai azedar. They did not have enough damage. Damage is down. Celo will carry the fight. Triple kill nas mãos do Celo. Ace nas mãos do Coringão. Isso aqui é jogo, professor. E depois de 33 minutos, o Corinthians consegue achar o seu caminho, consegue fechar a partida e conseguiram escalar demais, André. O clássico, o Coringão está na frente. Aqui já era Cabo Nexus e vai, Corinthians! Okay, the triple skilling can't work, guys. Para o bando de loucos, I don't know how to feel about this. realmente é loucura, porque com essa Give Flamengo the vitória, L. o Corinthians está classificado para os playoffs. Yep, Flamengo just can't find a leg to stand on in general. That is kind of rough. Começou muito bem, mas no fim é difícil brigar contra um Smolder, contra uma CV que já tava causando toneladas de dano pra cima A do gente Flamengo. avisou, a gente avisou. Mas eu, assim, eu acho que foi uma partida que foi gostosa, tipo, porque a gente viu... Okay, que o well Flamengo played até from nesse final aqui, que parecia um ótimo Corinthians. Again, I think Cavallo for me. mais à frente, eu acho que eles Zekas conseguiram. is a Eu close acho que second. Os erros que a equipe do Flamengo cometeu aqui foram erros pequenos que custaram muito caro. Eu acho que as rotações excessivas que o Trigo acabou tendo que dar, não conseguindo esses abates. Yeah, but then the 80 carries kind of. Eu acho que o Celo acabou I mean, they had such an easy mais game, to be do que a fair. equipe do Corinthians Like, estava everybody else was esperando. doing such Sabe que o good Flamengo things for estava them, esperando so. E acabou dando esse resultado. Uma ótima partida. Yeah, I think A gente that's. sofreu muito com essas agressões de começo de jogo, mas quando I feel like that works in Tier 2, though. In NACL as well, if you just pick skilling comps. That's why Jinx, to me, I don't know why we're not seeing more Jinx, especially in CD. Like, I don't think there are a lot of good Tier 2 teams who can actually take advantage of this sort of struggle that they have. Yeah, that's why Zekas to me was a close second. He actually did the second most damage, or most damage for me in the game. He outdamaged even the other two. Mukio is wild. I can see them giving Mukio an MVP. I just wouldn't do it myself because I think he inted sometimes. Esses 5 caras aí chegando no playoff, É. gostando do Problema, jogo. problema. I mean, he has a strategy and it works for him. I'll give him that. E é uma tristeza, né? Porque é aniversário do Envy aí o presentão é do Corinthians. I will indeed give him that. Esse que é o problema, né? Parece lado supermercado, sabe, parece supermercado, né? Que, É, pô, o lógico. aniversário é mesmo, aqui você que ganha o presente. Mas isso acontece, mas ainda assim, eu gostei muito da progressão. Eu acho que pra essa. Vai chorar no bolo. Pra esse grande ponto aqui, eu acho que a equipe do Flamengo cresceu Yeah. bastante e acho que precisava Yeah. desses jogadores. I was looking to see if I can mais change out novos, o Vizinho ganha esse destaque, o like a Bates cheaper apareceu jungler, muito but bem, I eu acho literally que actually sendo cannot. os And then jogadores pick a mais proper top laner consistentes of dessa Gakkos, but I equipe literally também. cannot. Então, eu acho que ver Like, eles Gakkos crescendo is- aqui durante essa fase de MD1 da competição também acaba sendo Like, muito bacana. Então, pras he's duas literally the equipes cheapest estão guy. jogando bem, acho que foi um confronto muito And I digno. can't afford. If I even move up to Fudge, I'm like I can't afford junglers. So. Justamente porque a gente vê como as duas equipes não cediam, Okay, Pain. estavam jogando muito Do your bem ao thing, redor dessa please. disputa Do not pela screw me. vitória. Só acabou que a equipe do Corinthians acabou sendo superior nesses pontos. He hasn't played Sedge. Let's pick Sedge. I don't think he'll play Sedge, but let's pick Sedge. Okay. That's my team. It's Pain. Pain plus Tuts in the mid lane. Actually, is that a smart idea? APA Palafox? Yeah, I'm not going Palafox. I don't think he's gonna, like, Loki's gonna absolutely body Palafox. APA against Quad, maybe. Nah. No. Tuts is the guaranteed one. Okay. That's my window. E é uma coisa que eu gosto, porque quando a gente vê algumas composições voltadas a esse scaling, a gente vê muito aqui Okay, no jogo, é zero then, farm, now é let's zero open kill, up é an zero incognito nada, e a window. gente viu que em nenhum momento Oh, there we go. a That's equipe where do it is. Corinthians deixou de ter essa essência deles de buscar essas jogadas, de And buscar essa then let me agressividade, grab the e realmente wrap buscar esse jogo URL. só pensando nesse scaling. E a gente vê que eles Link. estavam incessantemente buscando essas coisas, jogando And com os pontos. then- Ah, o Aituza não tá estacado. We'll wait for the Então, MVP to come out beleza, before a gente I joga start um pouco playing mais no the saída da rap hora, song a gente thing. cria um pouco mais por ali. Se tem situações de luta, eles estavam I'm fazendo curious, isso mesmo, though. que fosse um pouco mais devagar, dando esse desengage da composição. The Jin song that was sung so badly. Isso que foi muito interessante de ver, porque foi uma maneira muito bem jogada, mas eles não perderam a essência. I think da Celo defesa surviving do this fight was more campeonato. impressive than I think this triple kill. Campeonato, The da triple kill formação was que era antiga just Estelar, smaller e agora things. virou Corinthians, que a gente That viu was honestly a really good que fight from Flamengo. If they just had a bit more skilling, a bit more damage, they actually should have won that fight. e ver eles But nessa you picked the comp you forma picked. lembra muito ao que a gente viu nos playoffs do split passado. And unfortunately, this game from Trigo kind of validates a lot of the Jin hate. Dessa forma, com tantos It did not have com tanta impact. com tanta versatilidade,
pode ser muito problemático aí um pouco mais pra frente. É isso, então o Corinthians se classifica para os playoffs, mais um classificado aqui na nossa noite, que é noite de classificação daqui. Who we não giving passa. this to? E de eliminação também, tem que ficar ligado a galera aí. Tem esse lado ruim também. Mas o lado bom agora para a equipe do Corinthians, que precisamos colocar o destaque, né? Coroar o destaque dessa partida, professor. Pois é, Tabinha, acho que foi um pouco mais tranquilo esse daqui. A gente tava entre o Melchior e o Cavalo, mas a gente viu como nessa... Melchior or Cavalo? Okay. jogou demais. Let's E go! então, André? 2 for 2. Foi boa, mas faltou vontade, já né? foi melhor. Yeah, Cavalo. Eu me segurei, pô. É porque foi muito na hora, assim, Não, né? mas Pá, foi tem que quase se He's virar. the goat horse? Ah, se ele ganhar uma semifinal do playoff. Goat horse thing? I don't even know. Okay. Você será Oops, pois. sorry. Volume's really loud. Ooh, yes, I can do auto translate into English, right? This should be interesting. Rap of Jin the Virtuoso. Você será atraente. Todos usam uma máscara. Apenas escolhi criar a minha própria. Tocarei seu coração. Sou um psicopata e um artista. Você pode se considerar morto quando estiver na minha mira. Fui para a cadeia, fiquei muito irritado. Pela primeira vez na vida não cometeria assassinatos, mas agora posso lutar porque eu fui libertado. Criticando minha The mic arte, quality mas você is- que está errado, eu sou rápido. Imagina se eu fosse cruel. A minha arma é o meu próprio pincel. Não é maldade eu retirar a sua vida. Nunca ouviu falar em brutalidade artística? Garanto que sua morte será perfeita. Todas as minhas vítimas He's eu just, tenho like, as a little bit na minha behind vida eu sometimes. cometi muitos It's actually not assassinatos e terrible, não but- sinto mais dor. Eu me orgulho muito do que So I'm just laughing more at the Você images. perde que você Like, what is aprende a this? dar valor. Um dia você tem tudo, no outro você Oh, não tem nada. ooh. Um dia um artista, no outro um psicopata. Oh, no, momento he's de falling sua behind. morte será glorioso. O meu nome é Dinho Virtuoso. Um dia você tem tudo, no outro você não tem nada. Um dia He's um tripping. artista, no outro um psicopata. O momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Dinho Virtuoso. Um assassinato é como uma receita, então The double garanto que a vocals. sua morte será perfeita. Em minha máscara você vê um rosto feliz. Eu irei matar aquele que contradiz. Então finalmente encontrei a He's starting to verdadeira lose the arte de tempo of it, vítima. yeah. He was better in the Na beginning. brutalidade, Você pode até dizer que eu estou maluco. Você tenta me fazer cair, mas sou eu que te derrubo. Hoje será o seu final. Aposto que nem vai suportar o meu criticar. Não tenho piedade, não tenho coração. Eu uso assassinatos como diversão. Não penso em ninguém, só penso em matar. Não penso além, não penso em amar. Like, Você só this aprende part of it, when it's like, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, it's like, he's okay with that. And then when he has to go longer, like here, he starts tripping. No outro, um psicopata. Um momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Dinho Virtuoso. Um dia você tem tudo, no outro você tem nada. Um dia um artista, no outro psicopata. Okay, we're almost. Um momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Dinho Virtuoso. Um dia você tem tudo, no outro você tem nada. Um dia um artista, no outro psicopata. Um momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Dinho Virtuoso. Um dia você tem tudo, no The double vocals are tripping me, man. This is like a little bit off. How many times has this been seen? More than 500,000 times. Hey man, the lyrics aren't bad. I'll put it that way. Oh, okay, so he still puts stuff out. Can he Jin Virtuoso? Oh man. Oh no, this guy is just okay. So this is not the original guy, I guess. Matt, yeah, it's funny too because he was like kind of doing okay-ish at the beginning, and then he like anytime it gets longer, he starts tripping, which is really unfortunate. Hey, but the kid felt it, you know. You could feel the heart in it. For better or for worse, he had meant it. Okay. Jin Virtuoso. Not understanding Portuguese, all I get from it is Jin Virtuoso. Oh man, but yeah, the graphics were cracking me up. I think in the beginning. In the beginning, he actually sounded pretty okay. But yeah, unfortunate. Okay, A7 versus Stellanix. This is the critical game. This game decides the whole day. If Stella can find a win, the day matters. If A7 wins, then it's kind of like whatever at that point.
And no matter what, we'll have ties because it's Brazil. Chino Virtuoso. Oh, man. But did the guy make up the rap himself? Or is he just like... Is this like a cover? Like somebody else made the rap and he's just singing it? Because the lyrics seemed okay, like even with the translation. Like, and it rhymed pretty well, so... Like, yeah, it's just more his rapping. And even then, hey, you guess he wrote it? Oh, okay. Hey man, then at least he's got a future as a lyricist, even if the whole rapping thing doesn't work out. And, you know what? To be fair, I also probably shouldn't laugh too much at him because I had to do it. Okay, so RMC lore. When I first started, there was a league I cast for. Like, it was a grassroots league. At the time, it was very well done for like a community league, and we had to rap as one of the pre-games or one of the bits. We made a rap. So there is a video of me rapping out there somewhere. Those who know. Shout out DJ, who also had to rap. Not gonna tell y'all which league it is, but yeah, some people will know. Yeah, at the time, again, like I was just starting casting, but yeah, it's surprisingly hard to rap. Run DMC, Random C, Run DMC. So far, I've never been DMC struck. Like, I've had some of my videos have like restricted stuff because of the music, but it's not like DMC. It's just like the warning caution thing. So, yeah. Okay, kind of weird. The timer for this one's kind of long. I think when we came back it was like 4 or 5 minutes. So, I guess it was like a 7-minute break, a bit of the longer side of things. Don't know if they're having some problems getting A7 still into lobby, maybe. Or no, are they switching out the casters? I always forget. I think it's after game 2 they switch out casters, so it might just be the caster switch. You have to go, Ray, but you'll try and come back. For sure, man. I appreciate you being here. Yeah, no rush. You gotta work. If you gotta do stuff, you gotta do stuff. No biggie. A7. Gary Draker already got Skuro. Man, did Drake Hero ever play on the same roster as Cross-TL, actually? Kiari definitely did, so... But, I mean, they were all on Liberty. I just don't know if Drake Hero actually played on the same rosters as... Oh, they played on the Rats roster together, that's true. Kiari and Drake Hero on the same roster as Cross-TL. That's the only time. Interesting. Kiari, on the other hand, though, I think he did play with Cross-TL in the past. Like on one of the Liberty, yeah, the older Liberty rosters. When Kiari, after the Brents, Kiari is low-key elo held as well, I feel. Not quite as bad as Ninja Kiwi, but you can argue that he himself performs better than Ninja Kiwi. But his teams are also not as bad as Ninja Kiwi's teams. Yeah. Like the boomers are meeting of the kids they trained up back in the day. I think it's just a really bad mismatch as well, potentially. I'm curious. Skuro has not been as lane dominant this split as he was back on Kaboom last split. Or even last year. So... Oh, speaking of Kaboom, Dudu posted something yesterday. Yesterday night, something about having to make tough choices when you're losing. I wonder if that means Dudu's getting benched for a different AD carry. Kaboom plays after the A7 game, so we'll see. If that happens, I kind of feel bad for Dudu, because I don't think Dudu was the problem. I thought Dudu was actually very stable. Like, he's not the big carry, I guess, and maybe that's why they think it's a problem, but I don't know. I don't think you need another big carry on the roster with Hirit, Grifter, and Wiz. Oh, I heard something about Dudu.
Boa noite, Gruntar, e boa noite, STV. Olá, pessoal! Muito boa noite a todos. Yeah, so they're changing casters. That's probably why it's a longer break. I always forget if it's after game 2 or game 3. Because I usually take a quick break after game 3 to grab water, use the washroom, all that sort of stuff. I guess they do it after game 2. I should maybe change to match that. Depois a gente vai passando. This is a longer break usually. Tá mais ou menos algumas coisas encaminhando, né, Gruntar? Boa noite a você, boa noite, Fogueta, boa noite todo mundo acompanhando o Circuitão. A gente tem pelo menos definido o nosso top 2, Yeah, I'm né? low-key trying to see if they talk about how the tiebreaker is done. Because they've mentioned quite a few times that, like, oh, it matters for standings. E ainda But tem uma chance, né, de da estelar e conseguir tirar Calma. outros times, Isso, né? vamos lá. oh, No momento, Tá. esse jogo de agora, Alpha Okay. 7 contra Estelar, vale tudo. Se a Alpha 7 vencer, loca os nossos 8 times I classificados. feel like they're pros talking playoffs. about it now. Agora, se a Estelar Oh no, they're just talking vencer, about which a teams. nossa tabela vai embolar inteira. E aí, com essa vitória da Estelar, o próximo confronto, que é Red Kennedy Calunga contra Kabum IDL, passa a valer basicamente a vida para Kabum IDL, porque eles precisam vencer esse próximo confronto para não depender de critérios de desempate. Critérios de desempate esse que só vão ser, poder ser checados no final da noite. Ou seja, se a Estelar vencer No, agora, they're ela doing vai it ter que like- jogar pra ganhar. oh. Se não ganhar o They're próximo doing it the confronto, NACL vai style. esperar So this até o happened on final NACL de too, hoje, o último confronto where- de Champ contra Los, Oh pra man, is saber Liga Ace se running vá both ou CD não and classificar NACL? pros playoffs. E eu acho que ninguém quer ficar nessa situação, né? Vamos ser bem honestos. Because I find it kind of weird that they're doing the same thing, where basically you don't find out till the end. Like they will only check tiebreaks at the end of the day. I actually really dislike that. I think tiebreakers should be upfront. First of all, so that there's no talk about, okay, oh, they changed the tiebreak rule or anything like that. They're favoring teams or whatever. It's usually not true, but like, you know, people will say that if the rules are not clear. But the other problem is also just that like teams should know what the tiebreak is in case it's like affects something. Now I know it's not going to be a time attack tiebreak, but if it is a time attack tiebreak, it matters, and that creates really fun games. That gave us the old like, oh, which team was it? Ninja Kiwi Ziggs. I just remember it was Ninja Kiwi Ziggs where they tried to blitz down the game as fast as they could. Like Tristana Ziggs comp. And almost did it too. Oh. Okay. I'm pretty sure it's strength of wins. That's one of the reasons why they're not doing it now. Because you have to do like the whole 40 sheet thing to calculate. And that gets complicated. Okay. Stella versus A7, Forlin taking the Yorick. I don't. Okay. Oh, we get our first Jinx. It's Matsukaze. Let's go. I like the idea of it, the concept of it. This is not a bad comp either. You've got a huge front line with the Maokai, Ryze, Nautilus, and technically even Yorick, who doesn't contribute much in teamfights, will still be a big body for the Jinx. So, solid composition. I like it. I think it plays into their hands as well. Jinx not winning lane is fine. You just farm and scale up. Farming is a struggle for Matsukaze, but it gets easier later on to just pick up sideways. Give them a 4. A7, I think, is a much more... Actually, no. I shouldn't give it. Oh, it's a 3.5. It's good for them, but there are problems with it. Most notably that they have no early game. They're relying on Forlin, and I do not trust that. A7, on the other hand, a lot squishier, a lot more damage, which is good into the Jinx. There's Wukong can throw a clone to soak up the Maokai engage potentially, or disengage. But then they have to disengage themselves and find a new way to engage. I think this is like the modern version of this, basically. I'll give it a 4. I do prefer the Jinx into the Yunara, but it's more that... Actually, should I give it a 4? Because Ryze actually does pretty decently into Annie, especially as the game goes on. You get shoved too early on, so it's not bad. Yorick can theoretically bully out Mbessa, should bully out Mbessa, and early jungle pressure of Maokai is pretty good. Actually, I think the comps might be pretty even. In fact, I actually might favor the Stella comp a bit more. Maybe it's the... Okay, I think it's partially recency bias from last game where we saw the scaling comp win. I think the scaling from Stella is a bit stronger. The big problem though is I think A7 just have better players individually, like in mechanically speaking. So we'll see how this goes. I actually do think Stella's won the draft, actually. Yeah, the more I look at this, the more I want to say Stella actually kind of low-key won the draft. And we'll get to see whether or not Jinx can actually hang with Yunara. I'm not even asking Matsukaze to win the matchup, just live. If you get to the teamfight stage, I think Jinx will be more useful. So.
Desde que chegou see. aqui, ela já começou a descascar o boneco. Eu vou dar uma checada no match history dela pra entender mais ou menos isso aí. De repente teve na partida dela aí umas duas, três seguidas. Yeah, this makes things interesting. If Stella wins this, then yeah, it spices everything up. A7 especially is gonna Não, hate their lives. Ah, mas eu... And for a team that started 2-0, and everybody was saying like, oh, they are amazing. They remind me a lot of Corinthians from last split, who started with like, I can't remember how many wins in a row, 6 wins, 5 wins in a row, Beleza. and then suddenly fell apart in the second half. É pra conhecer, né? A É mecânica. estudar, entendeu? Ah, beleza. Tem ali uma questão de pesquisadora. É uma Perfeito. pesquisa que eu faço nas minhas gameplays. Kokoda looks like she's lost for words. I don't know what they're saying to her. Muito isso, principalmente, é lógico, quando a gente vê, por They exemplo, troll her que like that. tem muito mais fácil acesso à backline, fica mais fácil de lidar com ela também. Aqui eles não trazem isso, eles trazem esse Oric, que vai fazer um trabalho mais de rotas laterais, mas ainda assim tem a ultimate do Maokai, que consegue atingi-la muito bem, tem também um bom hook do Nautilus, pode acabar sendo perigoso. E tá aqui, ó, o anjo sussurrou no meu ouvido, 7 jogos de Yunara aqui no circuito desafiante e 3 vitórias. Não tá tão ruim. Mano, Não, poderia ser pior. assim, se ganhar essa aqui, empata, pô. Poderia ser melhor, realmente. Considering how long the break was between game 2 and 3, I'd expect them to just kind of drop us right into game. They dropped us right into draft, so they should be ahead. After yesterday too, where we basically had no pauses. I mean, there was that one game where I think it was game 1. Getting into it was a little bit slow, but Tava chegando, tá chegando bem. É uma campeã mecânica, não é tão simples jogar e por isso os jogadores acho que não estão se acostumando. Mas Coreia e realmente China- estão também aprendendo a punir Coreia e ela. China acho que tá forte, cara. É, Tô então. sentindo essa... Acho que é isso um pouco também. O jogador tem que aprender a jogar com ela ali legal, porque ela é um campeão meio diferente, assim, de modo geral. E eu sinto que a galera ainda tá pegando o jeito, mas tem que tomar cuidado, o boneco É o mesmo caminho da Zeri, né? Quando a Zeri apareceu Sim. também, ela teve esse mesmo processo. Let's go ela 8-7. funcionava muito bem em alguns momentos, Hello, mas depois Lewis. começou An a ter A7 fan we got in here. de ficar farmando e só You don't want the chaos of Stella winning it and then messing up all the standings and suddenly A7 might get relegated? Participa com a gente pela hashtag Circuitão. A Tab já pediu pra vocês darem a opinião de vocês sobre a Yunara. A7 novamente. O que Hey man, que vocês I'd estão be happy to achando? see Eu Drake não Hero sou do well. hater, tá? Eu só estava trazendo Because I think A7 is slightly ações, tá favored. bom? Aí fica aí vocês de casa. But yeah, if they don't win out early, Das 280 km then the old hands, you know, they've got a lot of experience. Circuitão. E aí você vê. E eu We'll see. encaixo o Jin nessa I don't hate A7, Lunar. Só descer Stop spreading lies. Caiu meu- Não, calma aí. Se quiser, eu arrumo os... I do like Stella though. I like the players, the old school players. Maior ainda, só a DC que a Tabs gosta. An old minion supporting old men. Ah, é? Daí também que eu vou falar, né? Vai botar... Okay, yeah, I'm pretty sure there's a pause in game, and they are just stalling for time right E now. aí também o Ezreal que não dá dano, Ezreal e sem aí ficam dano. falando. Não, aí- eu def- In eu on the defendo English broadcast, a lot of times when you see things like that, like like on NACL or LTA North, it's like, oh, you know, tweet to that. Tá aí na tela, Tag. então, as escolhas de They're ambos also times. looking for E content lembrando to like say vocês, stuff, esse to jogo do vale stuff, you know. muito pra nossa classificação. Because they're running out of Vale things to muito talk pra about. Capitão que joga na sequência. Vale muito Yeah, pra let's see if nossos A7 can do it. playoffs e vale muito I think pra the Estelar, é claro, level vamos 6 juntar, for né? A7 will be very potent. The early game will probably be very passive, but so will Stella. So get ready for like a 8-9 minute snooze fest before everybody hits level 6, and then we should get action at level 6. I do think A7 should have a lot more options at that point. Para a próxima fase do Circuito Desafiante, nosso querido Circuitão. Vambora, Alpha 7 e Estelar é o jogo que a gente vai conferir agora. Tá tudo pronto, tudo certo. Tá na sua tela, vamos junto pro jogo. Bora junto, Gruntar. Esse jogo aí que Low key, prepara. the casters are probably hoping A7 wins too right now. It would simplify a lot of things for them. Mas vamos chegar num playoff também um pouquinho mais longo, chegar nas séries melhor de Though, cinco, to be fair, they still have to figure out all the seeding, and there's a lot of like 5-4, 4-5 ties as well that will need to be calculated out. So, for the tournament organizers, no matter what, it's a lot of math. But that's why hit-to-hit is like the easiest thing, followed by strength of nessa wins, posição aqui de I guess. pela vaga. Depende dessa vitória e depois dos critérios de desempate. I don't know, I miss the good old time attacks. Those were funner, Acho que o funnier. Nautilus de pós-choque dá uma ajudinha pra não ser aquele Watching negócio teams try and certo, sprint né? it as fast as they can with Vamos ver comps. aí o que o Oz consegue fazer com o campeão. Pra mim a grande questão é que aí ele vai ficar com esse curar travado, né? Enquanto o Telas tá com o livro, vai poder mudar. E assim, pra mim... I think we haven't seen a Jinx for a while, so one thing to remember about Jinx is she's actually very good at controlling waves in her lane.
With the rockets, it's actually very hard to push into Jinx if she doesn't want to be pushed into. GSTV, eu estou aqui embaixo com a Maria Fogueta. Olha, ela mesma vai falar sobre. Mas antes, vamos ler aqui o tweet do mito que apareceu. And then Yorick's going to be a constant menace. So Matsukaze and Walls, I wonder if they let themselves just get pushed in or if they push out and try and get some early wards down. The try. A gente comentou no dia de ontem é que é importante para Because Jinx is very vulnerable to ganks. mostrarem um jogo muito consistente, mostrar que evoluíram e mostrar também diferenças talvez nas suas escolhas de draft nesse ponto do campeonato. Yeah, it's such a weird situation where the Ryze Jinx actually get some sort of prio in the early game. It's just kind of weird. I mean, less weird with Ryze, I guess, specifically, because Ryze is very good at shoving once he gets mana. Oof, Forlin missed 2 CS. Brother, Forlin! We cannot be doing this. Mas é claro que pro público o mistério que se cria é importante. Tem uma galera torcendo ou a galera secando? Talvez mais secando, né? Lá na Costream do IDL eu não sei, deve estar um clima estranho. É assim, né? I swear Forlin used to be better back when he was in Fluxu Academy. This split, he's just been kind of a free lane. Every time I see skills picked into him, I get kind of scared. Você acha que o vovô tá sorrindo ou tá chorando? If he loses Yorick into like a not Cho'Gath, we've got issues. Oh, Skuro with the freeze, very nice. Então, abraço pra todo mundo que tá aí I like that a lot. A gente vai pra esse confronto que iniciou, viu Perfect freeze from Skuro. lado pro outro, mas aparentemente tudo muito parecido ali em questão de farm, um pouco mais. Yeah, Walls put out the early ward, which is kind of what you need in this situation, this lane. But no, Lewis, no, don't believe Lunar's lies. I do not hate A7. I don't think there's a single team that I hate in the South. Recentemente a gente tem visto os atiradores voltarem cedo pra fazer uma inversão aqui, ainda cedo demais também, né? Pra propor uma inversão, mas eles avançaram. I think the only team that I kind of hated for a while was Loud, and that was when they stopped Pain from winning for like 4 or 5 splits in a row. In CD, I don't have enough of a horse to get upset over teams. I just enjoy all of them equally. Though Kaboom does sometimes grind my gears. The way they play is a bit annoying. Last split especially was kind of brain dead. This split is funny more than anything else. I don't want them relegated. I just think it'd be funny if they did. I don't want Stella to relegate. That's the other thing. Even though I know that Stella will probably relegate. See, I'm a lover, not a hater. I love certain teams more than I love others, but I don't hate any team. Is this just now it for Yorick? Like every pro I've seen plays the Panda skin. Acho que pra Ambessa pode ser um pouco desinteressante, já que ela é uma campeã que gosta de aparecer mais em algumas rotas, gosta de gankar, gosta de auxiliar também. Okay, Juni's not ganking. She's been more passive, I feel like, after the first couple of weeks. I think after the Evelyn game backfired, she's been playing, I don't say scared, but like very passive. Oh. Oh! Damn, that was clutch. Okay. Portland's doing Yorick things. That's a great start. Ele tava tentando ainda avançar no minions pra jogar lá na torre, né, pra poder fazer essa volta base com The other lanes, mid lane's pretty even. Bot side, Matsukaze hasn't started dropping CS yet. That's a good thing. Ele vem aí com uma picareta e a itemização do Forlin acaba trazendo vida, né, um pouquinho mais. That's actually really good that Matsukaze is ahead CS. He also bought the early call, so he's significantly ahead of Suru right now in terms of the econ game. O primeiro dragão nasceu, por enquanto não tem nenhum caçador ali em vias de fazer esse objetivo. Vamos ficar de olho para ver o que eles acabam aprontando por aqui. Yo, okay. Um pouco de dano, mas vai conseguir. Taking a bit of damage from minions there. Agora da Alpha 7 lá pela rota inferior, tá? Conseguiram avançar um pouquinho melhor a onda de minions, o escuro também ele já voltou pra base e equiparou. Considering, okay, I don't know if A7 have any idea where Juni is. I don't think they do. This feels a little optimistic. I guess they're brute forcing it because they know that they've got RD gap at 6 and Ryze Realm Warp is not a team fight tool, so it doesn't matter. Good call from A7 though.
Mas como já se vê I think it's explicou, kind of a tem necessary thing for them to take that early, Drake. They want to accelerate this game, so. bem cedo, né? Se quiser brigar Oh, os 8 what are numa we lata, doing tem que here? posicionar seus campeões. No shot this works. Ponto negativo, né? O lado negativo é que agora todas as rotas estão farmando embaixo da torre. Aí tem o dive. E aí, pra cima do Chiari, usou o bom ultimate. Tenta se afastar, ele engajou. Oh o my Chiari, que goodness. segura muito dano. Yeah, Só que they. vira. This is just such a brute. Enquanto Chiari, If Junie, yeah, Junie's 6 now. You see, com o bom ultimate, ele ficou numa boa. oh, they need to clear that way faster. That was such a brute force gank. You don't have enough damage yet. Aí o time da Stellar Chiari was just too healthy. jogada. Really well played from Chiari though. He cleared a lot of the minions as well while he was doing that. Escolheu o alvo certo e o So he's not Crash taking like a acabou ton of minion ficando damage for trying to trade. Então não podia, né, tancar tanto Chiari como também a Yeah, I'm torre. not a fan. Very much not a fan of that play from Stella. Pra Juni, If anything, I just think you just play it safe. e Let aí, Crossdale um keep farming. pouquinho mais That's all. seguro, um pouquinho mais tranquilo. Acabou que não conseguiram executar da melhor maneira. E é interessante que com essa tentativa de dive que não deu muito certo pra Stellar, abriu um espaço pra Alpha Yep. já fazer o Headbutt swap, to break né? the Então, a gente freeze. já vê que o escuro tá chegando ali por cima, o Chiari também começa a descer, agora a Jinx do Matsu vai I was seeing resetar. lane swaps Então, come eles through. perdem um pouco esse tempo de mapa Okay. que Very pra tall eles graph também lane swap. tava But I guess bem A7 did legal, it first. eles estavam So. conseguindo se segurar bem nas rotas e agora vamos entender se a Alpha 7 usa isso a seu favor pra pressionar um pouco mais aí o time da Stellar. Yeah, first item still not completed, but junglers are 6. I think A7 should be getting a lot more aggressive now that RD Gap and Drake Hero have their ults. Farma no topo, no bot, no meio, vamos lá, Squirrel's ult né? is kind of like whatever. Manda It's good, farm. sure, but É it's not like importante essa critical movimentação for pro Forlane the dele early game puxar um pouquinho aqueles minions do acceleration. mid, né, pra que ele não perca pelo menos esse ritmo de pressão que ele tá conseguindo colocar em cima do Chiari num V1, né? Vocês tinham comentado no draft sobre essa questão da escolha do Yori, que ter que ser de um campeão que o cara conhece muito bem como ele joga, eu acho que vai ter uma luta por aqui, então eu vou deixar depois Oh. eu falo. Vai, o já fez o engage pra pegar o escuro que consegue se That's reposicionar. Cleanse taking out a Skuro. Voltar o Does Was die? Oz vai ser Yep, detonado. not those É things. Blood na mão do time da Alpha 7, que garante a luta e persegue ainda o objetivo. It's funny too, because I was just saying A7 need to make something happen, and then Stella just decided to sprint it. Pelo menos, uma pra cada lado. Oh, nice Vai disengage. chegar, mas Hellas is not tá 6 yet, so he's very, very squishy. mandando bala e Was somehow hit expulsando tick 6 o time da first. Alpha 7. That's Tem weird. muitos pings também ali no Forlin, que tava Okay. subindo o rio, por isso a Alpha 7 sabe que Yeah, I don't know. I feel like A7 should be aggressively looking for this. Like, RD Gap. Flash larva, só que acaba Why were we not looking for Flash Tibbers? Garanta, né, feche a execução Okay, maybe do not Flash time Tibbers. do Oh no, the Flash is up. A gente vê o replay da jogada, muito foco no escuro, mas não conseguiram eliminar ele. E aí a volta da Alpha 7 acaba sendo melhor. É, o Matsu também acabou colocando suas habilidades That was a um good pouco ult from atrasadas, Junie. né? Então as mordidinhas da Jinx Kept them all ficaram safe. muito atrás. Ele But também yeah, I don't know. conseguiu I feel like fechar RD o Gap seu should have been zap, a bit e closer poderia to ter the auxiliado grubs, muito looking for the nisso, porque engage. a Jinx, a gente sabe, ela gosta de ficar Tibbers mais is tempo incredibly com strong here. mais longas. E também, como você And they falou, Jé, had essa numbers Alpha 7 advantage fez too. a leitura de que não era Even if the o health momento bars deles were not the continuarem healthiest. por ali. They weren't like Então super low quebra either. um pouco esse impacto que a Jinx pode fazer, já que a Okay. luta foi curtinha. Well, Stella walks away with Todo 2 mundo grubs, abaixa, todo mundo and abaixa. Crossdale continues to Mas maintain no final push. das contas, And Matsukaze o maintains Forte Larvas advantage foi o too. time That's da Alpha 7. Isso pode ser this is probably the biggest importante, yikes to me. já que eles têm... Não foi, perdão, foi o time da Acabou Stellar. sobrando na Stellar. Isso pode ser We'll see. impactante I mean, pra eles, Skuro- um Yorick e uma Jinx. Oh, he's going for Aí, Kraken Slayer só build? trocar o Okay. nome do- Foi o nome. Perfeito, perfeito. É, o lance é que eles pegaram barricada também, né? Barricada no topo, barricada ali no Exato. meio. Eu sinto que, apesar de ter tomado o First Blood, ficaram com o objetivo e conseguiram um ourinho ali de boa. Dá a sensação que eles estão conseguindo se manter bem em relação a essa fase de rotas, assim. Fazer o que eles precisam Perfeito. fazer pra chegar até o scaling que eles têm que ter. Enquanto a Alpha 7 tá se saindo bem em lutas, né? Então, em se segurar muito bem em ganks, em responder, pegar esse abate já pro escuro, o que acelera o jogo da Sionara, que tá aí sendo líder do nosso ouro nesse momento. Who has better Mas não é um jogo ruim draft? pra Stellar até agora, muito pelo contrário. A gente falou bastante sobre I a situação da Kabum, situação da Reg, I think it's a bit Alpha 7 nuanced. Like A7 have the more modern version of the draft. They've got a bit more damage. Porque se a Stellar ganha But ele, I também, personally prefer Stella's, especially 4-5 with the e scaling. I think the scaling on Stella is better, and I don't. I'm not confident A7 can punish. So I think, Quinto jogo, último jogo yeah, do dia, I favorite Stella, but it's pretty close. mais um 4-5, I gave both é drafts a realmente 3.5 out of zona 5. ali da possibilidade de classificação. Claro, se a Alpha 7 tirar a Stellar, aí já classifica eles e todos. Yeah, with how the early game has gone as well, I think Stella is very, very comfortable Cinco que fica with the Stellar current se game eles state. vencerem aqui. É onde embola a brincadeira toda e vai precisar do escritório. I gave their draft the same score, and I explained my logic. It's just more to do with the fact that Stella has better scaling, and A7 E sabe uma coisa doesn't que have eu an reparei? easy way to get on the Olha Jinx o with this Forte composition, aqui unfortunately. do So, Matsukaze like, Drake Hero's got to go diving pretty deep, but I think defensively, A7 has a good comp into Stella, but offensively, if A7's being forced to attack, they've got problems.
Like, you can clone to try and stop a Maokai ult, and everybody just lines up in a row behind, like, the incoming... You take the clone against, like, the incoming ult. But when you're attacking, you can't just line up in a row like that. And on top of that, you got to get behind the clone. The clone doesn't move, so... It's a bit hard for A7 to be aggressive. They're looking at RD Gap or Telas mostly for that. And they have the same problem too, because Annie's pretty short range. She just runs at you and then flashes. So, but you can see that coming from a mile away. And if she flashes in and you get the Maokai ult out, yeah, same problem. A7 can't follow up. So A7 need to get as many early leads as they can before the Jinx comes online. Not to mention Ryze scales pretty well into Annie because of how tanky he gets. You can't burst him down. Se expor numa tentativa de conteste do dragão. Agora são 2 dragões a 0, então dá mais passo aí pelas conquistas dos objetivos. O time da Alpha 7, eles já estavam com uma vantagem de item no ADC, agora o Drake Hero também fecha. Ryze's picking a lot of plate gold too. His acceleration is really good. He's got his Rod of Ages at 12 minutes, which is good. Yesterday, I think somebody got it at like 20 minutes or something like that. Some ridiculously late time to start stacking Roa. I think they still won. I can't remember who it was. Yeah. If anything, that just reinforces my thought that, like, in tier 2, most teams can't accelerate the game fast enough, so just pick scalers. Like, pick 2 scalers, pick 1 winning lane just to hold the game, and you're fine. O Kiari tem que começar a tomar cuidado com a vida dele sendo minada de uma maneira tão rápida assim, porque pode vir uma rotina. I'm actually shocked Kiari is losing lane into Forlund like that. And I'm assuming that this was a counter pick. Like, I didn't expect him to win till he picked up the Eclipse, because Mbessa is a 1-item power spike, but... Yeah, down 20 CS. The lane swaps, I think, actually shafted Kiari quite a bit. So well played from Stella. And Matsukaze just staying even with Skuro is kind of a win. O Forlin acabou de fechar a trindade. Você tinha falado do Eclipse ali pro Kiari, mas o Forlin fecha a trindade, é um item muito mais caro. Yeah, Kiari needs to start winning that side lane. If Kiari can't win a side lane, then I think A7 as a team is really going to struggle. And if Kiari can't do it solo, I'd love to see like Telas or Drake Hero roam down. It's a pretty close matchup. In fact, we often see pros opt for the, well, choose the Mbessa as sort of a counter matchup into Yorick. Pelo menos a batedora, né, quando ela fechar, talvez esse ouro extra consiga ajudar pouquinho, mas a situação atual é Alpha 7 conseguindo levar os objetivos. Even though Roa is not that great a first item, because it takes time to scale up 10 minutes. RD Cap hasn't completed first item yet, so he can't leave turret, or he'll get run down. Continuam fazendo esse... Eu quero ver se eles vão conseguir depois pegar todos esses recursos que foram coletados nessa fase de rotas e aplicar no mid pro late game para finalizar esse jogo. Que no final das contas é This fight's going to be a miniature fight of how the later fights will go. If A7 can find good backline access. If not, even if A7 win the fight, it's kind of dicey. Meanwhile, Forlin is pushing. Oh, they set RD Gap down here? Wait, this is not... That matchup is kind of screwy. RD Gap in a long lane against Yorick? Ooh. Malignance too. I don't know, I think a Maiden's better than... Iber's not gonna lie. Okay. This is actually not that bad for Stella. Matsukaze is getting a free fire. Oh, was screwed up though. Was hard screwed up. Oh, huge from RD Gap. Giga huge. Oh my goodness. Okay, let's go A7. They found the backline access we were talking about. Screw dies. Still though. That's a 5 for what, 3? 5 for 2. That's huge for A7. Okay. Yeah, that's exactly what RD Gap needs to kind of do, is just charge in there and brute force the fight. If they can't find backline, they have issues. The start of the fight was actually not bad for Stella. They got Matsukaze space. Telas got hit on a ward. But yeah, was not being able to get out, I think, was a big issue. He's too squishy. And right here, RD Gap
Oh, the 3-man. para todo mundo. Ele sabe utilizar certinho o timing desses... Is Junie going AP as well? De chamar o Tibers também, porque ele já tava na luta há algum tempo, mas ele sabia que ele precisava separar o time da Estelar e principalmente de perto do Forlin, que tava conseguindo também... Like, I get she wants to go AP because... Oops. Sorry. bastante dano aqui nessa luta, né? Because they already have, Faz esse bom like, trabalho, a very... o Forlin A tank, like a bruiser top side and a tankier mid laner. E agora, Yeah, she went o AP. Fnatic consegue If she se goes tank, I think it actually goes better for garante them. as botinhas upadas já I hate the também. Maokai AP build. Agora abre uma vantagem de ouro um pouquinho maior, então... Every time I see it, it's not, it doesn't... You just get nuked out. Do jogo, né? A Alpha 7 a gente via que eles estavam tentando lutas e estavam se garantindo nesses abates, enquanto o time da Estelar estava escolhendo fazer um outro tipo de jogo, que era mais pelo mapa, que era mais para essas rotas laterais. Agora sim, a Alpha 7 abre um bom espaço, garante já itemizações importantes para todo mundo e 4 abates na mão do escuro. O que eu acho que aqui, tanto ele ter kills quanto também essa Umbeça, é essencial para a composição da Alpha 7 funcionar. E vem de Yeah. novo Alpha 7 pro Inês, tentando parar o dragão. He already got beautiful flank. And they already killed Costream. This is A7 fight. Heavily A7. Oh. Okay. 2 back-to-back fights like that for A7. It's game. A7 win this. Easy. 2 aces. I don't know. I feel like Stella misunderstood how the comp is supposed to work. You're skilling. You lost 1 fight. Take it slow. Mais ace limpo dessa Oh vez, my sem goodness, jogadores Skuro. de Holy crap. O escuro agora aparece na rota do meio para causar dano nessa torre. E é assim, o Nasa Yeah, A7 feeling really tá confident after that mid lane fight, and it's showing. Their willingness to engage in that second fight was a lot better. Chegou no Mata-Krakens e começou a crescer But yeah, pra tudo, 6k gold lead at 18 minutes. também conseguiu causar muito Man. dano nessa última teamfight. As torres caem. What are we doing, A vantagem Stella? de ouro e as 2 lutas em sequência colocam o Alpha 7 muito melhor no jogo. E até, mais uma vez, chamando a atenção para a jogada do Handle Gap aqui, porque é ele quem trava a Jinx. With the setup too. I don't know. E como ela é a principal Really frustrating watching nessa this. composição Because this is just a bad decision making. This isn't even like if they lost by bad hands, I come whatever. I'm used to it. Stella's been losing by bad hands like all split long. But that was just a really bad decision, which is uncharacteristic of them. Caio Matsu, na sequência, eles se viram e You levam just lost a fight, you're not o gonna win the next E aí, fight. There was so sobra much gold from Yorick, A7. Maokai e o Oscar Oh, que nice são tibbers from Ready Gap. pelo dano. Não vai ter portal pra você não, Crash. Already Gap low-key on fire this Já game. era eliminado, o time da Alpha 7 trava Yeah. o ultimate do Crashel. But no, gold gap's just too big at this point. Stella can't play. Acabou com a vida dele, ele derrubou aquela torre lá no topo, tentando voltar um pouquinho o ouro, né? Que como já esteve falando, Did they even wave clear? descampou pro time da Alpha 7. Maybe. Venceram luta, 2 aces, 2 torres, tudo isso num período de Yeah. tempo muito curto. It's A7's game to Terminaram lose, so. só mais com 2 itens, já tem Yeah, um I don't think dragão they'll throw ali, it, so it assim, should be que é fine. um item que Olha isso. cara, tá Sheesh. muito na frente agora o escuro. Estelar com pequenas The vantagens back-to-back aí fights. agora, uma vantagem gigante do time da Alpha 7. É um jogo muito difícil de virar, então o pessoal aí, todas as torcidas, né, estavam já torcendo para cravar os playoffs. Nesse momento já podem ir ficando um pouquinho mais aliviados, o jogo não tá ganho, mas já deu uma boa encaminhada, porque... Yeah, it wasn't even like A7 was getting really like minor advantages. It was dead even before the fight. Foi basicamente o que a gente tinha explicado também durante o draft, né? Tudo bem, I don't know. I wonder if Stella's like mental is broken at this point. Because this is looking to be their last game this year, actually. And I assume they're probably going to make massive roster changes. Os skirmishes ali, as primeiras lutas, aí a Alpha 7 tá mostrando uma superioridade muito grande. O Yorick, inclusive, ele veio se apresentar nas teamfights, então ele... Yeah, I think I wouldn't be surprised if they swap out like Matsukaze and Junie from this roster. Já vai lidar com ele com tranquilidade. I appreciated Junie's sort of off meta picks early, but then she kind of backed off of those picks, and she hasn't looked good on meta picks. And then Matsukaze has been mostly losing his lanes. This game he actually was kind of winning lanes, but I don't know. This feels very forced. We're going on tanks again. It's like desperation hour here. Matsukaze's not even here. We fire a rocket at full health targets. Like Stella feels like they're tilting. I don't know. The worst part of that is you can see how long it takes them to make a bad decision. Like they're just poking on Tellus, and then they decide to ult and Tellus. Was that ever gonna work? Probably not. He had Unbreakable. Tentaram comprar a luta sem o ADC inimigo, Yeah, né? E mesmo that was assim, done. a Alpha 7 conseguiu na manha, Rip. foi recuando, foi caetando um pouquinho, a hora que tinha uma posição boa, virou pra cima, consegue levar melhor, mata a caçadora, e aí agora é só garantir. I still stand by thinking that Jinx is a Yunara counter though. So Lá
Here's me tapped out of A just- gente conseguiu virar isso, é que a Stellar também tava tentando True, I mean, A7 was favored. forçar algumas agressividades. They were Mas definitely como favored. eles fazerem isso, né? Ainda tinha que esperar I even o said Crash that, crescer, ainda tinha that que esperar I essa still think evolução A7 can execute better. crescer um The pouquinho. drop did not have a Agora, big enough gap. It was pretty jogo, close. eles já não têm mais esse tempo hábil, Same score. né? I just thought A Stella United had the slight edge in drops, but it doesn't matter. a A7's Ambessa também já tá muito again. forte. A7's not just hands were better. The decision making from Stella just looks like they've given up this game. Porque vai depender muito aí And to me, de that's a massive alguns problem. erros da Alpha 7 cometer e But every other team can now breathe a sigh of relief. A7 has bailed out every other team. Mas como que daí a Stellar luta com a menos? Stella and Rise will be Nesse Yorick? Então, in relegation or not in complicado playoffs for porque me. aquele And also in controle de relegation. mapa que eles estavam fazendo no And começo then do jogo, que foi the other 8 tão teams will all be in importante, playoffs. é muito difícil deles That's just conseguirem seeding. retomar And double agora. elim all the way E down, aí, so. como a gente já falou, temos That's a alguns lot of games, times actually, double aí, elims. 8 times que vão ficando muito felizes. Upper bracket com a games situação que vai will in the first round will all be best of 3. É um pouco do que o GSTV falou, né? Agora Then o after that, jogador everything will tem mais be aquela best of vantagem 5. que ele tinha, If I recall the Chiari rules properly. já tá muito bem no jogo, vai parar esse Yorick sem muito problema. A principal arma do time da Stellar fica meio capenga, fica meio LTA side torta. was all best of Eles vão 5s in agora their avançando pelo playoffs meio do or mapa their pra fazer o que elimination pode, 20 segundos phase. pro próximo dragão. Pode Waz ser is gonna algo do die. time da Alpha 7, o Drake Hero See vem ya, primeiro Waz. pra pegar ali o Oz, que já vai sendo derretido. Eliminado 0, 5, and rapidamente, 1. o time Waz da Alpha is 7 domina o Rio e já not having a good bota game. da Stellar pra correr. É aquilo, né? Você tá atrás, tá no ponto de alma do An adversário. Você tem understatement que if I've ever tentar said one. lutar, porque essa alma infernal ela também vai definir o jogo. A Stellar veio, botou a cara, mas a Alpha 7 estava preparada, com a visão na frente, pronta pra responder. E independente se esse Nautilus tem pós-choque ou não, ele tá macio nesse ponto do jogo. Foram pra cima, garantiram a eliminação. E agora é tentar chegar na Okay, base, né? A7, close it out. Time to wrap up. Atacando, You've got a 7.4k gold lead. muito grande a Alpha 7. Tá muito bem no jogo, eles vão avançando aqui. You don't need Baron. Just brute force this. You can just dive turrets too. It's strong enough. O time da Stellar vai se posicionando, mas não tem como defender aqui, pelo menos não por enquanto. Eles vão ter que defender C3 Squirrel? na base de maneira muito I wouldn't. I think Squirrel will probably win MVP with the amount of damage she's pumping out. But 8.000 de ouro. for me personally, I think RD Gap was the carry for this game. Foi encontrado. If not for RD Gap finding the 2 tippers, the game would not have gone this way. Não deixa a galera da Alpha 7 passar. Ainda assim o Teles ganha muito tempo e o Chiari na backline junto com o Drake Hero de Yeah, Squirrel's just picking everything up because he got damage. So Alpha 7 pra cima. triple. Can they get him? Triple kill No. na mão do escuro. Steal. E vai Just garantir ran the hell o away. He was so adversário. fast too, zipping on out. Tá muito grande, mais um triple kill aí pra essa Yunara, mostrando Okay. que tem jogos e jogos, né, que por mais que o Did they score até então base? não tava tão bom, foi bem I mean, I executado, think tá Stella will tudo mostly certo, respawn. sai com o terceiro item, com o gume do Uh, infinito, o escuro, I e tão se preparando don't think they can pra win. levar a base agora, mas tem 3 vivos da Stellai, 13, 12 segundos ali pra nascer a June, vai ter o time inteiro da Stellai, não dá ainda pra fechar o jogo. É, levar esse inibidor, mas vão ter que dar aquela Yeah, they're backing out again after taking inhib. Tem They're playing it 40 safe. segundos pro Barão nascer. That's fine. 30 seconds, they just go for Baron. There's no reply from Stella. If Stella fight them there and lose, it's game over. Like immediately game over. If you don't fight there, then you have they're dealing with the Baron team and you still don't have answers. So damned if you do, damned if you don't. Quando a Yunara ulta, ela aplica uma velocidade de ataque altíssima. Tá todo mundo stunado pelo Alistar, tá todo mundo stunado pelo... Vem mais de novo pela N, depois vem a ultimate do Kong, independente da ordem que seja. Então, o espaço que tem, tanto pro Chiari conseguir fazer uma boa entrada, aplicar o seu dano, e pro escuro também só ficar batendo, né? É aquela lógica da Zeri que a gente tava comentando no Pick Ban. Ele tem esse espaço, ele vai batendo, vai minando a vida de longe e consegue fazer esse bom trabalho. E tá aí, com 10 abates, não à toa, né? Por conta de todo esse setup que o time dele consegue construir pra ele bater. E aqui é a cartilha do League of Legends. Com essa vantagem toda, o Barão nasceu e o time da Alpha 7 já vai posicionando pra poder fazer esse objetivo. A Stellai vem chegando pra Yeah, tentar conter, okay. tá muito atrasada. They are too late for the Hail Mary. O cara vai tentar travar todo mundo. Like, it's actually already Já done. foi feito enquanto o Telas vai parando todo mundo. O Chiari vem de novo chegando na backline. O Oz já foi derretido. Yeah, Squirrel's just ripping them a new one there. E a Alpha 7 The Inferno Soul pops feel so satisfying when you hear and see them. Like it's almost a visceral impact. And A7, they actually close out today faster, I think, than a lot of the other teams have been doing. They're not messing around. I appreciate that. Let's go. Barão, alma infernal, não tem mais o que fazer. Alpha 7 vem pra fechar o jogo sem muita história, fora o baile. 26 minutinhos e o GG. Vitória da Alpha 7. Congratulations, A7. Uma partida muito dominada
pela Alpha 7. A Stellai até tentou, We conseguiu are segurar ali no cleaned começo up. do jogo, Okay, so mas with that, foi let's take a quick look at the uma standings, jogada, because encaixe yeah, it's just a perfeito bunch do of ties that Stella they have to be dealt N. with A now. Alpha 7 Stella is recupera confirmed esse bottom. jogo, Alpha 7 moves up to the garante 5-4 aí tie group. 26 And then we've minutos a got sua vitória, Kaboom uma versus vantagem Red, which kind of doesn't matter absurda, e anymore. com isso crava os nossos And dois then classificados ECG nos versus playoffs Los e Grandes, adiante. which does kind of matter for seeding. Fez bem a fase de So, rota, a gente teve eles yeah, and then we're gonna have a massive aplicar 5-4 uma clump pressão coming through. legal, mas essa luta mais Tiebreakers will fácil have to da deal with Alpha that. 7, na hora que encaixou, decretou o final do Yeah. Os dragões, Literally, just one fight just blew the game open, and then 2 fights sealed the deal. Everything after that was just o time da dotting I's, crossing T's. gostaria de farmar um pouquinho mais, né, segurar um pouquinho mais a partida, força eles a terem que chegar pra lutar. Por mais que, assim, a gente tava até comentando no jogo, né, o Yorick qualquer top laner joga, mas aí você jogar e não tá nas lutas, você tem que sair, né, tem que evitar isso. Aí quando chega nas lutas, acabou ficando mais fraco do que a Ambessa. Então a estratégia, assim, talvez que o time precisava não era de um split, não era de um cara jogando destacado. Que Yeah, foi Screw's o damage que is just tava unreal desenhando no this começo do game. jogo. E aí, quando teve que aparecer pras lutas, acabaram levando a pior. Eu sinto que muitas vezes depende do time. Getting those early kills just, yeah. And to be fair, there was just no threat whatsoever from the other team. Crossdale was not the backline threat. The whole idea of this comp was more like just raise the Matsukaze and then let him carry later on, and it just did not happen, so yeah. Das problemáticas da United. Nah, Eu well falei played, só well played. das 27. qualidades dos campeões Very desenvolvidos decisive. para jogar I assume that's how they played in mas like week 1 probably. calma lá. But Mas o escuro fez uma partidaça. Eu acho que essa jogada aqui pra mim é a jogada que definiu totalmente esse jogo e muito em parte por conta da chegada do Random Gap que vem logo aí, ele consegue stunar 3 jogadores do time da Stellai no momento perfeito, então fez também um ótimo jogo e eu acho que esse time da Alpha 7 é um time que a gente tem que ficar de olho pra próxima etapa, tá? Porque eles vieram, são jogadores que a gente já conhece, muitos jogadores experientes, mas que se juntaram aí nesse time, nesse split, e desde a sua estreia têm feito jogos muito bons, né? Onde eles conseguem uma vantagem, são muito impactantes, e enfim, mostraram isso nesse jogo, e eu acho que também tem muito disso que o GSTV falou, né? Eles se garantiram muito bem nas lutas, enquanto a Stellai não conseguia responder isso muito bem. Até a iniciação, né, da Stellai não conseguiu nunca. I'm just waiting for MVP. Then I am gonna take a quick bio break to replenish some water. Muitas eliminações porque não tinha ameaça na Yeah, and then backline. we'll come back for games 4 and game 5. Red Academy versus Kaboom. I'm gonna be honest, I don't hold out terribly high expectations of that. I think Red Academy has been playing better macro. Kaboom's kind of high-key been throwing a lot of their games. And yeah, this game unfortunately turned out to be way more one-sided than it's open before, especially with the drafts to come through. So, it's what it is, but ela já consegue, né, ultada, distribuir muito dano numa luta. Ela nunca vai ser uma campeã pra lutar muito sozinha, né? Vai precisar do auxílio, tanto que a luta ali que definiu o jogo na rota do meio foi pelo setup da N, né? Foi pelo stun, conseguiu permitir que ela batesse. E aí depois que ela snowballou, aí não tem mais como segurar, né? Porque a campeã foi colocando muito item pra cima dos adversários. yeah, like I said, I think it'll be Skuro winning it, but I personally give it to RD Gap. I think RD Gap was what blew the game open. Aqui nesse time da Alpha 7, mas por ter sido o cara responsável pela jogada que deu essa vitória pro time da Alpha 7, o nosso destaque hoje fica pro Randall Gap. Oh, hell yeah. Yeah, I don't know what's going on, bro. I'm just in sync with the production. Let's go. Pra mim o setup foi o que criou. Okay, I'm actually very glad esse jogo. Acabou about não that, pegando but muitas eliminações, mas fez um jogaço. 72% de participação. okay. That A gente said, sabe que às vezes quando I você traz am aí, going to você head fica out to muito grab refém some do water and use the washroom. posicionamento Be dela, back later. tudo isso de participação em abates que ele trouxe demonstra que ele estava se jogando pra frente, que ele estava encaixando muito bem os seus stuns. Fez um ótimo jogo, assim como o Alpha 7. E agora, na sequência, depois do intervalo, a gente tem Red Kennedy Calunga contra Kabum e DL. E agora, calma, Kabum, calma, pode respirar aliviada aí, tá tudo certo, tá? Mas vale o possível top 1 pro time da Red Kennedy. Então não sai daí que a gente volta já já.
thank me too. Okay, I'm back. Hello, Dark Knight. Hello, hello. Welcome in, buddy. How's your day been? We are about to enter game 4 of today, where things kind of don't matter. It's all for seeding at this point. 3 times 3 times 3. 3 cubed? What are we 3 cubing? I hope so. I was just saying earlier that there was some word about Dudu posted something on Twitter about how when you're losing, you know, sometimes you gotta make some tough choices. I was wondering what that was about, and I'm wondering if Dudu got benched. Because I assume like that's a statement like Kaboom losing a lot of games, so honestly games that they probably shouldn't be losing either. So kind of tough. We'll find out, I guess. Even if Kaboom come in swinging, I just don't know if they can match Red right now. Greftar against his former org. Again, it's never ended well for them. No, Dudu's still there. Okay. So I guess they'll finish out the season with Dudu, maybe. Maybe we'll do a playoffs. We'll see.
I'm glad they didn't change out Dudu though. I don't think Dudu is a problem, and I don't think trying to slot another AD carry in at this point would help. Nada a ver contra a boneca, eu, Agora hein? é, agora já definiu. Mas ó, veio uma Lunar. Vamos ver se a Hello and welcome to the portion of the program. The results are given and the points don't matter. What show is that from? Eu acho só That's que so familiar. It's one of the UK game shows, isn't it? melhor a backline, só isso, entendeu? Oh no, or is it whose line is it anyways? Oh, I can't remember what show that's from. Okay. Drafting wise, this looks like a 2024 draft. This looks like a current meta draft. That said, there's zero setup for Orianna in this team, which is interesting. I don't think Orianna needs setup. It's just that there's no combo, so it's kind of yeah. I think Jean Mago has been just put in Orianna jail a little bit. It's a good comp though. I would give this a 3 in a vacuum, just because there's no innate synergy. 3.5. It's 3. I'll just give it a 3. Like, there's no innate synergy, but it does do a lot to dissuade enemy teams. Also got Enchanter, which I like, but no tank, which I don't. Kaboom gave Hirit Chase. Okay, they are not messing around. They've got the Vi Talia combo, which I can't remember which team yesterday drafted and then didn't gank a single freaking time. And then Kaisa Nico, which I actually don't like this into this composition right now. I think that's a negative bot lane into this. I mean, it's kind of a lot of strong individual pieces. I'll give it 2.5. It's average. This was good in the past. In the current meta, I don't know if this is that great, to be honest. This is a poke comp. I mean, it kind of works because there's no hard engage on the other side, but I suspect the pillar is about to shaft them completely. That pillar is gonna mess things up for Kaboom. We'll see. Whose line is it anyway? Whose line is it anyways? The Canadian remake? What's the original then, Lunar? Unfortunately, being Canadian, that's the one that comes to mind. Can you say Hirit Jace is Brazilian? No. Hirit Jace is a hard carry, bro. What are you talking about? That ain't no PR Jace. Vamos ver agora como é que fica agora se enfrentando já na Arena dos Campeões para acompanhar esse jogaço. Red contra Kabum, a Red tá brigando aí pelo primeiro lugar no campeonato. Vamos ver se eles conseguem vencer. E tá tudo pronto, tá na sua tela, vamos junto pro jogo. É isso, Gruntar. Os dois times já se preparando, né? Aquela abertura que a gente tem acompanhado bastante, mais em leque, uma proteção aí para os caçadores não terem problemas. E a gente tem aqui uma mudança, talvez, né? Que o Wiz, ele foi lá na parte de cima, deixou uma sentinela para auxiliar o Hirit e vai descer aí para começar a sua rotação, vindo pelo azul, justamente para terminar de novo lá na parte superior, para auxiliar o máximo possível esse Jace, que não pode sair atrás. É um campeão que se sair atrás, cara, ele... Okay. Let's see what he can do then. Hear it? Sure. Yeah. I mean, it really does feel like a lot of Kaboom's game has just been how hard can Hirit carry. Even when Greftar's ahead or Dudu's ahead, for some weird reason, Kaboom just can't get their crap together. I don't know what is going on here. It's really, really weird to me. In a very negative way. A galera da Kabum tem que fazer um early game mais fortezinho, assim. Beleza, eles têm essa caixa que vão crescer, né? Que vai crescer, mas ainda assim eu sinto que a Red tem esse scale. Is Tioben still coaching them? Tioben Strix, I think, is now coaching Red? No, that's Vinician and Shazi. Com esse alívio, né, com a segurança de que estão garantidos, estão classificados wait, no nosso Red. mata-mata. Yeah. Oops, I misclicked, sorry. Uma nova competição, né? Is Tioben still coaching? I swear I saw his name somewhere. Todo o circuitão é uma equipe que renasce. Wait, where did I see Tioben's name? A gente teve já nos últimos anos o Tatu, né, que fez uma... Oh, Tioben's on Cage Academy. That's where. Why don't I see it here? Am I blind? I'm blind. I'm actually blind. Okay. Vamos ver se a gente vai ter uma história dessa para contar nessa etapa. Pode falar. Pode ir. Não. Pode falar, por favor. Só trazendo uma informação aí pra gente pensar um pouquinho nesse duelo. Yeah, no, I don't know what's going on with Kaboom, man. Like, they just cannot get their crap together. And I feel like that's particularly bad into Red, because Red is one of the most cohesive teams. Like, they play really well together. Red's coaching staff is really good. So. Uma vitória foi com essa cena, de 4 jogos com a Civil, 3 vitórias com ela, e depois com os outros campeões ele ainda não conseguiu vitórias. Então vamos ver se essa caixa muda um pouquinho aí o clima, porque tá precisando, guerreiro.
A leitura, né, é que as escolhas que ele joga pouco, ele acaba perdendo mais, né? Então, um campeão novo aí pode indicar, talvez, essa derrota, pode indicar que ele não tá tão bem ou tão seguro como ele tá com a Sivir, né? Que metade dos jogos foram com o campeão. E o Greve aí chegou Okay. Já chegou sendo cobrado o Zente numa boa. If you're a Grefter, man, you feel so bad about this. You literally just got ganked by Nero, and then freaking Yuzen just does a drive-by on you. I love that. I wish more teams would do that. Just mess with the mid lanes. If you're transitioning anyways if you're doing lane swaps anyways, your support doesn't need to base to pick up that item. Often they don't have enough gold to get anything useful. TP, yeah, after the TP too. I mean, yeah, because a lot of times the first gank will blow TP, and then the second gank just messes up that lane, and then you get an advantage. It's really good. Yeah, or you don't base, and then you stick around, and you're at massive disadvantage. Mago hasn't even TP'd yet, so he can burn all his mana just poking and clearing wave, TP, come back in, and Greftar is almost guaranteed to have to base or die. Oof. See, Enchanters, man! Enchanters are good! We get to see Enchanters again today, hell yeah. Que já fez essa rotação, né? Então não tá com problemas aí. Na verdade, chegou agora ali pra finalizar esses plugs. Um comecinho que a gente já teve uma certa movimentação, né? Muita gente passando pela rota do meio pra atrapalhar o jogo do Greve, que já deu TP. Okay, so far Herd's doing well into Zints, as expected. I think this is the hard matchup for Red Academy. Oof. Let's take that shot. Oh. Oh, we are feeling spicy. Já acerta aquele socão, o Nero tá com a vida muito detonada. O Zinx tenta fechar pra ajudar seu companheiro, mas é um Trundle, cara. Aguenta a solta o pilar. Yeah. That's a lot of trust from Nero onto Zints. Like, Nero wins extended trades, but he took way too much burst damage up front. Okay. Yeah, that's really good for Herod. And Herod gets a freeze off on the turret too. Kojima, brother. Oh. Oh! Whoa! Wait, did Kojima flash into... Oh my goodness, Dudu. Dudu built different. You all saw that, right? On like when I replayed that? He flashed into the Void Seeker. Like, Dudu predicted the Kojima flash. He's insane. The mind control from Dudu built different. Holy crap. Ele realmente flechou em cima da habilidade da E já tava em outro lado. Já tava muito longe, gente. Eu não entendi nada, mas ele agarrou. Tinha que ter gritado, Tavarel! Não, olha isso. O Kojima... I'm not sure about predicting. Foi baita leitura. I mean, why else would you fire in that direction, right? Like, Com certeza. I'll show it again. Agora, tá bem isolado. Let's see if it was a predict. I think it was a predict. Calma. Dudu vai se reposicionar. The flash? Caraca, Okay, maybe it wasn't a predict. It might have been a misclick because he flashed right before, but more like Kojima acting like the best goalkeeper in the room. Fine. It was really cool though. If we're feeling charitable, we'll say Dudu is cracked. If we're feeling uncharitable, Kojima got cracked. Kojima on crack. Pra auxiliar, né? Ela consegue aplicar lentidão, ela consegue aplicar stun, então fica um pouco mais fácil a vida deles, mas não desgarra tanto assim no farm. Vamos ver se daqui pra frente, por ela ter esse abate, ela consegue That's high key insane though. Mas também não é o jogo da Kai'Sa aqui. O jogo da Kai'Sa não é sair muito melhor nessa fase de rotas, e sim só se garante de uma maneira mais saudável pra ir escalando. Perfeito. A luta acabou estendendo ali, né, também. Não era o momento que ninguém queria trocar. A gente Okay, that does mean that Kaboom gets it. Well, a minor advantage. I don't think it's that significant, to be honest. Pois é, tem que tentar fazer valer agora, né? Senão acaba ficando mais difícil. O Foguetinha tá defendendo aí a situação. To me, the big differential is actually in this bot lane that's forming, just from the one sort of jungle fight that happened. Do outro lado do mapa, I think Zinz was low-key expecting Nero to bail him out, and then he had to bail Nero out, so that just messed up his lane. And now the lane swaps are coming through from Kaboom. It's going to accelerate things in their favor, of course. Kaboom's lane swaps have not always been very good, though, so... 20 de farm na frente aí o Mago em cima do Greve. Ele teve muitas vantagens, né? Tava até observando que as voltas do Greve
acabaram que, né, quando ele voltou pra base, não era do jeito que ele queria. Quando ele chegou de novo na rota, acabou sendo expulso. O Mago parece que, talvez conhecendo aí, né, muito bem o adversário, conseguiu fazer as leituras e pegar o Greve muito no contrapé. É importante pro time da Red, porque ele só tem uma lágrima destacando, que é justamente no Mago. Enquanto a Kabum tem duas, tem uma batedora também na caixa. A Kabum não joga tão cedo, mas tá vindo aqui pra tentar contestar as vacilarvas. E pode ter uma briga aqui. O They're now da Kabum poking tem três around. jogadores, mas Red already got o one Mago grub. tá próximo, I pode feel- fechar um 3 contra 3. Inclusive ali na frente tá aí o Nara do Kojima. Oh! Também. Yuzen sniped it! Ficou com duas já por ali. Wiz actually blew Smite, and Yuzen still sniped it. Oh my goodness. Nera garante o segundo What are the objetivo da odds? Red. That's Quem crazy. roubou essa Vastilava foi o Zend, tá? No que, né? Ele conseguiu Gente, garantir foi- no que da Karma ali Lá de essa, longe, né? Pior essa ainda. Vastilava. E Okay. olha o espaço que a Red vai ganhando, né? Porque o Zins ficou sozinho. And 'cause of the huge commitment from Kaboom as well. Barricada, talvez consiga levar mais uma, então- Zinz is able to get down bot side stuff. Oh, and gets the extra Levou, tick. então o Grefter chega um Just like pouco that, the goal lead that mais Kaboom had volta, just o time da evaporated. Red tá Ugh. segurando bem, e eles têm que tomar cuidado aqui agora. Tá Se ele sendo fechado avançar já. um pouquinho, o Kojima e o Zen que estão eles estão esperando? posicionados. Aí. Não sei. Okay. Esperaram o momento certo. Tomaram ali uma marretada, o flash do Hirit. Oh, Kojima, one more! And Yuzen steals another one! Yo, Yuzen is insane at last hitting. Last hit grub. Não tem Lost. essa, né? Roubou a Vashilarva, rouba também a He beats a smite for that, and he beats an 80 carry for the kill. tinha que Okay. ficar batendo, porque Was o it the best thing for his team? No. bastante dano But- pra cima do Kojima, que teve também que usar o seu feitiço ali, a barreira, e a eliminação tinha que sair, acabou saindo pra Karma. That Eu is, eu tô até achando que nessa segunda jogada, Man. apesar dessa eliminação ter sido contabilizada pro time da Red, que o Kojima tá se expondo muito em muitos momentos, né? Naquele abate que ele foi cobrado pelo Dudu foi porque ele foi um pouco mais avançado, a Karma ficou pra trás e a Nico conseguiu pará-lo, dar bastante lentidão nele, o que possibilitou a movimentação do Dudu. Agora também eu acho que ele já se expôs muito, acabou tendo que usar essa barreira, então tinha que sair esse abate de algum jeito. Precisa tomar ter um pouco mais de carinho nas escolhas que o Kojima faz, porque se expor, é claro, a Yunara ela precisa bater bastante, ela precisa destacar o seu quê, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado para não acabar cedendo alguns abates por estar um pouco fora de posição. Vamos de olho agora na. Yeah, that kicks the game, like, pretty much at this point, bro doesn't care. I mean, as a karma, getting that early kill actually is not terrible because buying items helps a lot too. And then your poke is what wins your AD carry the lane anyways, so Vamos ver se o time da Kabum consegue yeah, like aproveitar, I'm tomando not Greve, terribly upset about it. E o Greve ficou lá no bot. Kabum tem que ficar muito atento. And that's one of the reasons why I think I'm Objetivos a much zero happier pro time with da Red, né? Ficou o dragão e acabou Enchanters que than I a am Vashilarva, with por conta daquele roubo, tanks, ficaram because bem if you got a tank engage jungler right now, or support for me, and they steal all of that, it's really, then it's, yeah. Esse ponto aí das proezas de força pro time da Red. O Dudu ele volta pra base. But if ele you- mata Krakens, mas vai ter que correr agora pra vir contestar esse dragão, porque a Red já tá If you have them on Enchanter, then yeah, the gold has much more effect than just straight up tankiness. O time da Kabum, eles podem fechar o Greve. Tinha uma sentinela no meio do caminho. Então o Greve se posiciona defensivamente. E o Nero e o Zent acabam dando aquela paradinha. Vem chegando agora o Wiz, junto com o Giggs. Todo mundo posicionado no rio pra contestar esse dragão. Tem uma sentinela bem interessante, Lich tem teleporte, mas a jogada vai cima do Zinx. Pegaram o Zitz, ele tem que usar o flash, perde um recurso importante o time da Red pra essa briga, sem contar a vida que o Zitz ficou aí detonado e o Giggs vai ganhando espaço pelo rio junto com o Wiz. Mas o muro também do Grevitar foi utilizado, é uma ultimate grande pra disputar terreno, pra disputar aqui o dragão e o rio, mas a Red já vai sair fora, não dá pra tentar brigar com Okay, esse spike da Kaboom Kai'Sa, kind of não brute forcing tem this. Pois Red é, não vão did fazer this isso não, earlier o Dudu too. já tá com Oh no, aquele they got the ataque first drag. Weird. fechado, Okay, it was a muita different team that vantagem did that pra then. Kabum, que também tinha o posicionamento. A Red tenta descontar pelo meio do mapa, empurrando a onda de minions. Só que o Dudu e o Giggs já vão fazer essa defesa. Teve uma certa inversão. O Mago veio pra parte inferior, enquanto o Zinx foi lá pro topo. Só que o Mago vai ser agredido. Irit vem junto com o Wiz. É a dupla coreana pra pegar ali o Mago. Ele vai escapando com a proteção da torre. Desiste a Kabum. E a galera da Red tá tentando a jogada lá pelo topo. Nero, por enquanto, evita o puxão. E o Greve ainda tá em cima dele, mandando pedrada. Tem briga pra tudo quanto é lado. Kojima contra o Dudu. Kojima vai sendo detonado e ele Damn, tem que Dudu's saber actually winning the controlar South o matchup. confronto. Não ia conseguir Oh, ganhar. well, I guess there's an Tava item falando lead. sobre esse spike da Kai'Sa, Dudu completed também Kraken Slayer a first. Preyunara demora
demora um pouquinho, né? I haven't noticed when Dudu suddenly like actually got a bunch of CS. Usar a habilidade. E aí o Dudu leva melhor nessa troca. I mean, up to that point, they looked fairly even. Perde o flash, o Mago agora ele gasta o TP também. Is Kaboom out Hansing? No, not really. I mean, Jean Margot's up. Zinz is at kinda equalized. Essa Gwen pode sair do controle. E a Gwen, a gente sabe como ela cresce, né? A gente vai falando, a Red tem esse scaling do lado dela. I'm not sure what Yuzin's looking to do here, to be honest. Like, you're not a engage support, so like go in, throw a Spirit Flame, shield Mago, like. Enchanter roams feels so underwhelming, which is why I guess we don't see them a lot. Setup com a visão também o time da Kabum, que permitiu que o Hirit ficasse nessa rota lateral de maneira mais segura, né? Ele que já acabou sofrendo um abate, então conseguiu fazer esse bom trabalho pra ir retomando um pouquinho no jogo e não ficar tão atrás dessa Gwen. Dudu agora tá tomando um pouco de pressão do Kojima, mas ele já identifica que ele tá sozinho nessa rota e vai se reposicionar aí pra pelo menos ficar perto do seu suporte. A gente percebe também que apesar daquele dragão ter ficado pro time da Kabum, é um dragão pra cada lado, então é mais uma briga pra tentar estacar as botinhas, né? Mas eles também não estavam tão preocupados assim com essa questão de objetivos e achei bem inteligente a escolha da Red de não querer brigar por aquele objetivo. Kind of a lot of stalling right now. Eu tô 100% com Oof, they managed to funnel all the gold to Zinz. That's how they equalized the top lane. Damn. Se reposicionaram e conseguiram ganhar um pouquinho de espaço. Agora acabou, começa a avançar a visão. Você vê que o Wiz vai entrando. We haven't really seen Graftar and Wiz work together though. I'm pretty sure it was Graftar and Wiz that had the same problem yesterday. But like, I feel like that mid jungle duo is not connecting very well. Só que o Greve também colou por aqui. Eles ganham muito espaço pra atacar essa torre. A Gwen fechou o primeiro item ali, Who said cinturão. Stolen? Stolen? Com esse item, mais mobilidade, mais agressividade. Who says stolen? E agora acabou fechando, quer tentar a primeira torre, mas tem o TP. The TP from Zinz? Is Nero dead? Or Nero? Mas tá muito no limite. O time da Red tenta esse abate, mas não consegue. Agora tomou Graftar is playing with fire. I know he has flash, but oof. They proc the Seraph. Yep. I don't know. Kaboom feels like they way overstate that. He didn't even get the turret. And we're past 14 minutes, so the plates don't matter. Well, there's no plates to matter, I guess. Nada definido nas purezas de força, nem as eliminações, objetivos e a torre, e ele conseguiu bastante recurso lá no top. Tá fazendo uma build. Okay, yeah, I am firm on this. I do not think Kaisa is the answer into Yunara. It just isn't. Oh, nice. Shield into dissonance. Giggs might be in trouble. What's the pillar's cooldown? Okay. Yeah. Rich is playing better. They're rotating faster as well. Like that play from Kaboom to the bot lane felt very, very forced, but the move up top from Red feels much more smooth. And I'm not just saying that because one worked and the other didn't. Like, these are the duels that AD carries live for. Yeah, like Kaiser is just not the answer into it. You can't match in team fights, and if you're losing the 1v1, you've got issues. Like, if the 1v1 is even close, it's an issue. E o Kojima também foi muito inteligente em usar esses minions como defesa, como você falou, Jéssica, porque ele se reposicionou. Meu Deus! Aqui é ao vivo! Aqui é ao vivo e o Nero finalmente foi eliminado. Só que o Zent e os Zinx estão posicionados. Okay. Fica pra trás. Traded 1-for-1, but here it's down. Wow. Que vai apanhando e muito, só que o Mago okay. I mean, this is fine. Raid committed way less resources. All 5 members of Kaboom were involved in top and bottom, and meanwhile, Kojima's just pushing mid. Like, yeah, this is the macro problem that's trying to kick through. This is where Raid are just better. Além de que o Kojima já tá forte, já conseguiu um abate, tá crescendo essa Yunara, fecha o Mata-Krakens, ficar livre nessa fase nessa rota do meio pra farmar bem, empurrar essa torre é muito importante pra ele. E que tempo ganhou o Mago ali embaixo, né, com essa jogada? Além de levar um abate, travou todo mundo da Kabum ali por baixo, agora eles vão tentar fazer esse dragão, vamos ficar de olho, Gruntar.
Tá aí, esse próximo dragão coloca na frente o time chegando a que Red. fizer. A Red tá chegando, mas talvez seja tarde demais. O dragão já tá com menos da metade da vida. Vieram Meu pro Deus. engage. Okay, they just popped the jungler. That's guaranteed dragon at least. O problema é que agora No? gastaram recursos. They got forced Tá off? muito forte essa Gwen. Oh Com my dois goodness. itens, já vem pra cima, bota Yo, this is like todo mundo anti-hero na Kabum, vai gaming. correr. Esse Trundle tá macio, hein? A segunda vez foi muito focado, eliminado sem conseguir fazer nada. Numa hora que ele chegou pra tentar contestar e disputar o dragão, acaba ficando aí o ouro, né, pro time da Kabum, mas o objetivo, né, o dragão, acaba que não é executado. É o ponto do jogo que o Trundle fechou a trindade, mas ele não tem aí dos itens de É. defesa, né? Então dá aquela complicada. O problema pro time da Kabum é que agora o Kojima já fez a Ronan. É curioso porque a Kai'Sa tá na frente do ouro. Drag's still up. Teams can just go right back to Um this. jogo do Dudu muito esquisito, desde The scary o part is Red didn't blow dele anything the ali first time. I embaixo, mean, they lost Nero, I guess. Eles And- conseguiram virar mudando pra cima do Nero. Oh, Mago doesn't have TP batendo anymore, no so. da Red, e o Dudu não entrava, sendo que ele naquele ponto era o único cara que tinha o primeiro item bem feito. Então eu tô sentindo falta dele ser participativo nesse jogo. O Gruntai chamou a atenção pra essa questão também da sua itemização. Agora ele vem com o seu guinso, tá dominando o ouro total, mas parece que ele não tá entendendo que ele é o dano prioritário desse time da Kabum e que eles precisam que ele faça diferença. Não na rota contra a Yunara mais, mas em lutas. That's only second Drake, though. Diferente que ele tem que tomar, diferente do Oh, jogo and da they had Samir, Herald in que pocket. é o campeão que ele mais jogou, né, que vai sempre acompanhar o time. I don't think you jogando mais need. backline. Okay, yeah. Cabeçada é essa, conseguiu levar T2. I think that's more like a ali de uma show us what vez, time out e sort of tá no chão, situation. mais ouro pro time da Red. A build do Mago, ela é lenta, né? Eu ia até comentar sobre isso, que ele fez esse cajado aí do Seraph, acabou estacando a lágrima, fez também um passo de mercúrio, então uma bota que não contribui pro dano dele, mas agora que ele vai voltar pra base com o ouro que ele já adquiriu, pode ser o momento dele começar a incomodar no dano também. E a gente vai vendo como a Red tá conseguindo ganhar espaço de divisões avançadas com todas essas rotas que eles estão abrindo, né? Vai ter jogada por aqui. Pilar travou. Oh. Giggs, ele fica Oh sem my próximo, goodness, mas já é Kojima, eliminado. holy. Dudu usa o With the flash, Shurelias from cabelo Musint as muito well, he bem, was just só running them down. recuado. Dude, this reminds me of the old Juggernaut Mas a compositions, Red actually. avança muito bem, eles querem ter dois no meio. E não tem muita defesa, não tem ninguém limpando. Or you just buff him up. Literally, because you've got Ori plus Enchanter. That's how you make a Juggernaut comp. Veio o Usually, monstro you've got a agora, bit more tomou tanky o frontline, but Nero teve que sair com o you don't need flash. it. Ele foi Nero's enganado, not having a fun time this game. caiu. Por enquanto, o Trundle Oh, the sombrero. Oh, not sombrero. The. I know what we call it when you miss a shockwave that badly. O time da Red tá TP todo atrás. castigado. Oh, hear it. Agora ela puxou. Okay. Greve Okay. puxou e acabou com a luta. Kaboom is Dudu brute vem forcing pra this. cima, vai garantindo as eliminações. This is disgusting. Chegou os hits. This is absolutely disgusting. Watching. Oh my goodness. Zinz. Oh! Greftar is popping off, not gonna lie. The seismic shove? The flash over to snipe onto Mago? That's disgusting from Kaboom in a good way. Não conseguiram bater de frente, foram só caetando a Like, luta, e na hora this que entire eles sequence is insane. virar, que eles ainda I thought Hero's gonna melt, but that seismic shove. jogadores são puxados Oh my, pra and no trás, tank too. Means he just got melted. No shield, no tank. time da Kabum Kojima's just trying his best there, but he's already done and dusted. entrar e brilhar. Yeah, Zin's not being there, I think, really hurt them. Mas não tinha muito o que fazer, né? Toda a mobilidade da Gwen. He gets Dudu, but he needs to threaten Greftar. Correr e entregar esse And right there, oh. Demorou muito Wait, it was pra fazer Giggs essa luta, né? Eles who flashed, estavam not sentindo Greftar. How did Greftar get the e kill credit for era that? ótimo pro teleporte That's da Gwen weird. chegar e limpar todo mundo, mas quando ele depois ele fica um tempo pra empurrar essa rota lateral e aí quando o teleporte dele começa a cair, o Giggs também já tá chegando, então eles já tinham essa informação que a Gwen tava vindo. Um pouco desconexa aí essa luta da Red Kennedy e agora a Kabum consegue voltar um pouquinho e se estabelecer um pouco melhor nesse jogo. E faltou, hein? Faltou porque o time da Kabum agora... Yeah, this game got a lot closer all of a sudden. vira o ouro. Like, I thought Kojima was kind of getting too big. Ele Oh! é derretido, Dudu! Veio pra No, respect for cima, Dudu, respect for Dudu. eliminação. Acaba caindo na volta, That o Wiz também that foi had to be done. derrotado, You were picked, Rodrigo you're done, you're dusted, vai you ser find that kill. ameaçado por 3 jogadores Unfortunately, da Wiz Red. kind of low-key entered on the other side, so Kaboom just throw the big lead that they managed to get. O Mago fecha a Super porta, Greftar, can you do o it? flash foi utilizado e vai ficar por isso mesmo enquanto a Red garante Talia a E has an luta. AoE Eu explosion. não sei se tem Talia in general has a lot of AoE, and he certainly exploded a lot of people at one shot. That was kind of nutty. O adversário chega, né? Really well played from Muito Greftar there. errado a luta, tem bastante poke, tem o controle também
The problem with Greftar is that, or not Greftar, the problem with Greftar on Kaboom is that Greftar is doing very well. I think, honestly, this has been the best split he's played in a long time. And that includes his last split, where he also played down on Red Academy. But when he does well, Kaboom does not do well. Like, Kaboom doesn't follow up on him. So he does individual good plays, and then his team kind of squanders his lead. Like, Greftar did well, Wiz gets caught. And then from what should have been like an even slightly advantage game state, you end up like falling behind and losing all the advantage. Tá indo muito pra frente. E agora o Dudu já tem uma tranquilidade muito maior pra limpar esses minions e conseguir ir pra cima dele. I guess this is a lot of the X's game too, isn't it? I forgot about that. Because Greftar wasn't that Red Academy squad last week. Agora com dente de Nashor, tem também a bota já upada, enquanto Kojima não fechou bota, tá indo atrás do Gume no infinito, o item super caro, e aí faz... I mean, he kind of won the match against his replacement. Like, he's doing better than Mago. Consegue fazer então, o time da Kabum vai ameaçando, atacando aquele posicionamento ali, tenta deixar a Red no escuro para poder começar o objetivo, que é iniciado. A galera da Red deve desconfiar que isso tá rolando. O Nero vem avançando, queria pegar o hit, mas não encontrou nada. O atacante foi muito detonado, já tá na metade da vida, enquanto a Red vai se posicionando para essa Kaboom has positional advantage. só agora. Mago's finally here. Nero needs to stop eating those Void Seekers. It's resetting things a lot. Oh, Nero's in trouble. The shields are good though. Kaboom's taking a lot of shred trying to hold that right now. Like, here it's going for the flank, but his team is low on health. Wiz can't hold for much longer. Here it goes. Oh, it's Nero with the win. They drop Zinz, but they get the Atacon. Huge win, huge win. No dedo, no detalhe, o time da Red consegue Damn. levar esse objetivo, leva o Atacan. Props to Kaboom though. I think Kaboom is playing well this game. Like, they have a lot of games where they kind of just randomly end. This is not one of them. This has been a good performance from Kaboom as a whole. That really sucks for Kaboom though, that they didn't get that. They're going for soul point. Oh, double TP coming in. Red want this. Red did not get the reset either. I mean, I guess Mago and Zinz did, but... O Giggs passou aqui, mas vai dar de cara com o Zinz, que vem fechando pra cima dele. Gwen está imune, vai segurando. Rinit chegou pra essa briga. Zinz did his job. He pushed Giggs out. It's another smite fight. Oh, it's Wiz this time with the win. It's so back and forth. This game is... Oh my goodness. Oh yeah, this is a good game. This has been a fun game. Teams are very closely matched. We're going down to like smite steals. Neither team can really push the other team off. 4.5 minutes time. That fight could very well decide this game. Hextexol. Especially with the amount of poke both teams have. Because that's one of the big reasons why these teams are struggling right now. Both teams are struggling to engage. They have a lot of good poke, but not much else. Okay, Zinz is outskilled here. Technically, compositionally, that's not the end of the rope for Kaboom. But realistically, Kaboom has been here at gaming for better or for worse. And so I am very worried that Hibbit's dying now. Oh! Oh, Nero left. Geeks? Nice, they caught Kojima. Wiz lives. Oh, doo-doo. Okay, he carries both got popped. I love this. This has been the best game today. I actually really love this. Greftar and Mago? This sort of subplot between the predecessor and successor? Make it up for the AD carries? Doo-doo? Popping off after, you know, being accused of not carrying his weight? Ojima's actually 2-4-2. He's below Doo-doo right now. Zinz beating up on Herod Gaming? Like, damn. The storylines are good today.
cima dele. Então se o time da Kabum tentasse responder, o Mago poderia ultar e acabar ali com a vida de todo mundo, o que era bem complicado pra eles também. Então tiveram que ceder aquele roubo, mas roubaram de volta no dragão e agora acabam ficando numa situação um pouco mais interessante. E a gente vê que a diferença de ouro entre os dois times... What do you mean I'm beating up on Stella? In what world, way, or universe am I beating up on Stella, literally? Vai ter luta. Okay. Briga, o Nero se reposiciona. Uau! Oh, Red find it. The critical engage. Alright. How? Where? Tá bem empatado e vai ter Yeah, I thought Nero got caught, and then... Oh, Mago Shockwave. Mago Shockwave is sexy. Okay, Mago is... Like, part of me wants to MVP Zinz for beating Hirit, but, like, Mago is... Mago's making it a case and a half for himself. Oh. Both mids are making a case and a half for themselves. Bye-bye, Hirit. But Dudu and Grefta are getting huge push mid right now. Sorry, this is because I kept pausing and pausing earlier. It's messing up the thing a bit. É isso, mais uma eliminação lá na rota superior. A He did get caught, that's the issue? No, then getting caught isn't the issue in that case, Leonard. It's not getting caught. He was bait. He did his job well, and he didn't even die. Didn't even come close to dying. Vai ter TP no pé do Greve, mas ele vai sair fora. Era os índices, né? Melhor o Greve vazar mesmo. Yeah, now that Zinz is actually winning the 1v1 against Hirit consistently, Rit actually have huge split push threat right now. Levando em consideração que eles têm a Yunara que gosta de lutas mais longas pra ela ficar batendo, né? Então eles têm um pouco mais de formas de trabalhar essa sincronia que eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho deles. E parece, Gruntar, que eles conseguiram... Aquela jogada do Barão foi essencial, porque eles dominaram muito desse mapa e não tem muitas formas da Kabum. Yeah, just pushing in with Baron buff. I don't know if Kaboom can do anything. Yeah, wave clear's not great. Oriel can mess them up. Yeah, Oriel did mess them up. That's why, like, Mago is... Maybe Orianna jail isn't really jail. Like, I feel like mid laners don't like playing the Ori, but... We've seen quite a few mid laners get put on Ori and just have absolute pop-off games. Oof. Dudu's doing a lot of damage, though. This might be one of the few times where I feel like a player has died a lot and I'd still MVP them. Oh, Nero's too far up right now. Okay, Mago's with him. Yeah, this stinks like desperation from Kaboom. That play just, yeah, feels very, very, very forced. Oh, Zinz lives! Does Mago live? Oh, that's enough. That's enough. Yeah, Mago MVP. Mago kept Nero alive. Those shields are huge right now. Oh. Really good from using as well. The redemption. Nero soaked up so much. And Zinz just gets to like crush them in the back. And he lives. That's just icing on the cake. Like, even if Zinz died, it's fine, but he lived. Okay. Game is still super, super close, by the way. Like, yeah, there's a 5k gold lead, but I think Kaboom, it's very playable, because no tanks again. That's what I guess that's one of the fun parts about no tanks. The analyst in me is screaming for tanks, but... Yeah. I don't know. E aí, pra Kabum brigar e responder objetivos, já que a Red tá conseguindo pisar nos objetivos primeiro, vai começar a ficar um pouco complicado. Eles não têm um setup muito fácil pra fazer essas entradas. O Greve, I feel like tanks just make the game a lot easier for a team. So it's a good thing for a team. But all damage makes the game much more fun. Because then, even when you're hit 5k, you can still lose games. Like here, when Nero's getting caught. If Nero dies, Kaboom can flip the game. Okay. I mean, all these odds being blown is fine. Oh. Yeah, Kojima gets caught! We trading waves for Kojima? Okay, 1 for 1. 1 for 1. Game's still on.
medo. Dá umas porradas, tomou logo uma na orelha. I'm okay for another 10 minutes of this. Let's go. Luiz não teve jeito de curar, não teve jeito de garantir uma sobrevida pra ele por ali. Let's A go. vantagem de ouro ainda é muito grande pro time da Red. Eles vão ter que ainda lidar nesse jogo com os pontos de alma do time da Kabum, né? Já conseguiram garantir mais um desses dragões Hextech durante esse bônus do Barão, mas o próximo que vem aí em 3:30 pode colocar um dano, né? Um bônus importante pro time da Kabum, que não tá com o jogo perdido não, tá? Não tá não. 5k man. de desvantagem a essa altura da partida é ruim, mas ainda dá pra jogar. Flash of vision from Dudu. Tinha falando que também escala, né? Ih, Dudu, Not enough. Tem zone. não pode morrer. Dudu's dead. He has no Não pode flash. morrer. Usou barreira, pulou pra dentro do pit e ainda assim morreu. Nero just goes in with the final chomp. Agora a galera da Red Man, pra cima sem medo, né? We've gone from hide and go seek to just straight up hide and seek. If you get caught, you're dead. Pra tentar pegar o resto da Kabum. Forget trying to run. You're just dead. Na rota do meio e morreu. Agora são 40 segundos sem o atirador pra Kabum defender a base, tá dificílimo. E digo mais, ele sabia que ele ia morrer, tá? Porque ele viu que tava todo mundo naquela bush. Ainda assim ele foi pra frente. A Red agora consegue abrir mais espaço nessa base. TP in from Zins, okay. O jogo, talvez. Vai cair esse I don't know how I feel about this. Like, this is so risky. They're struggling to take one turret. How do you do? Okay, yeah. I was gonna say, how do you do 2 under Nexus? But no, they're just taking the inhib and then reset for Baron in 30 seconds. With Hextech, it's faster too. Agora o jogo ele já se torna mais difícil porque They're going for a pick. a vantagem de ouro não subiu tanto, mas a vantagem de mapa agora é bem grande por conta dos dois inibidores. Você vai tomar muita pressão. A rota inferior aqui, o Hirit já tá segurando o que... This Hextech, so a lot has happened in the last 5 minutes. A lot. Já tá saindo mais um super da base do time da Red, mas que a pressão vai ser grande por conta ou no momento do Barão. E é isso que vai dificultar agora o contest da Kabum. Eles também não têm muita visão, Mago, né? E right? quando eles fizeram aquele recuo da base depois de abrir o inibidor do meio, foi exatamente porque tinha uma onda de minions da Kabum avançando por aquela rota do topo. Então os Yeah, Inks Kaboom's não using a lot of defesa, all their o tools time really, luta really, really ainda well. mais They still have both forte. Scryers Agora available. eles conseguem colocar algumas sentinelas, mas já tá um pouco tarde. Or A Farsight visão Trinket, do I guess. Barão I é keep do calling them time da Red. Scryers. Pode ser a luta do jogo, hein? Esse Barão por aqui. Scryers pode is ser a luta the do jogo. plant. O Nero vem avançando. Wow, Nero just brute forced that. De novo, onda de choque. And he's tanky enough that he's not in trouble. Oh my goodness. A jogada Zonius and GX come out at the same time. da That was really nice. muito certo. Nero's gonna die! Ficou vivo. Conseguiu castigar Oh, o Graftar. outro mago. Não The one conseguiu. last clockwork. Leva essa The jogada auto. da Red agora. Vem pra cima pra tentar Where's Kojima, by the matar way? o jogo. Okay. Vamos ver o que acontece I'll com check o Nero, Kojima for a mas second, tão that muito chaos. machucados. Entrar na base da Kabum não dá. A Kabum agora com a vida Is that enough toda to cheia, Baron? né? Todo mundo se curando. Não tem como a Red... Yeah, I think with Graftar down, the anti-Baron ability for Kaboom is quite low. You've got Hirit poke, I guess, and Dudu poke, but you're kind Se o of Dudu tivesse morrido, tinha acabado o jogo. É, Ify. Mas faz ele ficou diferença. vivo, ele ficou vivo. E aí vai ser Barão pro time da Red, que ainda assim é uma vantagem muito Yeah. grande. É, agora também o Mago fechou seu rabadão, né? Então ele vem pra essa briga ainda mais forte. Como a gente Wiz. tava falando antes, ele by the skin of his teeth. Hirit. Mas o Wish também tá aqui, o Giggs também. Eles saíram, eu acho. A Red voltou pra base. Isso aí é troll Ok, do comandante, tá? ok, é. O comandante faz isso aí com a gente, ó. A gente é enganado, né? É, tá correto, tudo tá bem. correto. Tudo O bem, comandante tudo bem. cria um suspense na gente. É, a criança cria no espectador também, né? Tá tudo bem. É isso. Tá valendo, né? Como a gente Red fica tinha igual feito espectador. aquele setup legal ali, logo que eles derrubaram aquele inibidor do mid. Yeah, I think também, this então foi might tranquilo be pra eles kind of it for conseguirem Kaboom. Not because of the goal né, e também prendeu a deficit from the Kabum ali. Baron, just literally having Baron into the team Voltasse with an pra exposed frente, inhibitor eles bot foram side trabalhando and only um pouco one agora inhibitor de left top tentar side. empurrar um pouquinho Like it's just really tough. Tem dragão vivo já também presente, vai ter luta. Okay, Giggs achou o okay. Giggs. Pode ter This is like one of the only calls Kaboom can make, and they did a fantastic job with it. Mago's not there, Zinz is not there. também a Kabum. Oh, Onda de choque, holy crap, Mago. demais. And Nero's still buying more time. Nero tenta sair vivo. Damn, Nero with the heals. Agora encontrou Yo, you know what? Respect. o jogo acabou, já. Absolute respect for these teams. A gente vê as possibilidades. Like, I think this is GG, Das but contas, a Red se deu bem. damn if Kaboom didn't bring the fight. They brought the fire, they brought the thunder. Tem o TP pra base pra sair, o Mago não vai conseguir encontrar. E tá aí, a Red agora só avançar, só levar a base do time da Kabum. Vão cravar o segundo. Like, huge props to them, man. Segue o líder. Segue a matilha, Salute. o time da Red. Y'all can't see it, but faz salute ace. Brazilian Jace. I guess, yeah. Acabar esse jogo. Dark Knight got his Brazilian Tá todo Jace mundo after all. preparado e o Nexus tá no chão. Actually, that's not true to hear it. That's not fair to hear it exactly. I don't think Vitória da Hirit's Red. Jace
was poorly played. But yeah, the end result was not good, to be fair. I cannot say that was Korean Jace, to be fair. Em primeiro lugar com essa vitória, vai aí avançar para os playoffs com 7 vitórias seguidas. Digno do nosso atual campeão do circuito desafiante, né? Quem vai parar agora, né? O time da Red, porque depois que engatou, é um time que tá se mostrando muito forte. Huge Cara, props. impressionante. Man, that game was good. Mago MVP for sure. Um momento muito 100%. porque vem pro playoff daquele jeito, Fogueta. E assim, garantindo a primeira vaga, o primeiro lugar, ele é muito importante. Você vai jogar contra o oitavo, que é o time mais fraco, teoricamente, aí da tabela. Tá todo mundo muito embolado, Tá embolado, também. mas ainda assim, né? O duro é que agora pro oitavo lugar fica um mistério, porque a gente só vai saber quem é o oitavo lugar no final do dia. Então Legal. todo mundo que pode Yeah, I'm ser just oitavo so lugar incredibly já tá, impressed. tipo That game. assim, meu Deus. Tomara que Part of fique me assim. kind of wishes that was the last game of the day, because that would have been like the best. E assim, That would have been such a como good game to Red end on. You know, like que after such an todo epic. circuitão pra essa segunda etapa, peças extremamente They're back and forth and importantes whatnot. pro seu time, Oh, que foi man. campeão. Kazé tá brilhando na LTA Sul, Rabelo também, mas a gente But that's enxerga fine. que eles Hopefully, we still have one more game, formas and it's supposed to be a pretty evenly matched game as well. So I'm hoping that one ends up being quite good too. ECG versus Los. Yeah, Hirt still did a ton of damage. But I feel like that's Poke. Greftar would have been my MVP vote if Kaboom won. Não, I são think he dois did times a fortes, né? phenomenal, Normal fantastic job. ficar esse jogo mais parelho. Queria dar o destaque para a organização também, né? Só comentando aí de como eles se reestruturaram e a Red terminou em primeiro lugar, tanto na LTA Sul quanto aqui Perfeito. agora no circuitão, né? Um trabalho sensacional. Yeah, aí. but for the side of Red Academy, it's gotta be Mago. You look at the damage number, that is unreal. Diferença de dano da Kai'Sa pra Foguete, Iluminara, quem né? é que That's levou incredibly melhor good. entre os dois atiradores? Não, para com isso. Para com isso. Pô, foi um jogão muito bom dos dois. Não, dos porque dois, assim, tá? Forgot I was, like, saying dano over that. ali, It's too good, that's o dano why. da Kai'Sa bateu desempenho no mais. jogo. É. Isso talvez foi melhor. This game Eu felt a acho lot só longer que than vai it ser uma actually boa was. resposta pra Yunara, principalmente por conta Aham. das habilidades de Não, e deu pra locomoção. Like, ver I don't isso aí, think it né? was Ela- Não ganhar o jogo foi um detalhe, eu acho. É que assim... não super, foi super, onde super ele long. foi, Like, it was ele 30 foi- something minutes, right? Or did they end under 40? Ah, I think. beleza, beleza, eu tô contigo. Deixar claro. E Beleza. queria até chamar a atenção. I think they ended under 40, but yeah, there's the way the game kind of went back and forth so many times. It was, E ele tava com uma trindade Oh, e a good. bota upada, ele Já parou de melhorou, morrer. né? Já melhorou. I think já that melhorou. more than made up Essa for it. jogada aí acabou quase virou o jogo, né? Aham. Porque eles conseguiram as eliminações. O Zinx ele teleportou na backline, mas ele tava muito longe. Aí até chegar na luta ele veio só andando, né? Tava Cara, passeando pelo mapa. A última pancada do ultimate dele aí agora, ó. Ah, peraí. Aí, ó, seu Nossa. torto. Se ele manda reto, ele podia pegar nos 3, cara. É, se ele acerta, né? Talvez um ângulo ali, sem ver direito ali, talvez conseguia mudar realmente o... That o jogo. Greftar, man. Mas aí a Red vai conseguindo se recompor, That pop né? was E essa é a que vira o built jogo da Red different. Kennedys, né? Que eles conseguem encontrar A esse onda de espaço. choque, cara. Bonita, Onda de Isso é choque mentira, tá? perfeita do Mago, que encaixou em todo mundo. E aí disso, eles já fazem esse barão. E aí eu acho que daqui pra frente o jogo pra Red simplesmente deslanchou e muito. Cara, mas ainda assim, Foguetinha, no final ali, a hora que o Giggs encaixou o ultimate na back. Yeah, I think Dudu and Kojima for sure deserve shoutouts too. This This game, I think everybody kind of like, did really, really well. And I think the highlight moments, especially the carries, all had their highlight moments. O Mago onda de choque aí fez o trabalho, o Mago tava muito. Which for sure is really good, but Eu não sei se tem um pouco... ultimately a there ver can only be com one ter MVP. se And to classificado me, no Mago. jogo anterior, e aí agora já não tava mais valendo tanta coisa, aquele misto It's de really hard to say alívio, that it's já tá anybody but garantido, Mago. Mas eu acho que tiveram momentos aí que a Kamun cometeu alguns erros que parecia estar faltando foco, sabe? Às vezes o jogador um pouquinho mais adiantado, Eu um senti pouquinho isso dos à dois times, tá? frente. Eu senti É um que a pouco isso Red dos ainda, dois times. mesmo assim, conseguiu segurar o jogo. Pra mim, o Mago ele ficou meio farmando a FK. Pra hora que ele conseguisse chegar com uma Mas, ó, itemização ó, ó, boa, ele Olha detonar essa o ult jogo. do Giggs. Tava bom pra Kabum aí, ó. É, então, só que o Mago tava muito grande. A hora que ele chega aqui com o Deck Shock, ele leva 2 já. Ó. RW. That's the sound effect, I feel like, when that hits. Na It's like, verdade, ooh, aqui a gente vê que essa luta ela foi virada Like, pela genuinely. frente do Mago. I Aí feel chegou a that. Gwen, que também já tava muito forte Tava, nesse ponto tava. do jogo, né? Então, eu acho que... Mas pra mim aqui, esse jogo da Red foi muito em parte por conta dessas duas peças, tá? Eu acho que o Nero acabou cedendo muitos abates. Acho que o Kojima também se postou em posições um pouco complicadas também. Então, assim... Okay. eu concordo com But você, yes, tem um last pouquinho essa game, falta de foco Los que versus tem que arrumar pra ECG. ambos os times pensando em playoffs.
That one, I think, is going to agora, be... destaque da partida, que não tem I nada don't a ver know. com falta de foco, quem fez um Take a look at the jogaço teams. e levou a Close. Red Canids aí pra essa vitória Yep, foi Mago. ele. That one I was not even in doubt. I did Famando not think FK e mandando onda de we'd have a choque onde different... precisa. Então, porque Yes, ele from the fez uma broadcast. build que ele ia demorar muito pra entrar no Um, jogo. Mas até ele entrar, o time dele foi segurando a onda. Yeah, I think tá Low com should take this uma one disputa pretty mais handily pouquinho, against porque ECG. eles tiveram o primeiro dragão, conseguiram levar as Vashilarvas, I just think back to ganharam yesterday when dois Bulas minutos, had e some... permitiu que ele ficasse bem distante. I don't know, I still think Bulas' engages yesterday were good and were right. Ficar E grandão. ele ficou sozinho. They lost, but I don't blame Bulas for that. I blame the rest of his team. Farmar muito bem, pegar barricadas. But I think Los is actually stronger than Flamengo, so losing to Flamengo yesterday is kind of rough. I think Los should take that. And that would leave ECG as one of the teams like on the lower end of things. Again, everybody's safe and fine because Stella lost their game. The music doesn't stop, everybody's chill. Not gonna lie, I think that's really unfortunate for Stella. I like Stella, but it's kind of the, I guess, as bad as it is to say, it's kind of the expected outcome that Stella was not gonna win that. And yeah. I just wish they didn't lose the way they did. It just feels really bad the way they just kind of fell apart. That part feels bad for sure. Okay. I think there was something else I was supposed to do. We've picked out the LTA stuff. The LTA fantasy stuff. We've checked out the Jin rap. I thought there was something else I feel like we should have done, but I can't remember what it is right now. So, I guess we just wait now for... Timer tick down 4.5 minutes. The last game, not just the last day, the last game of the 2025 regular season for CD. There will never be another one for regular season games, at any rate. Yeah, one of my wall decorations just fell off my wall. So I had to hop up for a second. Yeah, I'm gonna have to replace that one. It is not sticking at all. So, rip. That is a huge suck situation. Okay, hold up a second. Oh, I know what it was. I wanted to check out... Wait, okay. What matches are we playing this weekend? I actually don't know which day I'm casting for one. This weekend. Assuming I'm casting any games, which I am assuming I am. We don't have enough colors, it feels like. Okay, so this Saturday is Furia, Kate, Sunday is Pain Red. And it's only, yeah, they're best of fives. Okay. Let me see. Is the schedule out yet? This weekend. Split 3 schedule. No, our schedule for the LTA South broadcast is not out yet. Probably message you tomorrow about that, because yeah, we kind of do need to know. Yeah, I need to prep and
prepare graphics too, so. High key. I don't want to watch the Pain. Pain red one. I'm really scared for Pain, guys. Like, it was really rough watching them just get ripped apart like that. And again, I have a bad feeling that it might happen again. Like, I don't know how they can improve fast enough. It was really bad. Ah, oh well. We'll see how it goes, I guess. It is what it is. Oh, hello. I might or might not be doing some shopping on the side right now. I'm sorry, I'm getting distracted. This break. These breaks, man. They're pretty darn long. Actually, what time is it now? It's about 4:43. Okay, so we're running a bit slower than yesterday, which again, to be expected. We did have some pauses today, which we didn't have yesterday. I won't go as far as to say like, oh wow, holy crap, we are hard dropping right into this. Contra Los, vocês estão acompanhando os campeões e os jogadores e a gente vai direto. I guess it's just a full sprint into this one. Tem uma cara ali no pit stop. Nunca tinha reparado nisso. Então, a gente ficou na dúvida na semana passada que essa carinha. Vocês já assistiram Lilo e Stitch? Já. O Lilo e Stitch, o desenho? Tá. Ele não parece o comandante que vai buscar o Uai, Stitch? longe. Aquele cara que tem um falasse chifrão o assim do Stitch, lado. eu ia Não, saber, gente, pô. pelo amor de Deus. Desculpa. Todo mundo sabe quem é, eu tenho certeza. Queria observar que a fogueta trabalha pra tornar o jogo mais rápido aqui. Ela viu, fala assim, cara? jogo na tela, tá lá, já tamo aí. Caraca, não deu nem Já pra ver era. o pique-bão e falar mal da moçada, Yunara. vambora. Fogueta. Você viu? Okay, let's take a quick look at the drafts for the final game, because this kind of hard and kind of fast. Tá feliz em casa. Aatrox, J4. Okay, another Ori, J4. Yeah, I think we're just seeing Ori make a comeback. I mean, I don't hate it. It's not the most exciting, but we've been seeing them play pretty aggressively with it, with the advantages. Claro que parece, gente. Gente, depois vocês procurem aí como... Hashtag Circuitão, manda a cara do bicho aí. But they're showing random rock faces. Akali is the answer. We've got the Trundle on the other side this time. No tanks, so Jin's viable. Okay. Same thing we've been seeing. A lot of these compositions which don't have any sort of internal cohesion, and you're just picking them to counter the other side. Ambassador counters, Akali counters. Trundle doesn't do squat against the J4 necessarily, so I don't know about that one. And Jin. I think this is the first time we've seen something not named Kaisa into Yunara, and I am here for it. 100%. I don't know if I think Jin will win this, but I think Jin's got a very different playstyle, and I think you're just not going to interact with the Yunara as much as possible. And you're just trying to pop people. So I actually kind of like the Jin here in terms of comp. Again, very poor internal cohesion, so I'd probably give it a 2, but because it's such a good counter, it's a 3 for me. This comp's much more cohesive. In isolation, I think that'd give this comp like a 3. I think it's pretty good. But into what has been drafted, there's just so many counters. I'm actually dropping it full grade. I think Los is a better drop. Significantly better drop. Just because, like, unless they group up, they should be fine. If they don't group up, they should rip ECG apart. After they get through laning phase, that is. But I don't think ECG's comp destroys them in laning phase anyways. And there's a bit of a power dip that comes through for ECG, so... Yeah. O Super Kleber vai trocando bem pra cima do Hakari, aproveitando desse matchup aí da Ambessa. Olha a vantagem de farm, né? O Hakari ainda não conseguiu pegar muito as ondas. Yeah, I think they're fine. They are more than fine. Botando muita pressão em cima da MG, 18-9, dobro do farm basicamente. Vai pegar esses dois aqui
pra dar uma diminuída, mas ainda assim muita vantagem para o Oriana do Peco. Importante observar, né? Porque a Kali, quando ela tem esses matchups que são Okay. bem... I love how they were panning over at that time, and the spear came out from Jarvan. It looked for a second like extending into infinity. O escudo de Doran também vai ajudando ela a curar. E aqui ele tá de conquistador. Então ele já tá entendendo que essa fase de rotas vai ser suada. Depois nas lutas ele pode crescer um pouquinho. Getting kind of spicy there. Boa jogada do Bulas aí parando o dano do Netuno agora. Yeah, just do like short Eles trades vão tomar and you're prejuízo fine. maior até, o Bulas jogou bem, segurou o que dava. Agora a gente tem o Hakari vindo pra cima do Super Kleber, consegue trocar um pouquinho melhor. O problema dele é realmente o farm, que ele também conseguiu dar uma melhoradinha, vai. Farmou embaixo da torre ali, tá tudo bem. É, a rota inferior, né, também falar um pouquinho do jogo do Gru. Pra mim, um jogador que tá me surpreendendo bastante, assim, tá mostrando um nível de jogo muito alto nessa etapa do circuitão. Champ 4/4, né, um time de meio de tabela, mas é um jogador que tá mostrando um grande diferencial, uma habilidade mecânica, assim, muito apurada também. É, a pessoa quando ela faz bootcamp na topside, ela é capaz de tudo. É, porque o mental ele é intacto, assim, né? Yeah, Netsuno and Sanghyun are playing this really well right now. I think for one, Gru and Bulas need to stop trying to trade into them. Like, a little bit of poke just throw out the Q is fine, but like trying to stay beyond that is just feeling like you're doing yourself a massive disservice, you know? Você sabe que o jogo acabou, né? Você não pode fazer nada. Falando em jungler, ó, a Ashe fazendo jogada pra cima do Akai. Vem o Marechal chegando, o Pilar pode ser muito cruel, ele quer posicionar Okay. perfeitamente. Aegis just throws in the pillar. Pilar Yeah, Aegis has played quite a bit of Trundle. Não, não foi. To be fair, I think Aegis adapts pretty quickly towards meta shifts, so I'm not surprised that he's the one whipping out these sort of champions fairly early on. Então talvez ia conseguir sair com tranquilidade. O Aegis não conseguiu muita coisa. Fala. Não, melhor não. É que assim, Fogueta, vou te contar uma coisa assim de bastidores. Fofoca praticamente. Tava falando com o Gruntar no domingo que ele falou assim, pô, eu fui jogar de Trundle e o campeão é tão broken, tá tão forte que até eu mandei bem. Só que continua. Ontem eu fui jogar com Trundle e comprovei isso. Eu falo a mesma coisa. Até eu carreguei com esse boneco. Olha. That's fine. Hikari's in a turret. É muito roubado, cara. E é muito bom pra meus dedos mumificados, Não, assim. perfeito. A gente acabou de ver que Yeah, o boneco the cast is talking que about ele themselves, fez. but- No jogo anterior, ele tava com uma trindade e uma bota upada. Pronto, parou de morrer. É isso, é isso. Eu nem cheguei nesse ponto. Eu já nem morri no começo, que eu fui pegando kill aí à torta direita. Pois é, cara. Enfim, bom. Saiu errado aquele Okay, quite early game is good for Los. But on the other hand, ECGs, that's why I kind of said like there's a bit of a lull spot for ECG, where É uma habilidade que tem o boneco. even if they're winning the lanes pretty comprehensively, that doesn't leverage into early game strength, because Peko E a ult é target. indexes the Seraph's Embrace first, which kind of delays your power spike. Gru did indeed opt for the call. I was wondering if he'd do that. I think that is Tudo the bem, tá? sozinho por ali. safer choice, unless he's smashing lane, and he is not smashing lane. The Tuno and Sunghyun are low-key winning out their trades, and they've got perma pressure. E o Jarvan Super morre. difícil. Ele Não morre. à toa ele é meu main na jungle, porque ele é super complicado. Olha a chegada do time da Luz, já vai fazendo esse dragão. O Randall tá querendo roubar, o Hakari tá próximo. O dragão vai sendo feio. Oh, we are coin flipping right from the get-go. Saiu o engage, só agora saiu o dragão. Aegis gets it, but Aegis Só dies. que ele morreu Can they na find anything? sequência da luta. Yo! Oh, yo! Oh, just the edge of that shockwave. I actually thought MG was out of range, but apparently not. It's a 1-for-2 right now for ECG. I think if you're ECG, you're happy with that. Trading Dragon for 2 kills or 1 extra kill is worth it early on. The early goal is more important. Muito importante, porque foi bem no 50-50. Lunar, loser of this is guaranteed 7-8 and will have to play Red or VKS. Winner gets one of the other 5-4 teams. Ooh. Esse early game do time How many da 4-5 teams do we have right now? Champ até já jogou o Gru lá pra rota superior, tá farmando tranquilo aqui com a sua Yunara. Pois é importante também olhar pro time One, da gente, porque two. eles conseguem garantir um abate na mão do Okay, Atrox yeah, e yeah. também na mão da Orianna. Okay, so we only have São 2, yeah. campeões que You're vão right. virar bastante dano aqui também Is pra it- esse time. is Por Cade- mais que o Akari tava tendo uma fase de rotas um pouco difícil Second? contra o Super Yeah, Kleber, okay, ela yeah, they conseguiu are. Yeah, yeah. farmar tão bem quanto essa So Umbreon. Red and Cade, Mas like the só academy que teams, who would have thought pega that they'd uma still be base, top of the pega table? dois, fica mais To fácil actually be very fair to them, de jogar. when NACL, when A gente vê o replay dessa luta the do dragão, muito LCS boa, Academy e ela side dropped, conseguiu encaixe, their ela academy consegue teams didn't fazer necessarily em cima top do the table. Randall, o que So, atrasa a chegada dele pra ele conseguir yeah, brigar um huge pouco props melhor de to igual pra igual no Smite, e aí Red você and Cade tem for tudo ali, continuing to muito have that boa, sort of mas o Gru dominance, respondeu bem também. despite the fact that there's zero guarantee of promotion. área da onda de choque e acabou There sendo is no eliminado. real advantage to playing on an academy Ficado team meio aside from the barato infrastructure. nessa eliminação aí pro- In fact, you could argue it's a Mas a disadvantage Akari, ela because, tem muito disso, ela é yeah, muito you have no jogador chance to estável, qualify muito through forte, promotion então relegation. 10/10. E
assim, você sair com uma eliminação mesmo que morra, o ouro tá entrando, né? A Então, bufunfa tá no bolso, pô. eu acho que o importante é isso, STV, porque a Kali ela precisa de item pra ser aquele campeão mais explosivo, que é o que ela faz, né? Vai pegando os abatezinhos, mesmo que morra, tá valendo. Okay. ECG is being very proactive. This is good. I feel like ECG. There are two ECGs within this team. There's the ECG which dicks around and doesn't know what they're doing, and then just gets run over, and there's the ECG that's playing pretty fast, good macro with decent hands. I don't think their hands are amazing, but yeah. Oh, well played. Really well played. Hikari did everything he could. I think he played that the best he could, but Los with that much burst damage. That's how you execute a 3-man dive. Not like, who was it last game? Was it Stella who tried to do something if he dived the bot side without enough burst damage? Ficar pouco de olho também nesses crescimentos da Oriana, né? A gente They acabou do de lose ver a plate for que it. a gente viu que ela ficou muito livre, Kills worth more though, so conseguia that's farmar fine. muito bem, ia pegando barricadas em rotas diferentes e isso acabou facilitando muito o jogo, o crescimento do jogo dessa Oriana. Ela gosta desse tipo de jogo também, onde ela tem espaço pra farmar. E a gente viu, né? A E-Champ fez a opção Yeah, de that fazer dive kind as of keeps the gold pretty larvas close. e a Loz de focar esse I don't box. Eu até know if concordo com ECG você will que be able to o use the grubs to great campeão effect. tem que se Like, they amarrar don't really nesse have a crescimento pushing dele lane. e mais jogada. Oh, nice block. That's really nice from Randall. Yeah, Randall's another jungler I feel like has matured a ton compared to his old days, like Sarulu. And this game, he's not trolling like Sarulu did. Though again, with Sarulu, like I'm pretty sure the team was like on board with it. Like I don't think that was done without the consent of his team. Tá empatado também na questão do objetivo. A grande desvantagem da E-Champ agora é na rota superior, porque tem muito farm a mais super Kleber. Tá vendo, gente? Tô. É só tá vendo? I feel like Rage Blade wouldn't. tá. Would that not be a good item in Yunara to get the stacking faster and then her passive proccing twice? Não é difícil jogar de Jarvan. Instead of like the Kraken there? Mais fácil. Mas aqui nessa situação... I don't know. I'm just still just trying to figure out how to make a way an AP. É o que a gente Find a way to make tinha AP Yunara comentado work. no começo do jogo, né? Do mesmo jeito que a Loz trouxe a proposta da Akali, atingir a backline. Like instead of Runan Turrican. But then I guess Runan stacks really fast too. Nah. Trouxe o Jarvan, que Better for consegue team fazer esse fights. setup muito bem pra cima do Jhin. A gente acabou de ver uma boa jogada dele e agora o Randall já tem também o seu céu dividido, o que vai deixar ele um pouco mais potente pra fazer essas jogadas de gank. Ele que tem essa característica de fazer uma entrada muito rápido, trava todo mundo com cataclisma, sai, depois ele volta de novo com o seu combo. Oof. Yeah, I think the Jhin matchup into Yunara a lot better. Aqui no circuito desafiante, Saralu fez 2 bons jogos com ele. Hoje, inclusive, trouxe o Jarvan Granada. Mas The problem with Jhin, of course, is that he's a lot more conditional. Rage Blade is bad lunar on Yunara. Is it just not stat efficient or? Like not necessarily his first item. I think first item remains Blade of the Ruin King or Kraken Slayer. But like its second item instead of Runan Turrican. Muito poderosa que o time da Lost tem nas mãos, mas ainda assim a E-Champ tá se mantendo bem até agora no jogo. De olho nos primeiros itens, porque o Randall fez esse I should change the dividido, title, mas do actually. lado da Loz, já ECG tem versus item Los. na I don't know how they cabeça, decide já tem who gets item which na side, Akali, but já I tem wish that, item no Jhin. you know, have that Faz essa information combinação publicly um pouco mais available. barata, tem vantagem agora, só que tá ali na marotagem o time da E-Champion, né? Isso é sujeira. A Loz sabe que eles estão ali na moita. Estão só esperando, né? E o Bulas agora sai, dá uma movimentada. O time da E-Champ. O Hakari tá lá na base, ele acabou de fechar uma Shojin. Okay. E o time inteiro da Loz tá I like por aqui the pra first testar, big team porque fight. I think the most in every game. Tava ameaçando chegar Because that's when ali teams are no most stand, hesitant a and they don't know how galera da strong they E-Champ actually não are. é a boa hora pra eles lutarem mesmo não, cara. That said, I do think ECG should be contesting this. The fights get harder, not easier later on. Eu So, acho ruim pra eles lutarem aqui, estão com item a menos e com desvantagem numérica. Acho que eles estão só ameaçando. oh, they're not at the power spikes. No wonder they don't want to do this. Oh, and they whiffed. Oh, this is gonna be a nightmare for ECG. It could be a wipe. Okay, I think Gru's out to safety. Oh. Yeah, not quite a wipe, but pretty damn close. 3 for nothing plus Dragon. Meu Deus. Oh, Gru got caught. Vai sair. Não, Gru's fine, okay. Still. Still. Depois de muita hesitação, muita indecisão do time. 3 for O plus Drag. Yeah, that's kind of a horrific situation. And MG picks up the kills. It is actually GG. O MG que começou naquele 1/1 já tá 4/1. If MG can play even at 80% of what we saw from Kaze or Lynx, this game is over. GSTV, e eu digo até a Aegis,
But Lunar, yeah. If you could explain why Rage Blade is bad, I'd appreciate it, please, because I don't understand why Rage Blade is a bad item. Or Yunara. Vamos ver se esse Trundle sai daí, se o Rei Troll escapa dessa. Oh, Aegis gets Atrás do away. Randall e não passou nem perto de morrer. Agora o pilar foi bom. Getaway Foi, vehicle. né? Separou todo mundo. Tá vendo? Ótimo, Protegeu. Getaway Jin. Legal. Naquela luta do dragão, Jess, eu vou até um pouco mais... Ares has come through. Não conseguiram ter dano Achieve the suficiente. Dark Seal. Não conseguiram this feel encaixar in- também a entrada do Bulas. Não Pretty conseguiram darn comfortable encaixar a right entrada do Jarvan, não conseguiram encaixar a entrada do Atrox. Então, assim, além de ser uma luta num timing muito ruim pra eles, que eu acho que eles poderiam ter cedido aquele dragão, puxar aquela torre do top. Eles já têm aqui o primeiro pontinho pra fazer as proezas, pra upar as botinhas. Então, poderiam ter focado em levar alguma torre, alguma rota pra acelerar. Yeah, the moment they kind of whiffed the engages, it was really bad. And then Randall gets split off. The Cataclysm is good, but the problem is Pico is like really far away and has to walk back in. Like it's not instantaneous, so Lois have to eat it. And the other problem too is Pico in this fight does not have first item yet. Like Saracen, Archangel staff is not even completed at this point. He's sitting on a lost chapter and a tier. Inteligente, né? Porque tava todo mundo separado. Yeah, and a Duran's ring. He did not have that Archangel staff in pocket, so the damage is really lacking. Which is, I guess, why ECG was so hesitant to commit to that fight. Just really unfortunate for ECG. Really well played from Los. I don't know if Los was checking items and saw that, hey, we've got Pico at a disadvantage. Move now. We've got the item spike advantage. Tinha muita vantagem pra lutar e acabou dando certo. I mean, I guess they probably did, but also it's when the dragon spawned, so... Yeah. Super unfortunate. At that point for ECG, I get why they went for it. Like, the fear of the skilling Akali and Mbessa is giga huge, but... Eu vinha falando, era um momento ruim. Yeah, I do think that it ended up being a terrible outcome. And if anything, they just accelerated the Los Acaba complicando. Com isso, war Los machine. fez o objetivo e pegou aqueles abates. O comandante está mostrando essa sentinela aí avançada que o time da Luz tem para tentar colocar no radar a movimentação. Oh, and now Songhyun and Aegis are looking to add salt to injury. Insult to injury, salt to the wound. My bad. Pode estar longe. Gente, Tá mixed up. tem que ser o Arauto. O Arauto você pega, garante a proeza dos monstros. Joga ele na torre, caiu a torre e fechou. Então, são dois checks ainda, são duas coisas, mas o Arauto abre esse espaço pro time da Los conseguir fechar as proezas de força, aprimorar suas botas. E a primeira parte, né, o primeiro passo já tá na mão. Tá Ó, aí, vão devolver o bot. Então a primeira torre vai pro chão e a Champion vai conseguir aí as proezas. Ah, e Champion foi na frente. Eles desistiram, né, de contestar o Arauto. Okay, completely uncontested. They take that. I actually like the response from ECG. You're not going to win fights right now, so don't. So they just make the cross map play. Turret for Herald. I like that. Arauto fica na mão da Los. Provavelmente pode ser que usem aqui nessa rota do topo já, porque não tem ninguém pra defender. Tem só o Akari. Vai nem usar, ó. Não precisa do Arauto. Trundle morre com a torre e derruba ela. É, não vai nem precisar, porque o Hakari tava sozinho. Eu pensei até que talvez eles pudessem empurrar essa torre e tentar empurrar um pouquinho mais, sabe? Mas o Bulas também já tava chegando. Então não ia ter tempo também, a onda de minions estava um pouco mais longe. Mas agora sim, né? A E-Champ garante então as botas, leva aquela torre do bot também um pouquinho antes de abrir, fica só essas torres do mid agora aí pra eles brigarem de maneira mais forte. E a E-Champ ainda tem uma torre. The better attack speed options than adding some magic to her on hit. Wait, isn't Rage Blade? Toda essa movimentação para garantir a guerrilha. Hold on, Rage Blade does a double proc, right? É, pelo menos isso, porque atrás eles A maximum attacks, basic attacks on attack. Also grant a phantom stack for 6 up to 2 stacks at 2. Next, basic auto attack consumes all those to trigger a phantom hit that applies on hit effects. Yeah, I was thinking more of the phantom, like the proccing extra on hits, because she does have quite a few on hits. And if you're building Kraken Slayer or Blade of the Rune King, I would have thought like that might be better than Blade of the Rune King, or than Rune Hunter Hurricane, pardon me. For stacking and triggering those on single target. Like, I understand in a team fight it's bigger, but I'm seeing like a lot of 2-item Yunaras kind of do a single target chase down. So if you're going Blade of the Ruin King build, would Winsu's Rage Blade just not be better? I guess similar to like the Vayne build, right? Vayne also builds Orc into Rage Blade. Agora vai responder um jogo que segue bem próximo, mas que ainda não vejo uma estratégia da E-Champ pra. And the magic I feel like just synergizes with the existing like magic on hit that she's applying to. Okay, ECG finally got themselves their first Drake of the game. That's actually unironically not unimportant because they slowed down the dragon stacking with that. Los were kind of starting to run away with the game.
Akali agora tá sendo bem focada, tem que tomar And cuidado, while tá por ali. slowing down the game, like going late doesn't benefit ECG. Slowing down the game right now does, because yeah, stop giving Los free things basically. Is what this largely comes down to. Akali tá tão forte. O Gru tá sozinho aqui, é a hora do AD Carry morrer no mid, hein? Cuidado aí, Gru. É mesmo? Nossa. Quase zicou o cara. Não, você tentou Isso não é avisar, né? zica, isso é previsão. Não, ele tava avisando, tava sendo amigo. Very, very né? iffy. Ele foi Also, avisado. Los feel a little bit lost without the objectives to fight O around. cara agora fez escolha They're not com playing the tudo pra ser sides amigo dele, pra terribly sair desse well jogo. right now. E isso deu certo, isso que importa. É, malandragem do Gru também, pô. Não foi o AD Carry que morreu ali no meio sozinho. É, o Randall tava chegando ali também. I don't know why Ori looks so good at just holding sideways. It's kind of nutty. Mas ainda assim é perigoso, tem que tomar cuidado. Até comentamos no jogo que a gente acabou aqui de ver da Red que o Kojima às vezes se colocava muito nessa situação de estar um pouco mais pra frente por conta da Yunara. É lógico que ela precisa desse espaço também, mas o grupo precisa tomar cuidado porque do outro lado tem uma Akali, né? Tem também esse Trundle que consegue barrar um pouco a movimentação dela. E eles não têm um controle de visão tão grande assim quanto o da Loz, né? Na verdade, a visão da Echamp tá pro outro lado do mapa, né? A Echamp tem visões avançadas na parte da bot side, enquanto a Loz tem visões avançadas por parte da top side. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado nas escolhas aí de rotas aonde ele vai querer se posicionar sozinho, onde ele vai querer estar um pouco mais à frente. A Yunara virou o tempo dos ADCs ali, viu? Conseguiu fechar o segundo item, enquanto o Jhin, que tem uma build bem mais barata, ainda não fechou, né? Porque ele acabou indo pra bota, então ele tem essa bota de mobilidade, acaba ajudando, né? Lógico, de outras maneiras na luta, mas o spike do Gru é inegável. Isso, e essa runa é importante pra ele justamente contestar essa onda de minions aí no meio do mapa, né? Que a gente acabou tava meio ruim de fazer, agora tá mais tranquilo. This is the problem when they poder limpar kind of essas just waves. do this, is that everything just slows down a lot. A vantagem de ouro ainda é da Loz, mas a Echamp tá na partida, essa vantagem aí é pequenininha. A gente vai agora ver Like, I'm just sitting here waiting for them to do something. no Atacan, né? 10 segundos pra nascer esse objetivo. And for ECG, they're fine sitting back to the Mapa. complete. E a gente I mean, tem they are agora looking for team fights in the first place. Their side laning is not foi particularly destaque strong. Coreano, eu falei, né, que ele demorou But bastante pra also- chegar no jogo por conta da build. Aqui a gente já tem agora o Peck fazendo 2 pirulitos que viram um chapéu, né? Vira rabadão. Então Grande já vem com filosofia. muito mais dano aí pro... Like, they're also waiting for the power spikes, death cap Build, né, for pro mid Echo. game ainda. When they get that, there is going to be the power spike for ECG in the mid game. And that's when, yeah, they are looking for the big turnaround. It's very, very much possible. Então tem já esse seu segundo item feito e provavelmente o Gruntar na próxima grande briga que vai ser por esse Atacan, até os dois times começam a acertar esse espaço, mas eu acho que assim, pra Echamp lutar nesse espaço pequeno com a Akali do MG livre é muito perigoso. É, vamos ver o que acontece. Eu sinto que esse atacante tá num momento muito perigoso. Se alguém puxar ele e o time adversário contestar, pode ser aquele prejuízo. O time da Loz guardou o Arauto até agora. Vai soltar ele no meio do mapa pra tentar levar Shall we essa get torre. slow Ele too? tá aqui pra poder defender. E por enquanto eles vão segurando. A Aes ameaça uma entrada. Por enquanto não veio Is this nada. the fight they O want? Arauto I mean, ECG's held this travado. flawlessly, O Arauto yeah. não conseguiu a cabeçada. O time da Loz meio que joga o recurso fora. That's Aquele setup kind of do not Maluco great que from criaram Los no dropping it like that and not tá diferente actually já, walking porque it tá in. tudo juntinho, a Luz vai tentar pegar o flanco agora MG. That's Aí, really tentando not great. deixar o time da Echamp, que dá uma recuada, a Luz também para de avançar. E aí ninguém quer briga, quando não querem brigar, não tem briga. Saíram os dois, vazaram É os isso. dois ali, ninguém quer arriscar. Essa pisada no freio que o jogo deu aqui agora, eu acho que talvez seja até mais importante pro time da Echamp, porque dá tempo pra essa Orianna crescer, dá tempo pro Jarvan também conseguir Yeah. fazer um segundo item, né? Ele This game started so promisingly, and now we just stalled out vai fazer um completely. segundo item, então é um momento interessante. Kind of boring. It's not even like we're playing agora, side lanes, right? que até a gente comentou, né? Eles estavam numa posição muito em que eles iam ter que responder teamfight sem saber como lidar muito bem com a Akali. I mean, okay, debatably we're not playing side lanes, right? I mean, I think Los is not playing side lanes, right? I think ECG is fine with the way they're doing it. They're just making sure it's perimeter shoved. Pico's doing a fantastic job holding and not getting dove. I say as Pico's about to get dove. Saiu com o flash, mas ele tá vendido. Travado de tudo Yeah, quanto é you're just jeito. E o MG executa mais um abate agora. Com vantagem numérica, o I mean, time da that Loz is vai kind of segurando. a Será que ECG vai needs to be shading bot side also because Atakan's up. Super Kleber vai responder So them onde not shading there é is só o abate, por painful. enquanto, sem objetivos, mas o dragão nasce daqui a Does Pico have enough for death cap? I don't think so. Estendendo muito no mapa, né? Querendo fechar o Rabadon, ainda não teve o ouro. So nesse Los should be combate. looking to just reset and go for dragon quickly. Voltou pra base ali o Sanguion, então dá um tempinho a mais aí o time da Luz. Right now they have a numbers advantage. If MG gets caught, they are trolling. 10 segundos pra renascer e ele tem o teleporte.
acabou que conseguiu Good play from MG, recuperação, doesn't mas overstay. não conseguiu o objetivo por conta disso. Doesn't give up anything. Vamos ver se pelo menos o posicionamento pra But Los is giving up Dragon. conseguem. A Shape por enquanto vai segurando ali o Rio. E o Like, time why are we... Lois avança pelo meio do mapa pra ameaçar aquela torre. Acabou que aquele abate não deu nada, foi só o ouro na I guess mão it do doesn't MG, matter mas is the aí problem tá for legal, Los. a Like, cara they que are bate. very Mas unbothered porque by giving a up these sua objectives and extending the game. Galera da And Shape Ocean tá Soul is not that muito important. pressionando There's aqui not that a much poke. C. These fights are going to be short and brutal. Olhada, pegaram o Yep. Randall. Yeah, you can see the Não burst that conseguiu comes through. lutar. Agora sim o Oh, they caught Faz MG? um bom engage, mas pode ter sido And MG just tarde flashes to demais. safety. Damn. Vai se reposicionando. Galera da Shape vai invadindo, chegando por ali. Encontraram a Ash. Oh, I don't like this from ECG. They're putting themselves in the corner and they've got a numbers disadvantage. Kleber tá voltando, vai envolvendo Yeah. o time da Shape. Okay. Morreu. Yo, that's a Não shutdown tem on vantagem Aegis. numérica. De olho agora na luta. Olha a entrada do MG. O They got Kleber Pico. detonado, e com isso, o Bulas acaba ficando Oh, morto. the snipe from the Tuno. De longe, o Netuno pega esse abate agora. No balaço ele tenta enfrentar o Hakari. Acaba tendo que trocar aquele But that's Vai fine. ter que ser na moralzinha. That is so fun. Fala, todo mundo pra cima do Oh, Netuno, maybe that's not Malfleck. fine. Ele vai escapando. A luta fica Oh. bagunçada e cada tiro que os Netuno... Los are playing this incredibly well. Ah, Ah, Sanghyun got it. agora sim, garante uma eliminação. Oh, Acaba caindo na Gru gets the volta. kill. O Gru vai I mean, it's really nice from Gru. Não tem o que I think fazer. Gru, like, Uma ECG, bagunça no, na luta Hakari and dos Gru played that well. garotos. But the overchase in the jungle was bad. Yeah, TP behind. It was just, dentro da selva do time da Luz e yeah, I mean, Hakari's TP was just, I think Hakari's TP, not Hakari's, Kleber's TP was kind of icing on the cake there. The cutoff. Showing that turret again, which did not die when MG pushed it the first time. Not a ton of gold, because nobody's there to pick it. Yeah. But that fight right there is really well played from Los. It is exactly how they need to play their composition. And ECG is in a really rough spot because on one hand, you want to clump Los up. On the other hand, that was probably one of the better places you could try and do that. And you can't clump up yourself, or they will wreck you. So it's just damn it you do, damn it you don't. That was why, even though I think in isolation this is a better draft, in terms of countering, this draft just counters you. A lot relies on Randall to try and kick things off. He just needs to find the right targets. Like that. That's a beautiful start. Perfect for Randall. I love it when I bring up a point and the team immediately executes on it. And death cap was completed for Peko, so you could see the burst damage that came through. Now the problem is this is still risky. Like they should get the Baron, but they might lose people on the back end of it. Super Clever and MG are both huge threats. And they don't have a tank to tank this, so... Jinting. Oh, nice. MG's got... Oh, it doesn't matter. Yeah, they just get ripped apart. The subjugate's still ticking, bro. Aegis is just tanking their subjugate. Oh my goodness. Even Jinting can't stop Los from just running through. Literally 3v5. 3v5 at Baron and they rip them apart. Damn. Damn. I don't even think Randall... Like, Sarulu did the troll build with full lethality. Randall actually built tankier. And it just... Yeah. It doesn't matter against 8, 1, and 5 Akali. MG, buy a book, man. Go ahead, write the book. You're fully stacked for Dark Seal. Anyways. No, I don't wonder. I disagree, Jit. I don't think Jin is useless. I think the Tuno played with fire and he got burnt. And I also think Gru played that well. Oh man. The Baron Shred plus... the fact that Aegis didn't die, the Subjugate and the passive is just nutty. He was dead that fight, Lunar. What do you want him to do? He's literally not respawned yet. Whereas in the previous fight, I think Jin did a lot. In fact, the Tuno was why they actually ended up catching Hakari at the end too. Getting the extra kill at the back end of it. Oh. Gru's getting a free fire. There's no threat on him right now. Yeah, MG arrived really late. Can they get Gru? Yeah, okay, they got Gru. MG's just too fed.
This is just not playable when the Akali's up there. I actually, the more I'm watching Akali right now, the more I think she actually needs to be nerfed. Not her laning. But if you do that fight, damage. Oh no, Netuno did damage and a crap ton of utility. I still think Jhin is mostly utility. It just so happens that he brings a lot of damage so you don't have to tank too. Yeah, no, I think Akali's late game damage needs to be nerfed a little bit. For how much mobility she has, her scaling's too good. Either that or just nerf her mobility a little bit. Like the distance you can cover with her is too much, I think. If you reduce the range, I think it will be better. Because as it is right now, when Akali gets ahead, trying to shut her down without multiple sources of point and click CC is really, really difficult. Like you actually need multiple. One point and click is often not enough, unless you got like a Malzahar suppress or something, which is a whole different problem in and of itself because you self root, as we saw in LTA North this last weekend. Yeah. With a 9k gold lead, Los, please properly close this out. Don't wait for objectives. You don't need to. You can rip them apart on open ground. Open ground's actually better for you. Yeah. Yeah, there we go. Just brute force it, because what are they going to do? Die? Yep. Oof. Turn goal? There we go. There's that utility we're talking about. Boom! Snipe. O esquadrão da morte tá na mão da Luz e eles vêm pelo meio do mapa. Sobrou o Randall ali, ó. Ó, tentou parar a onda de minions. Toma. Quase atrasou, morto. né? É, ele vai acabar saindo vivo. Eu acho Okay, I see what Netuno's trying to do. It did not work. Perdendo tempo aqui, na verdade, Netuno tentando correr atrás do Jarvan que vai conseguir sair. Randall gave him the good old run O around. time da Luz tá indo pelo outro lado, né? Foi pra rota inferior. He also cut the wave. Não atrasou ali a onda de minions, ainda vai sair com um dragão, né? Com a alma do oceano, o time da Luz. Okay, big push, big push. Nope, just one turret. That's not ideal for Los. I was hoping for something bigger from them. I think Baron wore out in the middle of that, so. Essa movimentação das rotas de minions. Mas é isso, né? O jogo aqui pra Los tá nas mãos deles, ele já tem 11k de vantagem de ouro também. O Bulas ali tentando pegar alguma visão, mas daqui pra frente vai ser mais difícil ainda garantir essa informação sobre o time da Los, porque o mapa tá todo dominado por eles. E é isso, a alma do dragão oceano pro Trundle é tudo que ele precisava pra ser ainda mais difícil de derrubá-lo. Vamos ver o que a Champ vai tentar fazer daqui pra frente, porque o jogo é muito difícil. E assim, o MG fechou o meio. Man, you see just picking scraps right now. They sent 3 people to secure one scuttle. It's the right call. It's just sad and kind of funny to see. Depois ela vira Zônia e assim, essa Kali... Esse jogo acabou, bicho. Ela é resistente porque ela tá sempre se movimentando muito dentro das lutas. O time da Champ não consegue travar a Akali num ponto pra ela ser focada e ser eliminada. E não tem nenhum campeão pra fazer isso também, né? Assim, a Rell até consegue aí com a ultimate da Orianna, mas não tá sendo suficiente porque não tem o dano. Ele consegue sair, né? Ele toma o primeiro foco, tá com mais de 3k de HP também, né, essa Akali. Aí, meus amigos, o time da Luz vai agora na força bruta. ECGU splash, nothing happened. Yeah, unfortunately. It kind of feels that way. This one I think was actually decided in draft. O Peco vai limpar a onda de minions e a Luz fica tentando encontrar um ângulo pra atacar. Nesse momento, a gente não tem objetivo. 1 minuto e 15 aí pro Barão nascer, que pode ser o Barão que define a partida. Uma composição de alcance muito curto, né, do time da Luz. Então o Jhin, ele consegue... The only question was whether or not Los would kind of int the mid game, and the moment they didn't int the mid game, or in fact actually they got a lead in the late early game, it was kind of done and dusted at that point. Protegendo a torre, é muito difícil da Luz conseguir destruir sem os bônus, né? Very unfortunate for ECG, but quite well played from Los in general. A luta ficou um pouco torta, ainda assim o time da Luz tá posicionado. MG chegou no teleporte. O Barão nasce daqui a 40 segundinhos e o time da Luz já tem a visão do Rio dominado, enquanto o MG vai se posicionando para tentar aquele sanduíche. Queimou meio cedo esse TP o MG, mas aí a Champ não foi pra cima, agora é dano pra cima do Randall. Vão tentando encontrar... Oh wow, MG! Okay, that range I'm okay with, because that was Shuriken flip, but... Yeah, that was a great shockwave and it didn't do that much damage, even with the death cap. That's the 10k gold differential coming into play. That really, really sucks. Quebrou a arma-guarda já o MG, mas a Luz ainda tem um mapa, ainda tem o terreno do Barão.
Like Agora ficou mais vulnerável yeah, essa high key getting galera. sad watching Tá, this cuidado. attempt after Tá attempt. com Neijai, não quer morrer de jeito Yep, nenhum. and then they just brute force the fight. Feito pelo Super Kleber. They see a numbers. They see Hikari off on the side, and they just brute force the fight. Because why not? It's free. Saiu They have enough abate burst. limpo, lindo, Any e CC and you're in. And then Shockwave was down, so you didn't have a way to stop them. Carregar o Gru. Eles MG se still feeling posicionam himself. Numa situação que eles podem fazer o barão, e se a galera da Shape der a cara, eles têm que passar por essa Kali, que tá um monstro na partida. Dificílima a situação agora, porque não dá nem pra chegar próximo do Barão pra tentar um roubo, né? Pra tentar. Wow, ainda we algum actually tipo de stalled long jogada. enough for another O time da Baron. Luz controlou demais esse terreno, demais esse caminho. Vão garantir. And they kind of o actually need the Baron e aí, too, so it's voltar not pra even like base, it's itemizar com a alma do oceano unnecessary e o Baron. bônus do Barão, é difícil a Champ segurar o jogo. Eles fizeram até agora o que deu, né? Então eles empurraram a rota do topo, empurraram a rota do meio também. E quando a Loz foi pra esse barão, o Akari desceu pra tentar levar um pouco essa rota do bot também e atrasar um pouco a movimentação dos minions do time da Loz. Mas eles têm buff de barão, então é um pouco difícil deles conseguirem evitar essa entrada que eles façam na base. E também tem essa questão de que, olha onde já tá o MG, né? Ele vem cortando ali sozinho pelo meio da selva, porque ele não tem medo de mais nada. Fechou a zona. E olha a vantagem de ouro que ele tem. Tá quase 6 mil só nas mãos da Kali. Okay, this should be the final push. Only 3 more Barons to go. Yeah, exactly, right? Like, they're taking a long time to close out. I don't feel like they should be taking this long. Pra vir fechar esse jogo. Tá jogando pra não morrer mais, pra não perder os stacks ali. Like, they've been sitting at this like 9-10k gold lead for a while now. Isso, vamos ver. So surely on this Baron, they'll just push it in. Fazer, o time da Loz vai só avançando. MVP will be MG in this game. Vai trazendo a onda de Minos pelo Honorable lado, mentions to ali Super pra uma Clever. possível luta, pra poder pular. They can't push, but they could have looked for picks, I think, more effectively. And actually, when they had 9k, I think they could have just dove turret. Even if you lose one person, I still think you trade very, like, you kill multiple people if you just turret dive at that point. A rota inferior não tá So, chegando pro yeah. time da Luz. Então eles têm que trabalhar com essas duas ondas de minions. Also, MG needs to not be the one split pushing. MG needs to be at the team because he's the big threat. Salvou um pouquinho aí, porque senão ia estar contra 3 ondas de Minos é ainda pior. You see, my problem with CBLCK is CBLCK means that you're playing sideways well. Like, you're doing something near that downtime. I don't think Los is playing sideways very well whatsoever. Like, they're not getting pressure during the downtime. Like, send Super Clever to split push, send MG to split push, and then use the TP to, you know, cross map. Agora eles estão sincronizando. Instead, like, even here, they're with Baron buff, they're struggling to push in. Again, MG needs to be with them. They need a control ward here to control that area so that they can rotate back and forth. E tá aí, Finally. ficaram divididos agora. Chegou a onda de Minions no meio, caiu. Engage do Randall. Pegou o 5 contra 3. O Ash vai tancando. Nice smite. Já morreu. O Ash caiu. Yeah, Agora and then they é just hora. fight their way through. Super Clever e MG na backline contra o time da Shape aí, meu amigo. É um massacre. Yep. There we go. Garante tudo o que quer. I mean, Esse de novo. Triple is syncing okay? So I know when they changed the minion speed, I thought syncing became a lot faster. pra detonar, pra sair na frente. Like, the waves were made to sync intentionally a lot faster. Deslocar aí o perigo. So syncing waves should not take that many waves for you to sync. Não tem mais nada pra fazer. É GG. Either way, well played from Los. I mean, what I'm complaining about is a very, very minor thing. Los played team fights well. They understood their win cons and played to that. That's fine. I'm just complaining about, like, sideways stuff because I wanted the game to end a bit faster. But that fundamentally doesn't cause them any problem in this series, and I don't think any team in CD would really be able to punish them hard on their wave management. Like, maybe Cade and Rid might be able to get small advantages from it, but I'm not even that, like, I don't know. I haven't really seen that too much from them. Minions gain movement speed based on team. I thought they got rid of the Baron buff bit. Hold on, let's look this up. Because I think the Baron buff used to give movement speed, but muda um pouco a dinâmica dos times e isso pode ser uma característica bem importante. Nope, that's not it. Nessa próxima etapa. Eu quando olho esse time da Loja, já você vê, eu acho um time muito forte, porque o MG é muito bom, o Aegis é muito experiente. I don't know if o it'd be Super in Clever, this que é mais particular novo, mas ainda thing. assim é Or um maybe moleque it's under que the já minions part. jogou bastante, tem uma bagagem muito grande no I know todo mundo Barons? fala, já jogou aí no Tier 1 por muito tempo, então é um time muito forte. Multiplicated E speed acho buff. que So é they um pouco do? ainda de Okay. colocar o
O Wait, Aegis when was aí, this updated, actually? Legal. Porque sem dúvida o Aegis traz muita bagagem também, né? E aí colocar todo mundo na mesma página não é um processo, uma tarefa Yeah, MG is gonna fácil, win não é coisa this de um dia, de uma uncontested. semana. Like, he Demora just mesmo did way too pouquinho, much. mas eu também acho que o time da Champ tem muito pra mostrar nos What the playoffs. hell? Concordo. É uma formação que realmente conseguiu mostrar um desempenho bom, com jogadores aí Under chegando, Baron. inclusive. Então, estão fazendo bons jogos, batendo de frente. Power mas recall aqui nearby. um Effects baile and do power MG, né, recall. principalmente, que a Kali fez. 38,5. Okay, so it does. Não é pouca This still does coisa. apply. E é um Of campeão all nearby assassino. champions, capped at Assim, às vezes 500. um campeão que tem um poke, que tem um dano muito mais constante, você chegar nesse dano é normal. Mas com assassinos fazer Com a quase Kali 40 fazer mil de isso aí, dano né? é loucura. Essa foi uma das lutas que definiu a partida, cara, dando vantagem pra Luz. É, foi aquela luta meio estranha, né, da A iniciação Shank. não entrou, né? É. Não era pra ter lutado aí. Yeah, I thought they removed it for a while. I remember there's a É, while e assim, eu ago that somebody told me vai assistindo nessa when I was época, casting, I said that, oh, you know, they need to empower the minions, se um and time assim, coloca uma T1, o suporte passou when two vazio that's ali. like way longer. Okay, so it does still speed up minions then. Irmão, tá contigo, Nice, sai okay. daqui, vai embora, na próxima a gente tenta de novo, porque você tem que entender que ali você já não vai ter mais chance de ganhar a luta. Essa daqui pra mim Isso é aí a foi partida. inacreditável. Essa parte daqui. Essa jogada. Foi. Yeah, pra because mim foi hold on, a que sorry, I know they're gonna get there, but I just want to look at the way they were setting up, like that sort of last wave. They get push, and then they're waiting for this. Essa torre aí tá pro chão. That wave is the one that's crashing. Vai só avançando e vai levar ela. O MG tenta limpar e vai trazendo a onda de minas pelo meio do mapa. Ele se posiciona ali pra uma possível luta, pra poder pular pra cima da galera da Champ caso tenha o engage. Aí a dispara, dá aquela dançada, ele vai se posicionando e o MG... Crash that E aí one. quando a vida da luz. Então eles têm que Up trabalhar one's com essas duas desynced Salvou um again. pouquinho a Champ, senão ia atacar contra a torre. Acabou a onda de minas ainda pior. De longe, salvou um pouquinho a Champ, senão ia atacar contra 3 ondas de minas Yeah. ainda pior. De longe, vira seio. O time da Champ And that fica one's- na base pra rodar. This is what I mean, though. Like, they're taking forever to sync the damn waves. It's not that hard. Like, the waves spawn at the same time, so it looks like the mid one is crashing. Okay, so technically the mid is crashing really far ahead. These are technically the same wave. But realistically, you're trying to sync this wave and this wave. And that means that you're basically playing this wave, one wave behind. You just need your mid. That's why you see mid laners often, like, walk all the way back. Like, whoever's doing the mid one. Yeah, mid crashes way far ahead. But again, you're not playing to sync with that wave. You're playing the sync with the wave that came before on a side wave. So this is like this is actually +1 in terms of like amount of waves. This is n and this is n+1 when you're looking at wave. So if this is the third wave, that's the fourth wave. But that's what you're trying to sync. You're not syncing fourth with fourth. You're syncing third with fourth. But the problem is, okay, them camping up here, this is fine. This is okay. Like, this is not terrible. But then MG needs to like walk that out. Alternatively, which is what you sometimes see as well, is like 1 top and 4 mid. You basically just need to sync it. You can have a Kali leave mid if you clear this ward, and that's why I was saying they needed to deny vision in this area, and they need to contest this. And if somebody walks out to clear it, you kill that person. It opens the door if they know that a Kali is missing, but they don't have vision, and that's a lot of times how you see 4 and 1 instead, so that the 1 sits on there and then the 4 goes the other way. You keep saying opens the door. I don't see how it opens the door if they can't see the door. And besides, when we actually see this happen, it's a similar thing where they walk, super clever walks over, right? And that effectively kind of opens the door. And the wave crash is not synced either. And that's what kind of forces this fight. So if this is the end result, and when you've got, 13,000 gold advantage with a comp that does better dives and is mobile enough to get out, along with Zhonya's on the people on the Akali who's going to dive and tankiness and everybody else, yeah, it just feels like we took extra steps to get to this point. Like, a lot of extra steps. So again, not a big problem. Just to be clear, like, I don't think Los was bad or anything. Yeah, I was just wishing that they could speed it up a bit, because they were just taking a long time knocking at the base doors and they weren't effectively doing it. And granted, their comp is not a good siege comp, so it was never going to be that easy for them to kind of crack it open. Yeah, MG. Okay. So that's it for today, for this week, for the regular season. They read the book line by line. Yeah, they did. And again, there's nothing inherently wrong with that. It's not optimal, but it's not wrong. So yeah. Props to Los. They put themselves in a safer position. ECG will now have to face either Red or Kate Stars. I don't know. Let me see if they updated it. I don't know if the fantastic. Okay, they did. So, yo, Kaboom
facing red right off the bat. That's the rematch that Kaboom doesn't want to see. Let's go. Echamp versus Cade. Flamengo versus Los. Oh, that's going to be a fun one, actually. Actually, the matchups are kind of fun. I think the only matchup I think is not fun is Cade versus Echamp Gaming. Everything else should be kind of funny. Or the matchups should be kind of good. Okay, I'm happy. That should be fun. A7 versus the... That was the matchup that you like. Because you like A7. You're not a fan of the Corinthians. That should all be next week, right? Or do we get a week break between the two? I think it should be next week, Monday. But this will update. Keep an eye out for updates on my Twitter. But that's it for regular season. We're done for today. I'll be back again this weekend. Or LTA South will be back again this weekend, Saturday, Sunday. Best of 5s, only one series on each one. So, yeah, we'll see you there. It should be fun. It's Red Pain on Sunday, I believe you mentioned it, and it's Furia Cade on Saturday as well. So, we'll see if Cade can surprise us, and I pray that Pain can surprise me on Sunday. So that, thanks for all of y'all who dropped by, all you regulars. Excuse me, regulars, Lunar, Ray, Dark Knight. Lewis, who dropped by as well, kind of new name. I think I've seen you before, but yeah, I appreciate you dropping by as well. It's fun, and we'll see you all for playoffs next week, or for this weekend and next week. Bye, peace. Orbitals on? Yeah, for sure. Give me a sec. How do I... do this? Okay, that's the right one. Sorry, I wasn't 100% sure because I know his channel is an O instead of a 0 instead of the O. So, but yeah, we can definitely hit over and say hi to Orbital for sure. Baldur's Gate, damn, that sounds fun. Okay, you know what? I think it's just us. So, off we go.